their projects and others supported by Action Research Program are instrumental in fostering crucial skills like digital literacy, particularly among women. Digital literacy is no longer optional. It's a fundamental requirement for navigating the modern world and achieving social and economic development. This panel will showcase how Action Research Program is directly contributing to its vital area. We're privileged to have with us today a distinguished panel of British Council Action Research Grant winners. These individuals have dedicated themselves to exploring and addressing complexities of digital literacy within their schools and communities. They will be sharing their invaluable experiences, key research findings, and tangible impact of their projects. I'm eager to hear their insights, and I know you will be too. Let's begin by introducing our panelists. Our first panelist, Ms. Aisha Shazadi, Action Research Grant recipient of 2023. Aisha is the first recipient from Pakistan. Her research focused on developing middle learner skills in using smart board technology and engaged outreach communities. Aisha is an educationist with 14 years of experience dedicated to fostering inclusive and empowering learning environments for students, teachers, and communities. Starting her career as a teacher and currently serving as the vice principal at Tall Pines School, she has consistently demonstrated a commitment to integrating technology and nurturing a love of learning, particularly among children from marginalized communities. Aisha is deeply passionate about leveraging education as a power tool for social change and actively shares her experiences and insights to inspire positive impact in the education sector. Our next panelist, Action Research Grant recipient of 2024, Ms. Sara Ahed from Aitchison College. The current recipient who is searching the integration of AI in the classroom, designing adaptive lessons with generative AI to meet diverse learning preferences to create a more inclusive and learning environment. Sara Ahed is an art educator, designer, and researcher with over 20 years of experience in education. As head of art and design department at Aitchison College, Lahore, she has reshaped art education by integrating digital technology in the classroom and encouraging practical, hands-on learning through initiatives like the widely renowned Art and Performing Arts Festival. Her research on generative AI-powered adaptive plans addresses diverse learning needs and champions inclusivity in learning. Beyond education, Sara has also curated several well-received art exhibitions, further showcasing her commitment to fostering creativity. Thank you for joining us today. We are really excited about this panel discussion and think you'll provide some fantastic insights. Our audience is definitely looking forward to about hearing your research, and we know that you will inspire them too. Thank you, Amra. Thank you for such a wonderful introduction. Just want to add in something that I latest got to know, that I am going towards the journey of becoming a Cambridge examiner now, and I'm in the formal training of that. So, thank you. Wonderful. So we'll start with our first question. I'll direct the question to you, Ms. Aisha. Recognizing the growing importance of digital literacy in our rapidly evolving world, what motivated you to undertake this Action Research initiative? And how did you learn about British Council Action Research Program? Assalamu alaikum, everyone, and thank you, Namra, for my introduction. Well, I was born and brought up in Dubai. I completed all my formal education over there. Then I got married all the way into Sheikhupura and right into a village in Sheikhupura that's hardly recognized. Now, coming from a background like that, when you're put into a community that's so marginalized, it's shocking how much you can give up on your beliefs and ideas and the things you're capable of. And I remember when I first received this email about the Action Grant Research Program, I looked at it and I just closed it. And then my principal and my mentor, she came up to me the very next day and she was like, "Oh, did you see that email?" I was like, yeah, I did. And she's like, "What about it? Would you like to take part in it?" And I was like, look,
so many people are going to try doing this. Nothing's going to happen. Leave it. And she was like, nahi, try to karo. I just filled in the requirements. I sent it. Guess what? I got accepted into the next round. I was shocked. Because, you know, places like these, despite being in a branch school, they have a way of sucking all the energy out of you. You know you've been trying all this time, people don't listen, and you give up. So that kind of boosted me a little. And I remember then, after the interview program got over, we kept waiting with our fingers crossed. And I told Naila, you know what, if this happens, this is going to be epic. It's going to be a game changer. So yes, this is how I actually learned about it. She put me into it. She told me to do it. And we did end up being the first ones getting selected. That was absolutely incredible. I wanted to make a change, and something had just started. Thank you, Aisha. Sarah, I would like to know your thoughts about how do you find about action research? So, of course, I am a part of Aitchison College, and Aitchison College is one community where we do get to hear all the opportunities that British Council uh, gives forward, and it comes to all the teachers. And then this becomes like a competitive field, and a really competitive field for everyone. And as a result, everyone is at the same forum, and they were given the same opportunity. And a lot of them did, try to come up with ideas. But I think it was one collaborative work, getting down with my department together. And then, of course, at that time, my principal, she encouraged me totally, and she has to endorse it too. And as a result, it was one step after another from giving interview. We had to go through the whole interview process also, and that's how I got to know that I got it. But I must acknowledge the way that I had no idea how big it was until very much later, that when Amanda Ingham came in, and along with you, yes, all of you came in, the way you people actually told me that out of a pool of almost, a lot of schools all over the world, and how 165 countries are part of the whole British Council community, and how much of a big deal it was, and you people made it more special for me. So thank you for that. Thank you so much, Sarah. I would like to direct this question because you are working on the research of AI in the classrooms. What role do you see for women educators in shaping the digital future? And secondly, how do you think initiatives like this, and especially British Council, would amplify women's roles in research? So, okay, before I step into that, I just want to let everybody know what my research is actually about, how did it start, and how did I come up with this idea? So the idea actually came about of me being an art and design teacher. And while we're teaching, and in my 22 years of teaching career, I have noticed that we teachers use this formula of using that one fits all, and then we come into the class and we give a lesson to everybody, not realizing that there are a couple of students within the classroom who might not be able to understand what and the methodology that I'm using, that they understand it. And as a result, it becomes a much more time-consuming exercise, because out-of-class teaching then starts happening, and then I need to make those students understand whatever So that's how the whole idea came about, understanding the fact that there are multiple intelligence that exist within our brain, and everyone has their own way of conceiving information and retaining it. So there might be a linguistic, a kind of an intelligence person, there might be one which is a kinesthetic learner, and I need to be addressing different kinds of abilities. There might be some might have a couple of them in them which are enhanced, and some might have less of them in something else. One might be a learner who likes to learn visually, especially.
So, I mean, those kind of learners need to be addressed to, and as a result, whatever existingly we are teaching, that's how AI comes in. And then AI helps us adapt our lessons in such a way that every type of learner is catered to. So that is how the whole journey started. And then let's talk about what you asked from me, and that was in regard to women. So part of my research is that almost 80% of the people who are with me are women educators. And I have seen over the time period that these women have played a pivotal role for my research to become successful. The way they have taken out time and understanding the fact that we are living in this Pakistani culture where we have to understand that they not only are being professionals, but they are expected to be hands-on in their households, taking care of their kids, and at the same time supporting me as a researcher, supporting us together. So these women have come together really, and the way they have responded to my research, it's overwhelming. So, I mean, that's about it. Aisha. Thank you. Thank you. Coming towards Aisha. Aisha, how do you feel? How important is the woman role in forming the digital literacy and leading up front? And secondly, how British Council with such initiatives can help amplify women's role? I'm going to second Sara when she says that almost 80, perhaps more percentage of females are the ones who are actually teaching. Now, dekhe, LGS is a brand school. We all know that. And in a community like ours, it's really hard to find teachers who are actually really willing to do something. Now, we have people who have had around 18 years of experience and with no digital application in the classrooms. And then we also have inclusivity issues. So we have parents coming up to us and telling us things like, you know what, even in grade 3, we don't want boys and girls sitting together. Could you please separate them? So we've been facing stuff like this. So their role, their understanding, their education is absolutely important, all right? If teachers are not convinced that they can make a change, then there's going to be no change, no matter how much you try to implement stuff like that. So I think it's quite important. Their awareness, their abilities, and them being able to understand that, yes, they are there to do something. So that's absolutely important. Now, when we talk about smart board technology in the classrooms, it might not seem much at this platform at this point in time, because there are many schools that are doing it. But when I talk about Sheikhupura, I know there is no other school working on something like this. If it is there, it's not being used, trust me. And then we have the other issue in which there is a cultural mindset that boys should be having digital gadgets in their hands and girls are not allowed to have them. So there's been this experience of mine in which there was this child in grade 4, Irmab Wasif. I still remember her, and I'm taking her name because I've taken consent. She's a brilliant child, A star. She came up to me when we put this setup up, and she told me, is this going to continue forever? This was a science class we were talking about, an integrated classroom with games and whatnot. And she told me, is this going to continue? And I was like, wouldn't you like that? It's really fun, isn't it? She said, yes, but aren't we going to go back to the classrooms and learn in our conventional ways anymore? That made me sad. I said, why do you say so? She said, you know, Mama says that this is not a class, this is just fun time. So it's going to continue for a day or two, and that's just it. And that's sad. And that's when I got to know that, see, these are the mindsets we don't think might be there. We assume that, you know, teachers are going to take it up really well. We assume the parents are going to understand. Doesn't really go that way. Perfectly said. Which brings me to the next question, challenges. What challenges did you find while conducting your research? And specifically because you have initially shared that having an experience from learning from Dubai and then coming to Sheikhupura on an outreach location. So
what differences, and obviously they're going to be significant, what challenges, and specifically any differences between the metropolitan areas and the outreach areas? Resources. Resources matter. Uh, Apart from that, it's the cultural mindset of the people. It's really difficult bringing in change like that and then at such a big level. So we had to start really small. I remember when my mentors came in and I told them, you know what, I want to make a change. I want to change 600 people. I want to give them access to digital technology. I want them to have inclusive classrooms. I want to put in all 45 teachers. And they told me, tone it down. And I was like, I can do it. I was wrong, and they were right. I literally had to start with 15 teachers. Even they wouldn't come. They wouldn't listen because it was extra work. And then I said, all right, at least grades 4 to 7, all students. They said, no, you bring that down too. I started with a classroom of 20 children and 5 teachers who would actually listen. And even then, only one teacher took the initiative, and she was my friend. Once that started, well, then it went on. It went out very well. What I'm trying to say is there is a problem. You need to change people. Change is super difficult. Resources are important. If you don't have them, it's not going to work. And then a shoulder to cry on. Absolutely necessary. So the British Council has really helped in this regard. My mentors were absolutely wonderful women, Siri and Kathleen. They had so much trust in us. They kept listening. They kept hearing us out. They kept giving suggestions, and that worked. I think this is a beautiful thing British Council is working on, and I think it needs to spread even more than it has already. It's a chain that has begun. It's beautiful. Thank you so much, Aisha. Sarah, coming towards you, what challenges did you specifically face engaging your fellow teachers? Okay, so looks like Aisha was telling my story, very similar, in the sense that, of course, one starts off when they've got this as something that we can bring about such a huge change. But of course, the basics of the basics is to change the mindset of the people. Most of them they feel shy with the word AI. It kind of makes them as if they want to hide it, as if there's something wrong with using it, as if they tell anybody that they're using it, it'll be considered as a taboo. So, I mean, to finish that misconception initially with the administration first, and then with the teachers, in itself was a challenge. Just to kickstart my entire research, just to start it off, but it took a little bit of time, but by the time I was done with it, the whole research has taken an immense turn, and the overwhelming amount of teachers who are part of my research now, and who are basically, I am just done with the training program in collaboration with LUMSX, and they graciously came forward, and again, they were a woman of team who came forward, and they personalized the entire cohort for me. It was a month-long cohort, and where teachers got training in initially talking about what is generative AI, then the tools, what kind of tools they are, and then later on, the implementation of those tools. And of course, the most important thing is prompt engineering, the way one gives prompts to AI, and then what kind of data can be taken back. So, I mean, all of this, of course, it was a really, really intense training program, because every step of the way we were tested and we were quizzed. So we had to read. But it changed the entire perception of the school, because I took in teachers from the junior section, I took in teachers from the middle section, and from the senior, I belong to the senior section. And then there are 2 other schools that lie within our school also. Therefore, mostly the custodian staff children study there. One is the campus boys school, and the other is the campus. So taking in teachers from there also,
changed my perspective on how much they have to prove. So it was like a challenge for them that they need to prove in front of all the teachers that we are doing. Of course, they have a totally different pool of students that are coming to them, and they took on the entire challenge. And as a result, now the whole thing has shifted on to the entire school, how each teacher that I've taken from each department is now training their own teachers in the use of AI. So this, of course, cleverly kind of managed it so that it impacts the entire school, but this took off a lot of time of mine. So time was one of the biggest challenge, but we must realize that at the end of the day, we're using AI to save time, and that was one that I overcame a lot with, and it really helped me that way. That's incredible. Hmm. Talking about challenges and engaging such a wider community, your fellow teachers, and obviously all the other obstacles that come around your way, how do you think British Council have supported you throughout your journey? And what more we can do to support furthermore researchers into coming to such programs? One thing that we must realize is that actually, when one is stepping into it, they have no idea that they are being supported, mentored, every step of the way. I initially, I had no idea that I'm going to be jumping into this, and I thought I'm going to be doing this on my own, and I'm just going to submit it by the end, my findings. But actually, it was totally opposite of what I had assumed. So they start off right from the beginning of who you are, how do you recognize yourself. I mean, they just wanted to know that initially, and then we are expected to reach the deadlines. Then, of course, we're supposed to present all of that. Then we get our feedback back on that. So in all this entire process, I can imagine the amount of time that is being consumed by the British Council team, which is special mention to Kathleen and Sirin, the lead mentors, and of course my younger mentor, who is Mava, who is part of Aisha's cohort. And so all of them come together and give opinions on how my progress is going, and they listen to me. I mean, I really thought that whatever opinion they give, I'll have to follow it. But usually, sometimes I do say I'd like my research to go in such a direction, and they do listen to me, and they try to move into such a direction which is a middle ground. So that makes me really comfortable for the amount of support that I'm getting. For every step, for every small little step, they're there. I mean, things like if I want a certain thing, for example, I wanted something to be conveyed to my school, and I thought that me saying it wouldn't be effective enough. So I reached out to the head of the Action Research, Thomas, and he was kind enough to draft an entire email to find that solution for me. So, I mean, I feel really supported. I don't feel like that I'm floating in the air and I'm going to fall down in. I do not have this feeling, that, which is exactly what you need, actually. So, thank you for that. Thank you so much. I'll add a little bit over here now. Being one of the pioneers, we didn't have so many mentors at the time. It was just Siri, it was just Kathleen. And when they were trying to get us on board with everything and they were trying to explain things to us, what was happening is that they were also creating all these little forms along the way just to help us out write a whole research. You know, when you have to write a research paper, that in itself is something. You cannot just put anything and everything in it. It's got to have some sort of, you know, a pattern so that it is understandable for others. They would keep helping us out even then. And going through all the thick and thins together, I know how towards the end of March. There might be students from Karachi also, and then you'll find students from Quetta. But at the same time, there are a lot Hunza too.
So multicultural systems are being operated within the environment at HSN College. At the same time, there are multiple intelligences, and we need to consider all of this. We need to be sensitive towards how, culturally sensitive towards how we teach in a classroom. We just can't simply be cracking jokes culturally about as teachers. So the teachers needed to be educated that ways, and then the whole AI training started. Yes. So at the same time, so I kind of mixed both of them together so that they get to know about this also, and then they start applying it within their lessons, and then, first creating the lessons, and then applying into their lessons also. So that's about it. Thank you, Sarah. Aisha, your research is completed, and your research has been like displayed. It was featured on the Action Research Grant Symposium this December. I would like to know, what were your research key insights, and how did it transform your learning on the way? All right. Initially, when you begin, you've got to sign a contract and they tell you you've got to collaborate with others. Oh, that collaboration part. So when I say that we started with 5 to 6 teachers and a class of 20 students, my key insight is collaboration is absolutely necessary, because now we've reached 4,000 kids. We've reached 200 teachers, and that's made all the difference. So when they say you've got to collaborate, I can see why they say that. So that's my one key insight, that this is what was in their mind. They wanted it to spread out. Secondly, change is super difficult. Everybody knows this. Don't assume people know things. Sarah's already said that. I've seen that firsthand. We assume people will like what we are doing. We assume that the school administration is going to be super happy with what we are doing. It's all about their school. No, it is not like that. We assume parents are going to take it very happily. Oh my God, interactive classrooms. No, they do not take it well. But we need to understand that the goal was to help children. That's what we've been doing. The goal was to help the educational community grow. That's what we've been doing. Once it's not about us and it is about them, it is far easier to work with. So this was my key insight. Aisha, my next question would be again focused on your research, and how particularly this in outreach settings has influenced practices within your schools, within your community, and how has that impacted the students' outcomes? When I say that we had to change the mindset of the children and the parents, of course, we didn't do it the way they wanted it. We changed our strategies. So I wanted children to do better in their tests, especially in science and English, right? And I saw that parents were not very happy with what I was doing. So I designed tests and quizzes that they would have to do online with us. And through that, I promised parents that the test scores would improve. So this was just the way, this is the only thing parents want. Marks aane chahiye ji. So the marks came. So they were happy with that. They took it well. Other than that, I've noticed there are so many other people who have that spark and who, like me, thought, Kiji, nothing is possible, not over here, not in Shekhupura at least. The people over here are just too backwards. They're not. There are so many people who want to do something. It's mostly women who want to do something. And this has truly helped. I've seen incredible work. Yesterday, one of my fellow teachers who was in the focus group with me, she shared some pictures with me. I have now moved on to a better workplace. It was good too before that. It's more like I was just a coordinator then, now towards vice principalship, so it's already lovely. She shared pictures and she said, look, this is the legacy you left behind. Look at the work I'm doing now. So that's beautiful. That's wonderful. That's wonderful. Coming to you, Sarah, how this has impacted like your school culture, school outcomes, student outcomes, teachers' development, how's the attitude of teachers changed, and what noticeable effect it has? Like you have already mentioned that you are working with women, so how it has eventually affected, yeah, improved women's empowerment. So I'm going to take on whatever Aisha was saying and just
the way it seems like a lot of stories that she keeps on saying, they're just different names, but same stories. So I'd like to name one of my teachers. I took permission from her. Her name is Faria. She's a biology teacher. And she was just telling me one of her findings yesterday, that what she did was actually that she took the assessments of the students, whatever they had performed, and she uploaded it on the AI tools. And then she, through the AI, the AI basically gave a detailed assessed uh, dialogue with what is wrong, what is not wrong, and those dialogues were then given to the students, and the entire class was then about not teaching, but whatever they had done before, their exam pieces, and their discussion about that. Then, after some time, about a week or two, she then gave another exam to the students, and then she told that a significant change in the performance of the students had come about. And she's talking about A-level students. So A-level students are listening to the feedback that was given through AI for their initial papers that they had given. And then later on, one can see the significant difference. I mean, she was talking about how one of her D students came to a C grade. Even that's good enough. Again, it's all about grades, because at the end of the day, this is whatever Aisha is doing, whatever I am doing, we are doing it for, agar hum superficially, if we want to look at the whole thing, it's all about grades. But yet, of course, more of my aim is that students become lifelong learners. They should know how they learn best. So it's happening within our schools, then it's happening in all the 3 schools, and then you've seen it's happening within our campus schools also. So as a result, I can already see that we've got almost 3,500 students within our school, and then the campus schools have more than 600 to 700 students each. So I mean, I've already started impacting these large number of students who are going to be taking benefit from this research. So that's about it. Incredible. Now, Aisha, coming back to you, you're working with the global community. You have had access to our global moderators and global panelists. But how has this been an experience for you? How British Council Action Research Grant, being a global community of researchers, has enhanced your professional growth, and how has it positively impacted your school? It's an eye opener, all right. When you look at what people are doing around the world, what they want to do, what they hope to achieve, it is incredible. Right now, I'm just going to mention 2 of my mentees, Chenedu, and he's from Africa, and Kaushalya, she's from Sri Lanka. Both have their own strengths. The researchers they were working on, it's providing me a lot of insight. It gives ideas. You think about, oh, this is something I should be working on too. Now, for instance, there is mindfulness techniques that could be incorporated. We do talk about it, but do we really incorporate it at that level? So looking at how that's being done, that's beautiful. It's phenomenal. Then CPD for 15, 16 schools at once, and how to help teachers grow. Now, these are the researchers that my mentees are working on, but I now know about it too. At the same time, there are all those other mentors with me. They talk about their research, they talk about the research of their mentees, and it keeps giving you a global access to all these people who are working on different things at such an incredible level. So yes, it does change. And then I did mention that I was just a simple coordinator at the beginning, and I've grown so much now, alhamdulillah. I mean, the amount of the larger platform that British Council has given, it's overwhelming, but at the same time, in a good way. I mean,
the other researchers that are alongside with me, and when they are presenting their findings, when they are talking about their work, one is getting inspired too, and how I then start sharing their stories within my school settings, even if I'm sitting casually, maybe in a staff room. So, I mean, sharing of stories is going to make us into better educators, into educators that maybe take on one of those stories and try to implement them within the classroom. And that's how you try to bring about a global change. The more you interact at a global level, the more you get to know other cultures and what kind of issues they're having, how similar they are to ours, and then how it's going to impact us also. And it doesn't necessarily have to be that you have to be at a platform of being a trainer to be able to learn, but listening to your own fellows is in itself a big learning. That's it, I think. Lastly, I would like to know, first, Aisha, I will ask this to you. What advice would you give to women who aspire to lead innovation projects in their schools? And how can they make the most of the opportunities provided by British Council? Don't wait for the opportunity to come. If you think there's something that should be done, your gut is telling you to do it, your intuition is telling you to do it, you want to do it, do it. Trust me, just jump into it. Just don't wait for a push. My mentor pushed me. There might be another one who wants to do something, and there might not be a mentor to push her or her in. Trust me. You want to do it, go ahead. Change will come. Definitely, yes. Sarah, coming to you. I think in my case also, you just can't wait that some opportunity is going to land in your lap and then automatically you are going to be maybe at this forum or any forum for that matter, and things are just going to be given to you in a platter. Nothing like that exists actually. So it is only you yourself, within yourself, how motivated one is to take on these challenges. And then of course, we must not forget, you definitely need somebody within the working environment, somebody who is supporting you, somebody again who is a crying shoulder for you. So over here on this forum, I would like to name Gurutalen Heather. She is my mentor, support, and in every way. So she has always supported me. And so whatever issues I have, she is there. And I share whatever problems I'm having, and she gives me good advice. At the same time, she pushed me, I pushed her also, okay, you apply for the next one. And the same way she pushes me, okay, you've got it, now, you step into it, and you don't be afraid if nobody's supporting you from here and there, but you can do it on your own. I'm here, I'm listening, okay, tell me what's happening, what's your next step? So, I mean, this is how we grow women supporting each other. I think that's one thing that we must not forget from this forum. Incredible. And speaking of the work that we do, British Council working with partner schools globally, it's a global network. We work with global partner schools around the world. And platforms like this, like we understand that this is Action Research Grant, which is one of our crucial partner school offers, but dedicating or linking it to the WOW Festival, the spirit of women of the world and women supporting women is the actual line that we live by, because it's not just us doing one thing for us, it's the women leading change in all forms and shapes. It's women supporting women. We hear stories, and obviously these inspiration stories every day, that how their mentors, being a mentor, being a mentee, and then taking that change and leading the way for other fellow researchers is truly inspiring. Thank you so much for your inspiring discussion. Thank you so much for your valuable insights. It's clear that your work has not only impacted your schools, but has also led the way for a global community. Before we close, I would like to open the floor for question and answer session. Yes.
I'm Ajaz. I'm mechanical engineer from NUST, and I happen to be in charge of few schools in remote part of Sindh in Panoakel. So it is very difficult to inspire and introduce AE-based assessments and other techniques. How in those areas in far-flung and God-forsaken areas, how to inspire teachers and students there? Uh, First of all, I think one of the misconceptions that you usually have that we assume that the teachers over there do not know what's going on in the world. They definitely do. You will find people who are willing to make a big change. Of course, and those teachers become as inspirational people for other people within their community. Like Aisha, for example. I mean, she's the biggest example that we have here. That she was the one who took the initiative, and now she's become an inspiration for so many other people here. So I think that's about it. Aisha, would you like to say something? Uh, Use the OSS platform by the British Council, the online school support. It actually really works. When teachers realize that they get the understanding from a platform that is designed to work globally, in itself, it's a big thing. Then the incentive of receiving a digital certificate that goes with it and then being assessed with whatever is being taught, that's absolutely wonderful. That's for starters. Once they feel inspired and motivated, it just moves on from there. The other thing is that I'd like to add to what Aisha said, in that there are so many AI tools that one can use, and they are free. I mean, for example, the Khan Academy AI tutor, it personalizes the lessons for you. Nothing can get better than this. The student tells, for example, the student wants to learn algebra, but not the whole algebra chapter. He's struggling with one section, and he needs to be, he or she, sorry, I'm sorry. I mean, the student wants to be taught in such a way that they learn in a personalized way of maybe a small section and in a certain way. They want to be taught visually. They want to be taught giving demonstration or whatever. So the AI Khan Academy is going to do it for you. Now, but we must not forget that AI is not a replacement for educators. If we are confident and we accept the fact that this is, this is here, our students are using it. If we as educators do not accept this, do not try and incorporate it within our teaching, learn about what's happening, we will, this gap will keep on creating, and we will not be able to catch on to whatever the students are learning. So that's it. Do we have any other questions? Assalamu alaikum. I'm Sara Ahed from Crescent School, and it was incredible. Your success stories were beautiful. Thank you. And I would like to ask you that how many times you felt that your desired results are not, meeting, and how many times you just got back on the, with your full zest that you want to go for it. What made you that? What was that motivation which inspired you, which kept you going on? Thank you. So Aisha, would you like? All right. It kept happening over and over. Yes. And like we said, that there should be a person who understands and who talks back to you. What happened is that my mentors, they told this to us from day one, that it is not necessary that the objective you have in mind should be achieved. It is possible, because this is a research, that the things that you want might not even come around. Yes. All right, you've got to understand that. And I think that made it a bit more acceptable. Yes, there might be a possibility that if I'm looking for better results, they might not be there. So it might not work. Secondly, I think
it was towards the ending of the research when it became very overwhelming. You've got to work with the exams, you're sending students off for their papers. It's just really difficult. And even then, your mentor telling you, no, you can do it. It's possible. It's towards the end. Just push yourself up. And then having all those other colleagues with you who are also researchers who had their own issues, some of them principals in Bangladesh, others vice principals, others coordinators, or just simple teachers, they are all having the same issues ultimately. So when they are with you, they have the same tears and they tell you, no, we can do it. I think this is what makes you go around, and then, yes, it happens. During the end of my research, because this was only meant for science and English teachers, when the other teachers started coming in, we have the mathematics facilitator and the social studies teacher, and she was like, oh, we'd like to have a go at this. We'd like to try this too. Could you just tell us what's happening? I think this is where it all came around, and we were like, yes, we've done it. So I'd like to continue of what Aisha said on, that undoubtedly it is a life-changing experience because the work is overwhelming, indeed. But yesterday, as the AI training concluded, the amount of messages that started pouring in and how they were, each and every educator at the forum was thanking me, of course, for giving them the opportunity to be able to do this. Now, these small little rewards, these rewards don't have to be monetary. They are just a few words that one is telling the other person that you've done a job well. And they're wishing me luck, and they're asking if they could be further on of any help. I mean, all the teachers yesterday, they came up to me and they were thanking me. And of course, when the day concluded, they started messaging into the groups. But at the same time, they were asking, okay, how can we help more? What do we do to help you more? Now, this is something that I wasn't expecting, because initially you're like, pehle to teachers hi nahi milte na, theek hai. Now you've got the teachers, but now they're saying, how can we be of help? So this in itself is so rewarding. So that's it. Thank you so much. And thank you. I would like now to thank our Action Research Grant winners. Your dedication and commitment is truly inspiring. And thank you so much for working so hard towards improving the education. You are the testament of the power of research-driven change. And to give our little token of appreciation, we will be giving you some of panels, if it's ready. Okay. And thank you so much for our audience for joining in, and you made it truly inspiring as well. Thank you so much for coming, everyone. Thank you so much, Namra. Thank you, Namra. This was a wonderful forum to share our stories. Thank you so much. We can't be grateful enough.
সকাল থেকে होल्ड कर लोगे बस बन जाएगी तैयारी As an artist, I'm very interested in the physical markings around me. I take reference from the physical marking of the world and also the non-physical realm of the mind. I look at the spaces which are around me into the form of architecture, into the form of buildings, that surround us as human beings living in an urban space. And then I take those markings that are, constructed around me, and then I formulate myself, my expression onto a piece of paper. And then magic happens. It forms a relationship at points and lines, engages and disengages with the surface to formulate organic geometry. Another aspect of my work is looking and knowing more about what is organic geometry, to construct it and then again deconstruct it at the same time. When I was a child and I didn't know how to express myself, so I used to just wait for my mother to sleep in the afternoon and just draw on the walls. I was very smart at drawings because I selected a corner of a house in which nobody could actually find out what I'm drawing. Another that also highlights how personal my journey has been so far and how personal my drawings has been to me, that even when I was a child I was not ready to share them with the world. If my mother would just come and somebody would actually look at me from a distance, they would say that she's just sitting and playing, or just making actions in front of the wall. Nobody could actually see that I'm drawing on white with white chalk on the wall.
So this is how I got engaged in the first activity of becoming an artist. I didn't even know what does an artist mean, but I was really engaged in the process of mark making. I got really interested in the process rather than creating the actual imagery. These many hues in our culture in the city of Lahore that when we're walking into a bazaar, or when you're just walking into the narrow roads of the old Lahore, you see so many vivid colors, vivid hues that illustrate the strength and vitality of feminine emotion. Through my work, the paintings I make, the visuals I make, the animations I make, I urge women to disassociate with their silence and break free from the concrete confines of the world to recognize the endless possibilities and potential of their existence. My work is, an ongoing still of a passage of a pathway that I'm making. So it represents women journey. It represents my journey as a mother, as a resilient female being, while living in Pakistan and while going through all these hurdles and possibilities, how I'm standing my ground. That is actually my work. And my work is also in support of other women, other artists, other mothers, other survivors, because I don't see women just as a human being. A woman is an omni sun of life for me. She gives birth, she navigates herself, she takes her family forward with so many responsibilities and so many things over there, but she's still, doing everything all together. So she is like, obviously, she's like a goddess. And I'm paying a tribute to all these female entities in my life, including myself, that, that I'm giving hope to them in that way. I've always seen my mother growing plants. When I was a child, I used to look at her, how she used to tend this. I used to call her I say, Amma, ye bhi aapke bachche hain? So Amma used to say, yes, these are my kids as well. And I used to say, अच्छा तो आप इनको भी रोज पानी देती हैं? So I mean, like how I'm taking my son and how I'm growing this little balcony garden with him, and we're looking at plants and trying to make him love these plants. This is how I have been nurtured in my home as well. So when I saw these plants growing around me, then I always used to scribble through while talking on the phone. अपने दोस्त से बात करते हुए, she would just make something on a piece of paper, and I would see how naturally and how organically something can grow on a piece of paper as well. So that growth that I have seen around me as a plant growing, which is very natural, I used to mimic that whole formulation of growth and organic geometry onto a piece of paper. And I think I'm still taking it forward, like how I'm drawing these. And when I, even if I'm doing a chalk drawing somewhere, or even if I'm doing a big drawing or a large scale drawing somewhere, it always starts from a point. It always starts from a spiritual dot. The work is just not about beauty, or the work is just not about having a stark color behind and making beautiful visual, but it's actually have a lot of hidden symbols in between when you unmask it. And it shows loss and despair, but also hope and survival for mankind. There is infinitude in a person's isolated journey, in following a path that has an end in itself. When you look at the work, you will look at a path that multiplies, weaves, even breaks, but reconciles over and over again. When I'm sitting in my studio, I have only one window.
When I look out of it, I look at the temperature, I look at the weather, I look at all the chemical formations in my environment that becomes part of my breathable environment as well. I get influence from these very small changes and they become part of my work. For example, if I'm looking at a lot of rain that has been happening and how our country has been overflowing, these threatening weather conditions become part of my work as well. And then I show Pakistani survivalists as standing trees in my work. I want my work to become that element of hope that would help people to survive in all these struggles, to help women survive that flowing river of death somehow. I want my work to be that light which would hold their finger and bring them into the world of hope, because without hope we cannot survive. If hope is taken from us, we won't be able to survive even a single second.
لانگ ٹرم میں امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے آلموسٹ 33 اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی انوالو کیا اور کمیونٹی ممبرس کو بھی, تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کے ایک سولوشن کی طرف جا سکیں انسٹیڈ آف ٹرائنگ ٹو اڈیپٹ ان دیٹ لائف اسٹائل. Thank you so much, Zomaher. I want to move on to Zoha Naveed to share her experience. السلام علیکم, دس از زہا نوید فرام حیدرآباد. سو بیسکلی جیسے کہ مقدس نے مینشن کیا کہ ہمارے پاس کون کون سی تھیمس تھی, اس میں سے میں نے سلیکٹ کی کلائمیٹ ایجوکیشن ان اسکولس. تو میں نے یہ اس لیے سلیکٹ کی, پرپز یہ تھا کہ ہم اسکول کے تھرو اور بچوں کے تھرو کلائمیٹ چینج کو پروموٹ کریں, مطلب ایسی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں جو کہ کلائمیٹ چیلنجز کے لیے مطلب ہم ان سے لڑ سکیں. جیسے کہ میں نے بھی اپنے لوکل ایریاز کے اسکول سے ہی ایجوکیشن حاصل کی ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے سبجیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں, وہاں کے ٹیچرز جو ہیں اس چیز کے حوالے سے کتنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں تھا, مجھے اس لیول پہ آ کے ان سب چیزوں کا پتہ لگا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ تو میں نے 3 اسکولس کو اپنے ساتھ انگیج کیا, جس میں 600 اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تھے اور اسٹاف بھی تھا انکلوڈنگ ٹیچرس. تو میں نے ان کے ساتھ اپنا جو ہے موٹیو شیئر کیا, انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ واقعی ہمارے کریکولم میں اس طرح کے سبجیکٹس نہیں ہیں, ہمارے بچوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ, ایون اس سے پہلے ہم نے ایسی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کروائی ہیں. تو میں نے سوچا کہ ابھی سے ہی یوتھ کو اس چیز میں انگیج کریں, ان کو ان کی رسپانسبلٹیز بتائیں کلائمیٹ کے ٹورڈز وہ کیا کر سکتے ہیں, کون سے اسٹیپس لے سکتے ہیں, تاکہ وہ جلدی سے ایک پازیٹیو چینج لا سکیں اور ایسے چیلنجز کو اوور کم کر سکیں. تھینک یو. Thank you, Zoha. Now please join me in welcoming Sundis Bibi to share her experiences. Assalamu alaikum. My name is Sundis. I'm from Ahmedabad. کیونکہ ایک ہیلی ٹائپ ایریا ہے تو وہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ پانی ویسٹ ہو جا رہا تھا اور لوگ اس کو سیو نہیں کر پا رہے. تو ہم لوگوں نے واٹر کنزرویشن, رین واٹر کنزرویشن پہ کام کیا ہے اور ہم نے تقریباً 1000 لیٹر پانی پریزرو کیا, اینڈ دین ہم نے 200 انڈیویجولس جو تھے ان کو ٹریننگس دی اور اپنے ساتھ ملایا, اور آج تک ہم اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. تھینک یو.
Lovely. And as you've seen in experiences और projects में ना सिर्फ हमारे नौजवान education में काम कर रहे हैं, लेकिन वो on the ground activities भी कर रहे हैं. Truckloads of solid waste that they were able to remove from their communities, and going into schools with teachers and educating students about the impact of climate change और वो इसमें क्या काम कर सकते हैं. तो मैं आपसे सबसे पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा environmental challenges फेस होते हैं. अगर आप लाहौर या पंजाब से हैं तो पिछले महीनों में स्मॉग की बहुत बड़ी इशू थी, जो ना सिर्फ कि आपके कम्युनिटीज़ में क्या स्पेसिफिक इश्यूज थे जो आपने देखे, और आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आप इस टॉपिक पे एक्शन और प्रोजेक्ट करें. सो पहले तो पाकिस्तान में अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं. जैसे तो अभी तो कुछ तो हमने बता दिए, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गई. लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं, और किस तरह से चीज़ों को प्रिजर्व करना है, किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करना है, गंदगी नहीं फैलानी, और ये सारी चीज़ें. तो जब हम लाइब्रेरी जाते थे, बीइंग अ स्टूडेंट हम लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ पे हमने देखा कि गार्डन्स में यहाँ वहाँ बाहर बस कुछ खाया कचरा वहीं पे फेंक दिया. तो ये चीज़ थी, मैं चाहती थी कि इस चीज़ को हम कवर करें, ओवरकम करें, कि ऐसा ना किया जाए, ये चीज़ गलत है. तो इसलिए मैंने इस चीज़ थेमेटिक एरिया लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इसलिए सिलेक्ट किया ताकि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं. हमेशा ऐसा होता है कि एक प्लेजेंट जगह होती है, उसको देख के आपका दिल करता है कि उस चीज़ पे आप बैठें, वहाँ पे आपको मतलब अच्छा फील होता है. एक बुरी चीज़ हो, एक बुरी जगह होगी, कचरा फैला होगा, तो मतलब अनहाइजेनिक जगह हो जाती है. तो इसलिए मैंने बेसिकली उस लाइब्रेरी की सिचुएशन को देख के मैंने ये थीमेटिक एरिया सिलेक्ट किया था. तो आई वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट एरिया, ताकि मुझे ये चीज़ करनी है, और मैंने वहाँ पे क्लीन अप ड्राइव्स भी करवाई. तो visiting those public spaces, the library in Larkana, then you were able to see कि असल में I think इस पे काम होना चाहिए. Yes. Thank you. एंड ज़ोमहर, आपने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम किया, लेकिन आपके कम्युनिटी में आपने क्या इश्यूज देखे और आप किस स्पेसिफिक चीज़ को टैकल करना चाह रही थी? हमने अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्लाइमेट के बारे में काफ़ी डिफरेंट चीज़ों को सीखा कि किस तरह डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट फैक्टर्स हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रही हैं. और क्लाइमेट के इश्यूज बेसिकली प्लेस टू प्लेस वैरी करते हैं, लोकल फैक्टर्स के ऊपर या वहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पे लोगों का किस तरह उससे रिलेटेड परसेप्शन है. अब हमारी लोकल कम्युनिटी में हमें सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट मसला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लगा. मतलब एक कम्युनिटी पे मौजूद वेस्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर. अब लोगों को अब उनकी डेली लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, लोगों को हाइजीन रिलेटेड इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, और उसके अलावा एक ओवरऑल अनप्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ हुआ है. उसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी हमने टारगेट की, वहाँ पे स्कूल्स थे, क्लिनिक्स थे और रेजिडेंट्स के घर थे. तो उन सबको अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़, अपनी रूटीन की चीज़ों में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिन्हें देख के हमें लगा कि हमें कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जो इनको डायरेक्टली भी इनकी हेल्प करे और लॉन्ग टर्म में भी इस तरह की हैबिट्स कल्टिवेट करने में हेल्प करे, जो हम अपनी कम्युनिटी को साफ़ रख सकें और ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर सकें. तो इसीलिए हमने क्लीन अप ड्राइव्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई. उसके अलावा उनके यूथ को साथ इंगेज किया, छोटे बच्चों को, ऑल एज ग्रुप्स वर टारगेटेड, और हमने इस बात को इंश्योर किया कि वो इसको अंडरस्टैंड करें कि क्लाइमेट के उन पे क्या इम्पैक्ट्स हैं. एंड लाहौर में एक बहुत बड़ी इशू ये है कि जब सॉलिड वेस्ट फैल जाता है तो फिर काफ़ी लोग उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं, एंड इससे ऑब्वियसली हमारे एमिशंस बढ़ते हैं, स्मॉग भी बढ़ता है, तो उस पे हेल्थ पे बहुत बड़ा असर हो सकता है. तो आई एम ग्लैड कि यू रिकग्नाइज दिस अपनी कम्युनिटी में एंड यू आर एबल टू रीच आउट टू पीपल एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन उनके साथ भी. तो जोहा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके कम्युनिटी में क्या स्पेसिफिक इश्यूज थे जो आपने महसूस किए? जैसे कि मिस महा, आपने बात की एयर पोल्यूशन की, कि लोगों ने एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या चैलेंजेस फेस किए. तो जैसे कि मेरी सोसाइटी में मैंने देखा है कि आसपास ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे जो है ना पानी बहुत कम है, और उन तक पानी पहुँचता भी है ना तो बहुत ख़राब पानी पहुँचता है, जिसकी वजह है पोल्यूशन. पोल्यूशन की वजह से होती है एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन का असर जो है उसका इम्पैक्ट हमारे पानी पे पड़ता है. और सबसे वल्नरेबल लोगों में आते हैं
فیمیلس اور چائلڈ. تو ان کی ہیلتھ بہت خراب ہو رہی تھی, ان کو بہت سارے میڈیکل ایشوز ہو رہے تھے, ہیلتھ کے ایشوز ہو رہے تھے. لیکن دیکھیں ہم جب ہمارے اوپر پرابلمز آتی ہیں نا, ہم ان کا سولوشن ڈھونڈتے ہیں, بٹ ہم کبھی جڑ کو نہیں دیکھتے کہ اس چیز کی جڑ کیا ہے, یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے. تو میں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے لوکلز, ہمارے یوتھ اور سب لوگ یہ دیکھیں کہ ان کے کون سے ایکشنز ہیں جس کی وجہ سے پولیوشن پھیل رہی ہے اور ان کا پانی خراب ہو رہا ہے, وہ ان چیزوں کو کم کریں. تھینک یو سو مچ زوہا. اینڈ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہماری پانی کی قلت کی جو ایشو ہے وہ ایک کوالٹی کی ایشو ہے. پانی تو پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, لیکن کیا وہ پینے کا قابل ہے؟ اور ہمارے اسپیسیفک کمیونٹیز میں یہ ایشو سب سے زیادہ پھیلتا ہے. تو تھینک یو فار ریکگنائزنگ دیٹ. اب سندس, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایبٹ آباد میں کیا اسپیسیفک ایشوز آپ نے دیکھے؟ میم ہم نے جب ٹریننگ لی تو بہت سی چیزوں کو سیکھا کہ موسمیاتی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں. ٹریننگس کے بعد جب ہم لوگوں نے کمیونٹیز میں دیکھا تو وہاں پہ یوتھ لیڈ ایکشن جب ہم نے واٹر کنزرویشنس پہ بنایا تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ دو طرح کا ہمارا جو سورس آف واٹر ہے, ٹو ہے. ایک ہے چشموں کا پانی لوگ پیتے ہیں جو کہ فلٹر نہیں ہوتا, اینڈ دین رین ہارویسٹنگ سے پانی آتا ہے, اور ایک پائپ لائن کا پانی آتا ہے. تو جب ہم نے اس پانی کو دیکھا, ہم نے دیکھا کہ لوگ اس کو ویسٹ کر رہے ہیں, نل کا کھلا ہے جا رہے ہیں یہ. پھر اس پہ ہم نے اس پہ کام کیا کہ ان کو اویئرنیس دی جائے. اس ایشو کو ایلیبوریٹ کرنے کا وجہ یہ بنی تھی کہ ہم نے جب ہسٹری دیکھی اپنے ایریے کی تو 30 ایئرس پہلے وہاں پہ بور ہوتا تھا, 3-4 فیٹ سے پانی اچھا مطلب پینے کا پانی آپ کو مل جاتا تھا بورنگ سے, یا 10 فیٹ بور. لیکن اب وہ بور جا رہا ہے 300 فیٹ نیچے, 400 فیٹ نیچے, تو تب پھر ہمیں پانی مل رہا ہے. تو اس کی جب ہم نے ریزن تلاش کی تو وہ یہ تھا کہ 30 ایئرس پہلے وہاں پہ یہ تھا کہ ٹری جو لگے ہوئے تھے وہ لوکل ٹری تھے, وہاں کے وہ ٹری تھے جو پانی بہت زیادہ نہیں لے رہے تھے. لیکن اس کے بعد لوگوں نے گوند کا اسپیسیفک درخت ہوتا ہے وہ لگانا شروع کر دیا, جس سے ہمارے ایریے میں پانی کی قلت ہو گئی. تو پھر ہم نے اس پہ کام کیا, اداروں کے ساتھ رابطہ کیا. دین جو ہمارے یونین کونسلس کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو بولا کہ جو پائپ لگے ہوئے ہیں ان کی ریپیئرمنٹس پہ کام کرو. لوگوں کو ٹرین کیا. تقریباً ہم لوگ ابھی بھی ہر منتھ ایک سیشن دیتے ہیں وہاں پہ کہ اس کو پانی کو سیو کیا جائے, اینڈ دین وہاں پہ جو لوکل پودے ہیں وہ لگاؤ. یہ پودے ہٹا دو یہاں سے, یہ پانی کی اگر یہی سطح رہی تو 30 یا 40 ایئرس کے بعد وہاں سے پانی ختم ہو جائے گا. اور وہاں پہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ چشموں کا پانی پیتے تھے, جس سے ٹائیفائڈ جیسی, ملیریا اور اس طرح کی ڈینگی جیسے, پانی کھلا ہو رہا ہے مطلب اوپر سے کور نہیں ہے, ٹینک کور نہیں ہے, تو یہ ایشوز تھے, ڈیزیزز پھیل رہی تھیں. تو اس پہ تب ہم نے کام کیا. جی میم. اینڈ تھینک یو فار ہائی لائٹنگ یہ جو ہیلتھ اور ہمارے نیوٹریشن کے جو کنیکٹڈ ایشوز ہیں. اینڈ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا یہ کہ ہم غلط قسم کے درخت اب اگا رہے ہیں, یہ جو ایشو ہے یہ اکراس پاکستان ایکسپیرئنس ہو رہا ہے آج کل. اور یہ ہم میل اڈیپٹیشن کہتے ہیں, جب ہم دوسرے ممالک میں جو سلوشنز ہوتے ہیں وہ پاکستان میں لاتے ہیں اور پاکستان کا کانٹیکس نہیں دیکھ کے امپلیمنٹ کرتے. تو آپ ڈیفینیٹلی صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ میل اڈیپٹیشن اور غلط قسم کے پودے اگانے کا بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے. تو اب میں تھوڑا سا آپ کے کلچرل اور سوسائٹل ایکسپیرینسز کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے کمیونٹی میں کیا کچھ کلچرل یا سوسائٹل رکاوٹ آپ نے ایکسپیرینس کیے جب آپ یہ پروجیکٹس امپلیمنٹ کرنے جا رہی تھیں, اور وہ آپ نے کس طرح ان کا سامنا کیا؟ اوکے, سو اٹ از لائک دیٹ کہ جب ہم کچرا پھیلاتے ہیں نا تو وہ سیدھا جاتا ہے باہر سڑکوں پہ ادھر ادھر. ٹھیک, اگر اس کو صحیح طریقے سے ڈسپوز نہ کیا جائے تو وہ ویسٹ جو ہے وہ ہمارا ڈرینیج سسٹم سب سے پہلے خراب کرتا ہے. سارا کچرا جا کے ڈرینیج سسٹم میں پھنس گیا, پھر اس کا افیکٹ کیا ہوگا, ہمارے گھروں میں پانی رک جاتا ہے, ہمارا جو اوور آل چیزیں ہیں گھر میں لائک واش روم ہو گیا یا کوئی سی بھی چیز ہو گئی اس پہ افیکٹ آتا ہے. تو یہ ایسے تھا. پھر ہم نے سوچا کہ دیکھیں اگر یہ ڈرینیج سسٹم خراب ہو رہا ہے, یہ ویسٹ جا کے دوسری چیزوں کے مطلب پھنس رہا ہے یا کہیں پہ بھی ویسٹ اکوموڈیٹ ہو رہا ہے, تو اس کو کیسے مینیج کریں.
تو پھر ہم نے اویئرنیس دی اور اس چیز کا ڈائریکٹ افیکٹ پڑتا ہے. اگر ویسٹ جو ہے وہ پانی میں جا رہا ہے, اسٹگننٹ واٹر کھڑے ہوئے, اس کی وجہ سے مچھر آ گئے, ملیریا ہو رہا ہے, یا دوسری ساری ڈیزیزز بہت ساری ایسی ہیں جو کہ ویسٹ سے ہی جنریٹ ہو کے مطلب ہیومنس پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو کہ ان ہائیجینک ہوتی ہیں بہت ساری. تو وہ جو ویسٹ ہے وہ پانی میں جا رہا ہے, اور اس کے بعد وہی گندا پانی ہمارے اوشنز میں, سمندروں میں جاتا ہے, جہاں سے فیلڈز میں پانی جاتا ہے. تو فیلڈز میں پانی گیا, وہ بھی افیکٹڈ واٹر, اور الٹا فیلڈز پہ الگ سا افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. ہمارے جو کراپس ہوتے ہیں وہ صحیح سے ڈیولپ نہیں کر پاتے, ان کی گروتھ صحیح سے نہیں ہوتی ہے, تو کسی نہ کسی چیز ان کو کیڑا لگ گیا, کچھ ہو گیا, عجیب سی چیزیں ہو گئی, وہ پودا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ہمیں کنیکٹڈ ہی نظر آئیں بیکاز آف دیٹ ویسٹ. تو اسی لیے ہی یہی بیریئرس تھے کلچرل میں جو کہ افیکٹ کر رہے تھے. اس کو ہم نے مینیج کرنے کی کوشش کی, لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی کہ اس چیز کو اوور کم کیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں یہ بیہیویئر نارملائز ہو چکا ہے کہ ہم باہر ویسٹ پھینکیں اور ہم نہ سوچے بھی نہ کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور کس چیز پہ امپیکٹ کر رہا ہے. تو زمہر, آپ کے ایکسپیرینس میں کیا سملر بیریئرس تھے یا آپ کے کمیونٹی میں تھوڑے سے فرق تھے؟ میرے کیس میں یہ تھا کہ جو ہماری کمیونٹی جو ہم نے ٹارگٹ کی, وہاں پہ لوگوں کی ہیلتھ پہ بھی امپیکٹ آ رہا تھا سالڈ ویسٹ کی وجہ سے, اور ان کی ایجوکیشن پہ بھی. اب جو ہماری ٹارگیٹڈ کمیونٹی تھی وہاں پہ, جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ ایک اسکول تھا, اب دیکھا جائے تو اسکول کا ایک کمپلیٹ دروازہ بلاک ہوا تھا کمپلیٹلی ویسٹ کی وجہ سے, اور وہاں پہ اسکول تک پہنچنے کا کوئی پراپر راستہ نہیں تھا. تو اب اس طرح اگر ہم خود اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کریں, اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ اگر ہم چھوٹے ہوتے اور ہمارے اسکول کا ہمارا تعلیم کا مرکز ہی ایسا ہوتا کہ جہاں پہ ہمیں صفائی کے لیے ایک صاف ماحول ہی میسر نہ ہوتا ایجوکیشن کے لیے, تو ہمارے اندر کبھی موٹیویشن ہی نہ آتی اس طرح سے اسکول جانے کی. تو اب یہ چیزیں جو ہیں ڈائریکٹلی ہر انڈیویجول پہ امپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کا ایک اوور آل انوائرمنٹ ہی صاف نہیں ہے, آپ کو اس طرح سے ماحول نہیں مل پا رہا, آپ اپنا آؤٹ پٹ بھی نہیں اس حساب سے دے پاؤ گے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک کمیونٹی رسپانسبلٹی ہے. اس میں ایک انڈیویجول کا رول نہیں ہے کہ ایک بندہ سدھر جائے تو اٹس گونا ورک آؤٹ. اس میں سب کا رول ہے, ایک کمیونٹی سروس ہے. تو اس میں ہمیں خود بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسروں تک یہ بات پہنچانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کلیکٹیولی اس پہ کام کریں, تاکہ ہم فیوچر جنریشن میں ہیبٹ کلٹیویٹ کر سکیں کہ وہ انڈیویجول لیول پہ بھی ویسٹ کو مینیج کریں, اور پھر آگے بھی لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ اویئر کریں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم مل کے اس کے سولوشنس کو فائنڈ کریں. اور جب ہم سوچتے ہیں کہ ویسٹ ایک انڈیویجول ایشو ہے کہ ہم اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتے, تو اگر ہر بندہ وہی سوچے تو پھر آبویسلی سوسائٹی کا اتنا امپیکٹ اس پہ اتنا امپیکٹ ہو جاتا ہے کہ آل آف دا ویسٹ ریئلی ایڈز اپ. تو ڈیفینیٹلی جو کمیونٹی اور انڈیویجول لیول پہ وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہمیں چاہیے وہ بہت اہم ہے. اینڈ زوہا, کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کیا اسپیسیفک بیہیویئرل کلچرل بیریئرس تھے جو آپ نے دیکھے اور ایکسپیرئنس کیے اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ دیکھیں پاکستان میں جیسے کہ نارملی مطلب ہماری جو نارمل کمیونٹیز اور سوسائٹیز ہوتی ہیں, ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھروں کو صاف کر کے کچرا باہر پھینک دیتے ہیں. گھر ہمیں لگتا ہے ہماری رسپانسبلٹی ہے صرف کہ ہم اپنے گھر کو صاف کریں یا وہ ایریا جہاں ہم رہتے ہیں ہم اس کو صاف کریں, لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باہر جہاں ہم سوشلائزیشن کرتے ہیں, جہاں ہم گیدرنگس کرتے ہیں, یا جہاں ہم باقی کا ٹائم گزارتے ہیں, وہ جگہ بھی ہماری ہے. تو اگر ہم اپنی اس رسپانسبلٹی کو سمجھیں اور باہر کے ایریا کو بھی اسی طرح صاف رکھیں, تو آئی تھنک اس سے بہت ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, اور پولیوشن کو ہم کم کر سکیں گے. اور اس سے سم ٹائمس کیا ہوتا ہے, ہمیں آئسولیٹڈ فیل ہوتا ہے. لائک آپ جب بڑے شہروں میں جاتے ہیں, آپ ڈیفینس کے ایریا میں جاتے ہیں, آپ تو دیکھتے ہیں کتنا کلین ہوتا ہے, ہمیں مزہ آتا ہے, ہم باہر جائیں, دوستوں کے ساتھ گھومیں پھریں. کمپیئر کریں اس جگہ پہ جہاں بہت زیادہ پولیوشن ہے, ہمارا دل نہیں کرتا, اگر ہمیں ضرورت بھی ہو تب بھی دل نہیں کرتا ہم باہر جا کے نکلیں یا اپنا کام کریں. تو اس سے سم ٹائم آئسولیشن بھی بڑھ جاتی ہے, لوگ گھر میں رہنا پریفر کرتے ہیں اگر باہر صفائی نہ ہو. تو ہم اگر باہر کے ایریاز کو صاف رکھیں تو جو سم ٹائم ٹورسٹ آتے ہیں یا دوسرے لوگ ہمارے شہروں میں آتے ہیں, ان کو بھی ایک اچھا امپیکٹ جائے گا, اور وہ بھی اپنے ایریاز کو صاف رکھیں گے ہمیں دیکھ کے. تو یہ ایک انڈیویجول کی بات نہیں ہے, تو سب مل کر جب ایک ایکشن لیں گے نا تبھی ایک
ایک امپیکٹ آئے گا. اور ہماری سوسائٹی میں لوگوں کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ یار میرے کچرا نہ پھینکنے سے کون سا ملک صاف ہو جائے گا. تو یہ بھی بہت ایک غلط سوچ ہے. جیسے کہ میں ایک کلائمیٹ لیڈر ہوں, اگر میں اپنے اندر وہ چینجز لاؤں گی, ایسی پریکٹسز کروں گی کہ لوگ مجھے دیکھ کے انفلوئنس ہوں گے, تو اس سے بھی ایک اچھا مطلب لوگوں پہ امپریشن پڑے گا. اینڈ سندر صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایبٹ آباد میں کیا اسپیسیفک کلچرل بیریئرس تھے جو آپ نے ایکسپیرئنس کیے ہیں؟ یس میم دیکھیں آج کل ہمارا کلچر ایک ہو گیا ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں گلاس ہاف گلاس چھوڑ دیتے ہیں. مطلب کہ کہیں اگر لیٹر پانی لگ رہا ہے تو لوگ منہ دھو رہے ہیں, ہاتھ واش کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ نلکا کھلا ہے. جب تک ان کی وہ مطلب ہاتھ نہیں واش ہو رہے نلکا کھلا چھوڑ رہے ہیں. تو اس طرح کا یہ جو کلچر ہمارے اندر آ رہا ہے, مطلب کہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ بڑے نے پانی پیا گلاس میں چھوڑ دیا تو اس نے بھی ایسا ہی کیا. تو ہم نے اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے کہ مینس کہ پانی بچاؤ, ایک قطرہ بچاؤ. اگر ایک قطرہ بچاؤ گے تو سمندر بنے گا نا. وہ ایک قطرہ جو ہے وہی آپ کے لیے, مطلب ایک قطرہ بچاؤ گے لیٹر بنے گا, وہی آپ کے لیے آگے کام آئے گا. تو اس طرح پھر ہم لوگوں نے اس طرح کیا. اور ڈیفیکلٹیز بھی آئیں, یہ نہیں کہ ہم نے یہ جو بیریئر کلچر تھا کہ وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد جو ہے بہت سی ڈیولپنگ کنٹری لائک لاہور اینڈ کراچی جیسا نہیں ہے. وہاں پہ وومن کو بہت سی ایشوز کرنا لائک ایجوکیشنز اور باہر میلز کے ساتھ کام کرنے میں بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس سوسائٹی میں ہم لوگوں نے جب یہ امپلیمنٹ کیا تو ایشوز بھی آئے, لیکن لوگوں نے ہماری بات سنی. اویئرنیس سیشنز ہم ابھی بھی دے رہے ہیں, اس وقت بھی دیے, تو کافی پازیٹیو چینج آئے. اینڈ تھینک یو فار ہائی لائٹنگ کہ ایک ینگ وومن ہو کہ جب آپ اپنے کمیونٹی میں جاتے ہیں اوبویسلی آپ کے ایکسپیرینسز تھوڑے فرق ہوتے ہیں اور آپ کو ایڈیشنل بیریئرس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اینڈ یہ ہر کمیونٹی میں الگ ہوگا, لیکن اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے ینگ نوجوانوں کو اور ینگ ویمن کو امپاور کریں کہ وہ جا کے ان ایشوز کا سامنا بھی کریں. تو مقدس میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کے کمیونٹی میں اس طرح سے کوئی ایشوز آئے جو آپ ایک نوجوان عورت ہو کے آپ نے ایکسپیرئنس کیے اور آپ نے ان کا سامنا کیسے کیا؟ یس, بینگ اے فیمیل اٹ واز اے ڈیفیکلٹ تھنگ کہ آپ جاؤ باہر, ایک تو آپ سڑک پہ جاؤ, وہاں سے کچرا مطلب کلیکٹ کرو اور یہ ساری چیزیں. اور جب ہم دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ ہمیں اس کلینر ڈرائیو میں جوائن کریں, تو وہ ہم سے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیا مل رہا ہے, کر کیا رہی ہو, سڑکوں پہ تمہارا کام کیا ہے. فیمیلس کو یہی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ لڑکی ہو کے تم سڑکوں پہ جاؤ گی, اب یہ کام تمہارے کرنے والے ہیں, یہ تو کام مردوں کے کرنے والے, تم کیا کرو گی جا کے, کون سنے گا تمہاری. یہ ساری چیزیں فیس کرنے کو پڑتی ہیں ہمیں. تو جب میں نے یہ لیا اسٹیپ کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے, تو میں نے اویئرنیس دی اپنے. پہلے تو میں نے لائک گھر والوں کو منایا کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے, پرمیشن لینی پڑتی ہے گھر والوں سے بھی آف کورس. تو میں نے ان کو منایا کہ میں یہ چیز کرنا چاہتی ہوں, آئی ایم انٹرسٹڈ کہ مجھے یہ کرنا ہے, میں نے اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے ایریا کے لیے یہ چیز کرنی ہے. تو میں نے پہلے گھر والوں کو منایا, اب گھر والے مان گئے. تو جب ہم نے دوسرے لوگوں کو انگیج کرنا تھا اپنے ساتھ, ان کو منانا بہت مشکل تھا کہ ان کو بتائیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں. ہم 6 ممبرس تھے اپنے گروپ میں, دین 3 لیفٹ اس کہ میں کیوں جاؤں, میں وہاں پہ کیا جھاڑو پکڑ کے کھڑی ہو جاؤں گی, میں کچرا اٹھاؤں گی سڑکوں سے, نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں, میں تو نہیں کروں گی. تو ہمارے کچھ پارٹنرز ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, لیکن پھر بھی میں نے گیو اپ نہیں کیا, میں نے دوسرے لوگوں کو انگیج کرنا اسٹارٹ کیا. ہم اسکولز میں گئے, اویئرنیس دی, اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا اپنے ساتھ, کیونکہ اسکولز ہم زیادہ اپروچ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ یہی ہے ینگ جنریشن, یہی ہے فیوچر پاکستان کا یا ہمارے ایریا کا بھی, جو اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. تو اس لیے میں نے اسکولس کو اویئرنیس دی, ہم نے لائبریری میں اویئرنیس سیشنز کیے تاکہ گرلز جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر سکیں اس چیز میں. تو یہی بیریئر تھا جو میں نے فیس کیا تھا. اور جب آپ اپنے ویلیوز میں بہت بلیو کریں اور اپنے پروجیکٹ میں انکارپوریٹ کریں تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں, لیکن آئی تھنک زیادہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کے ویژن میں بلیو کرتے ہیں. تو کیا زمہر آپ کا بھی ایکسپیرئنس کچھ سملر تھا بینگ اے ینگ وومن؟
مجھے اس سے ریلیٹڈ کچھ سوسائٹل بیریئرز ان فیلڈ فیس کرنے پڑے کہ جب ہم کام کرنے گئے لوکیشن پہ تو لوگوں نے ہمیں مطلب اتنا سیریس نہیں لیا. دے جسٹ تھاٹ کہ ایک اور والنٹیئرز ہیں, تھوڑا سا کام کریں گے, پکچرز وغیرہ لیں گے اور پھر چلے جائیں گے. دے جسٹ تھاٹ کہ اٹس کائنڈ آف جسٹ فار لائک دا شو, کہ جس طرح ٹپکلی کیا جاتا ہے, لیکن ہمارا ٹارگیٹ ان کو انوالو کرنا تھا. سو انہیں یہ بات سمجھانا تھا کہ صفائی کرنا صرف حکومت کا یا مردوں کا کام نہیں ہوتا ہے, اس میں سب کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو اب وہاں پہ جیسے جیسے ہم نے پریکٹیکلی کام کرنا شروع کیا, ان کو آؤٹ پٹ دینا شروع کیا, ہم نے ان کو دکھایا کہ کس طرح ہم نے ان کی اپنی کمیونٹی میں سے 4000 kgs آف ویسٹ ریموو کیا. تو جب انہیں ڈفرینس نظر آیا تو ان کے دماغ میں بھی کیوروسٹی جنریٹ ہوئی کہ کیا کر رہے ہیں ایسا, اور اس کے کیا لانگ ٹرم امپیکٹس یا سولوشن ہے, یا ہم اس کو کس طرح سسٹین رکھیں. جو پھر وہ خود ہمارے پاس آئے, انہوں نے ہم سے کویسچنس پوچھے, اپنی ہیلپ آفر کی, اور انہوں نے ہمارے ساتھ انگیج کیا اس کے سولوشنس کی طرف جانے کے لیے. تو اس میں مین بات ہمیں بات سمجھ آئی کہ آپ سرکل کو جب بریک کرتے ہیں نا, آپ کچھ اپنا آؤٹ پٹ شو کرتے ہیں, آپ کی ڈیڈیکیشن اور ڈٹرمنیشن ہی لوگوں کو پروو کرتی ہے کہ یو آر کیپیبل آف سم تھنگ, اور آپ جب کچھ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ساتھ آپ کو جوائن ان کرتے ہیں اس میں. تو شاید پہلے دن پہ وہ آپ کا بات نہ مانیں, لیکن جب آپ 6 ٹرک لوڈز آف سالڈ ویسٹ ان کے کمیونٹی سے نکالیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ آپ کا بات سنیں گے اینڈ دے ول جوائن یو ایز ویل. تو زوہا, آپ اسکولز میں گئی تھیں اور آپ نے کلائمیٹ ایجوکیشن پہ کام کیا, تو کیا اس ایریا میں بھی آپ کے کوئی سوسائٹل بیریئرس تھے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ یوتھ لیڈ ایکشن جو تھا یہ ایک گروپ ایفرٹ تھی. تو میرے گروپ میں کچھ ایسے ممبرس تھے جن کو پرمیشن نہیں مل رہی تھی, لائک جن کے پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ یہ پودے لگانا آپ لوگوں کا کام تھوڑی ہے, آپ لڑکیاں پودے لگا کے کیا کریں گی, یا کچرا اٹھوانا آپ کا کام تھوڑی ہے, جن کا کام ہے ان کو کرنے دو. تو بیسکلی جب ہمیں کچھ سیل کرنا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں کو احساس دلاتے ہیں اس چیز کی ضرورت ہے کتنی ان کو, اور اس چیز کے بینیفٹس کیا ہیں, تبھی وہ لوگ چیز خریدتے ہیں, کنونس ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کے پیرنٹس کو کنونس کیا کہ ان کو بتایا اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, آپ کے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا, اور جن بچوں کے ساتھ ہم یہ انفارمیشن شیئر کرنے والے ہیں اس کا ہم سب کو کیا فائدہ ہوگا. تو یہ کہ کنونس کریں, آپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ایسی ہوں کہ لوگوں کو لگے واقعی یار آپ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہے, تو اس طرح سے وہ مانیں. لیکن یہ کہ فیمیلس کو اس طرح کی چیزوں کے لیے پرمیشن ایزیلی نہیں ملتی ہے, ان کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, گھر والوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے, سوسائٹی کے لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں سننی اور برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں. بٹ ہم اگر اسٹرانگ رہیں, ہمارا موٹیو اسٹرانگ رہے, تو ہم انشاءاللہ وہ حاصل کر لیں گے جو ہمارا مقصد ہے. انشاءاللہ. اینڈ ڈیفینیٹلی ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گھروں میں یہ کام اور کنونسنگ شروع کرنا پڑتا ہے, لیکن آئی تھنک وہ آپ کے ایڈوکیسی میں بھی ایک ایکسپیرینس بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ جب دوسروں کے گھروں میں جائیں تو آپ ان کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں اور کیا ان کے وریز ہوں گے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ایکسپیرینس آپ کے لیے. اب سندس, آپ جب واٹر اسکیرسٹی پہ کام کر رہی ہیں ایبٹ آباد میں, یہاں آپ نے تھوڑا سا ہمیں بتایا تھا کہ کچھ اسپیسیفک بیریئرز نوجوان عورتوں کو ایکسپیرئنس کرنا ہوتا ہے, لیکن آپ نے ان کا سامنا کیسے کیا؟ میم اس طرح تھا کہ ہمارا جب ہم لوگ کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں تو مطلب فیملیز والوں سے بھی چیلنجز ہوتا ہے کہ پرمیشنز لینا, کہ کیونکہ میل سے انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ نے ٹینکس اگر بنانے ہیں, ریپیئرز میں کرنی ہے, تو وہ تو مرد ہی کر سکتے ہیں نا. سب سے پہلے تو ہم نے کمیونٹی کے مردوں کی ایک مطلب کہ پوری میٹنگ ٹائپ کی, وہاں پہ ہم نے ان کو بلایا کہ ہمارا یہ والنٹیئرز ہیں, ہم اس پلیٹ فارم سے ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو آپ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے. تو پھر اس کی جو بھی نمائندے تھے گورنمنٹس کے وہاں پہ ہیں, ان سے بات کی. دن کافی ایشوز تھے, بہت سی گرلز, مطلب اب میرا گروپ ہے تو 3 میلز تھے اور 1 وومن نے صرف میرے ساتھ کام کیا, تو وہاں پہ مینس عورتوں کو اجازت نہیں تھی. دین ایک اور زیادہ جو ڈیفیکلٹیز تھی, لوگوں کو یہ بتانا کہ واٹرز آپ فلٹر کیسے کر سکتے ہو. مینس کہ لوگ چشموں کا پانی جب یوز کرتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ جو پانی 3 قدم چل جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا, ظاہرہ وہاں پہ اس طرح کا کانسیپٹ بنا ہوا تھا. تو وہاں پہ ہم نے اویئرنیس سیشن چلائے کہ یہ ڈینگی, ملیریا, جتنی بھی ڈیزیزز ہو رہی ہیں, آپ کو ٹائیفائڈ ہو رہا ہے, اسٹومک کا آپ کا افیکٹ ہو رہا ہے, یہ ساری کی ساری آپ کا واٹرز کی وجہ سے ہے. آپ اس واٹر کو فلٹر کرو. اور پھر وہاں پہ ہم نے اس طرح کے میتھڈز اپلائی کیے جو پانی کو
فلٹرز بھی کر رہے تھے اور پھر اس کی تب کنزرویشنز پہ کام کیا. ڈیفیکلٹیز کافی تھی لیکن یہ تھا کہ ابھی تک کافی امپرومنٹ آ چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اینڈ تو آپ نے جو کیا وہ اپنی کمیونٹی کے مردوں کے پاس جا کے ان کی بائن لے کے اور ان کو انکارپوریٹ کر کے پھر آپ نے اپنے کام کیے. ہم نے ایسا کیا نا کہ مردوں کی بھی میٹنگ کروائی, عورتوں کی بھی کروائی, اور اس کے بعد اسکولس کالجز میں گئے. وہاں پہ ہم نے کچھ ان کو بھی بتایا کہ کیا آپ پانی کو کیسے یوز کرو, کیسے یہ پانی آپ کو فلٹر کر سکتے ہو, کس طرح کی آپ ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہو. پھر ہم ابھی جو ہمارا ریسنٹ ورک چل رہا ہے وہ ریسائکلنگ پہ چل رہا ہے نا, کہ ہم پانی کو ریسائکل کر کے دوبارہ یوز کر سکیں. لولی. اب میں چاہتی ہوں کہ وی ڈائیو اے لٹل ڈیپر انٹو یور پروجیکٹس. کیا آپ ہمارے ساتھ ایک واقعہ شیئر کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں رکا ہوا ہے, جو آپ کے لیے ایک بہت اہم مومنٹ تھا جب آپ یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہی تھی لڑکانہ میں؟ جب ہم نے کلین اپ ڈرائیوز کری, لائک جب ہم نے قریب آباد ایک محلہ ہے لاڑکانہ میں, وہاں پہ کلین اپ ڈرائیو کری. شاہ نواز لائبریری, میموریل بھٹو لائبریری ہے, وہاں پہ ہم نے کلین اپ ڈرائیو کری. تو ہمارا جب موٹیو تھا وہ کلین اپ ڈرائیو کرنا تھا, لیکن لیٹر آن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پلانٹیشن بھی کر لیں. تو یہ چیز ہے جو ہمیں یاد رہتی ہے کہ ہم نے وہاں پہ ایک تو ہم نے کمیونٹی کو انگیج کر لیا اپنے ساتھ, کلین اپ ڈرائیوز کروائیں, اور لیٹر آن ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ ہی ملا کے وہاں پہ پلانٹیشن بھی کری. تو یہ چیز زیادہ ہے ہمارے لیے. اور پھر 10 یا 20 سالوں میں اگر آپ وہاں واپس جائیں تو آپ کو لائک دیکھنے میں اچھا لگتا ہے, اور ایگزیکٹلی پازیٹیولی ہمیں وہ ملتا ہے کہ یہ چیز ہم نے کی تھی, اور دوسروں کو جب بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے کی تھی تو ان پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے کہ اگر انہوں نے کیا نا تو وائی ناٹ اس. تو یہ چیز زیادہ بیٹر ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. اور زومہر, آپ کے ایکسپیرئنس میں کچھ ایک ایسا واقعہ تھا جو آپ کے لیے بہت اہم تھا؟ جی, میرے لیے ایک میننگ فل واقعہ بہت تھا کہ جب ہم نے وہاں پہ کلین اپ ڈرائیوز کروائیں تو وہ ایریا کافی عرصے سے گندا تھا. مطلب اٹس بن ایئرس کہ وہاں پہ صفائی نہیں ہوئی اور وہ ویسٹ ایکومولیٹ ہوئے جا رہا ہے, لیئرس پہ لیئرس بنی جا رہی ہیں. تو وہاں پہ ایک بیسکلی روڈ تھی جو کہ ٹوٹلی بلاکڈ تھی. 2 ریزیڈینشیل ایریاز بالکل ڈسکنیکٹ ہوئے تھے اور لوگوں نے اس کے اوپر پتھر وغیرہ اور برکس وغیرہ رکھ کے گزرنے کے لیے ٹیمپوریری راستے بنائے ہوئے تھے. تو اب ہم نے جب اس روڈ کو کلیئر کروایا تو لوگوں کے لیے کنوینئنس کریٹ ہوئی. وہ جو لوگ گزر رہے تھے وہاں سے وہ رک رک کے ہمیں دیکھنا شروع ہو گئے. لوگ اپنے ٹیرس پہ آ گئے, اپنی چھتوں سے دیکھنا شروع ہو گئے, اپنے گھروں سے باہر آ گئے, بچے بھی اور جتنے بھی لائک ریزیڈنٹس تھے انہوں نے آ کے ہم سے کویسچننگ کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور مطلب انہوں نے بہت انٹرسٹ لیا ہماری باتوں میں, انہوں نے ساتھ ہماری ہیلپ بھی کروائی. اور وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ آپ یہ کیا کریں, آپ اس ویسٹ کے ساتھ کیا ہوگا اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ ویسٹ اس طرح صاف رہے, مطلب یہ روڈ اسی طرح صاف رہے. بہت سارے ریزیڈنٹس تھے جو پہلی دفعہ اپنی ہی کمیونٹی کو صاف دیکھ رہے تھے. تو ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ ان کے اپنے ایکشنز ان کی کمیونٹی کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہے ہیں, اور کس طرح وہ اگر اپنی کمیونٹی کو ہی صاف رکھیں گے تو وہ انہیں کو ہی بیسکلی بینیفٹ کرے گا. تو یہ ہمارے لیے بہت میننگ فل تھا کہ ہم نے صرف صفائی نہیں کروائی بلکہ ان کے دماغ میں اس طرح کی ایک بات بھی بٹھا دی کہ آپ کے اپنے ایکشنز ہی آپ کو لائک فیوچر کے اندر امپیکٹ کریں گے. تو ان کے اندر جذبہ کریٹ ہوا ڈیفینیٹلی اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کا. اور ہوپ فلی اب وہ اس سڑک کو مینٹین رکھیں گے. اور آپ نے جو وہ اسکول کا بتایا تھا جہاں ایک دروازہ پورا بلاک ہو چکا تھا سالڈ ویسٹ کے ساتھ, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جو بیسکلی دروازہ تھا, اب وہ پلاٹ واز کنیکٹیڈ ٹو دا اسکول, تو وہ دروازہ پورا انٹائرلی بلاک تھا. اینڈ اٹ اوپنڈ آفٹر ایئرس, مطلب آلموسٹ 5 to 6 ایئرس بعد وہ دروازہ انہوں نے دوبارہ سے اوپن کیا بچوں کے لیے جو اکثر سائیکلس پہ آتے ہیں یا لائک اگر پیدل بھی آتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی پارکنگ اسپیس تو تھی نہیں سنس لائک سارا ایریا ویسٹ کے اندر کورڈ تھا. تو انہوں نے وہ ڈور اوپن کیا فائنلی, اور اس کے سامنے والی ہم نے روڈ بھی کلیئر کروائی. تو بچوں کے لیے ایک پراپر پاتھ وے بنا کے وہ اسکول آئیں, اپنے جو بھی ان کے سائیکلز وغیرہ وہ پارک کریں اور پھر اپنے اسکول میں پڑھ سکیں. تو ہم نے ان کے لیے کنوینئنس کریٹ کی ہے. دیٹس انکریڈیبل, لولی. اور زوہا, آپ جب اسکولس میں گئی تھی ٹیچرس کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ نے کولیبریٹ کیا, کیا ایک واقعہ تھا جو آپ کے لیے بہت اہم تھا؟
میں نے بچوں کے ساتھ مل کے ڈسٹ بنس بنوائے تھے جو ویسٹ سے ریسائیکل کر کے ہمارا جو ڈسٹ مطلب باکسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ڈسٹ بن بنوائے تھے کیونکہ بچے پریکٹیکل چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہماری جب ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی, ہم نے یہ بریک ہو رہی تھی, بچے کھانا وانا کھا رہے تھے, ریپرز پھینک رہے تھے, تو ہم نے آبزرو کیا بچے نا کچھ بچے ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ ابھی ٹیچر نے کیا سکھایا ہے, ڈسٹ بن یوز نہیں کرنا, کچرا اس میں نہیں ڈالنا, ٹیچر دیکھیں یہ پھر سے کچرا کر رہا ہے. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ بچوں نے چیزیں صرف سن کے اگنور نہیں کیے, اڈاپٹ کیے ہیں, اور وہ ان کی پریکٹسز میں نظر آ رہا تھا. تو انشاءاللہ اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم دوبارہ سے سیشنز کریں ان کے ساتھ تو وہ اور زیادہ مطلب آگے تک لے کر جائیں گے یہ ساری چیزیں جنہوں نے سیکھی ہیں. اور پھر وہ جا کے اپنے گھروں میں بھی یہ انفارمیشن شیئر کریں گے, اپنے بھائی بہن کو بتائیں گے. تو آپ ایک پورے جنریشن کی آئیڈیالوجی بدل رہی ہیں. جی, ایون کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہہ رہے تھے ٹیچرز ہمیں ڈسٹ بن دیں, ہم اپنے گھر لے کر جائیں گے, ہمارے گھر کے باہر ڈسٹ بنس نہیں ہیں, اور جو ہے نا امی کچرا ایسے ہی پھینک دیتی ہیں, تو میں ان کو کہوں گا ڈسٹ بنس یوز کریں. ایسے بھی بچے تھے. سویٹ. اب سندس, کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جب آپ یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہی تھیں آپ کے لیے ایک اہم واقعہ کیا اس طرح کا کوئی تھا؟ یس میم, جب ہم لوگ اسکول میں گئے, ایک اسکول میں نے سیشن کروایا, ایکٹیویٹیز کروائیں, اینڈ دین ان بچوں میں اتنا پازیٹیو امپیکٹ آیا کہ ایک بچے نے نل کا کھلا چھوڑا تو دوسرا جا کے بند کر رہا ہے, اور ساتھ اس نے پورا وہ بتایا کہ پانی جو ہے یہ ہمارے لیے یہ ایک زندگی ہے ہماری, اس کو ہم نے سیو کرنا ہے, اور ہم نے خود بھی سیو کرنا ہے اور آگے بھی سیو کروانا ہے. اور وہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہم میم کل سے اپنے گھروں میں اتنا ہی پانی یوز کریں گے, اتنا ہی پئیں گے جتنا ہم پی سکتے ہیں, ہم بالکل پانی نہیں ضائع کریں گے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو پھر ہم کیا پئیں گے جب یہ پانی ختم ہو جائے گا. تو میرا یہ تھا کہ بچے زیادہ بات سن رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹ, مینس کہ وہ آگے سے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی تو ایسے ہی چلتا رہا, 30 ایئرس سے یہ درخت لگے ہوئے ہیں, ہم ان کو کیوں کاٹیں, یہ پانی آخر اتنا پانی تو ہے, جب انسان رہیں گے تو پانی آئے گا, لیکن نیچر ہے, لمیٹڈ ہوتے ہیں ریسورسز. جیسے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے, کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے اگر یہاں پہ مطلب کہ بہت کم 1000 لوگ رہتے تھے اس پورے ایریے میں, اب وہ 5000 بن چکے ہیں. تو یہ جو نیچر ہے یہ بھی تو لمیٹڈ ریسورسز ہیں, اس کو پریزرو کرنا سیکھو. تو بچوں نے بہت زیادہ اس کو امپلیمنٹ کیا, ہر چیز وہ آ کے روز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا پانی آج سیو کیا, اتنا کیا, ہم نے فلاں نل کا بند کیا, وہاں پہ ہم نے وال لگوایا. تو وہ امپریسو تھا. اور آپ نہ صرف ان بچوں کو یہ سکھا رہی ہیں کہ ان کا حق ہے اس انوائرمنٹ پہ, لیکن ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے, اور وہ اس رسپانسبلٹی کو کیسے پورا کریں. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں پھر اب میں پوچھنا چاہتی ہوں ویمنز لیڈرشپ کے بارے میں. پاکستان میں ویمنز لیڈرشپ کے لیے اپرچونیٹیز ہمیں کم ملتی ہیں, اور اسپیشلی جب یہ نوجوان عورتوں کے لیے. تو آپ کے خیال سے آپ کا ایک نوجوان عورت ہو کے اپنے کمیونٹی میں جا کے یہ کام کرنے کا کیا امپیکٹ تھا, اور پھر یہاں آ کے اپنی اسٹوریز شیئر کرنے کے لیے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس کا امپیکٹ تو بہت ہی اچھا ہوگا. لائک پہلے ہی مجھ سے زیادہ باقی سب لوگ ایکسائٹیڈ تھے کہ میں یہاں جا رہی ہوں اپنے لڑکانہ کو ریپرزینٹ کرنے, اپنے ایریا کو ریپرزینٹ کرنے, کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے میں باہر جا رہی ہوں, لائک فرام آؤٹ آف مائی سٹی. تو یہ بہت اچھا پہلے سے ہی امپیکٹ ان پر تھا. اب اگر جب میں یہاں سے جاؤں گی دے ول سی می پکچرس اور دوسری چیزیں, تو آف کورس یہ چیزیں ان کو امپیکٹ کریں گی, اور وہ یہی سوچیں گے کہ اگر یہ کر کے جا سکتی ہے تو وائی ناٹ اس. تو یہ چیز ہے جو کہ بہت اچھا امپیکٹ کرتی ہے باقی سب پہ بھی. کیونکہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے رول ماڈلس کیا کر رہے ہیں, کس طرح کا کام کر رہے ہیں, اور جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب پاسبل ہے تو ہم بھی کریں گے. جب ہم لوگ اسکولس میں اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں یا کیا, تو بچے جو ہے نا وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو کر اور بولتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم بھی جوائن کریں گے. لائک ابھی ہم کلین اپ ڈرائیو ارینج کر رہے ہیں فار دا سیکنڈ ٹائم, اور اس میں سب سے زیادہ جو پارٹیسپیشن ہمارے پاس جو رجسٹر ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور موسٹلی گرلز ہی ہیں کہ ہاں آپ کر رہی ہیں تو ہم بھی کریں گے. تو یہ چیز ہے کہ جس کا امپیکٹ بہت زیادہ اچھا بڑا ہوا ہے. تو لاہور میں زمہر آپ کے خیال سے ویمنز لیڈرشپ کے اپرچونیٹیز ہیں, اور
اور یہ آپ کے ینگ لیڈر ہونے کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، یہاں آ کے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ تو لاہور سے ہی ہیں؟ ویل وومن کا لیڈرشپ میں جو رول ہے نا، بیسکلی لاہور میں بھی ایون یہ کانسیپٹ ابھی اتنا کامن نہیں ہوا آن دیٹ اسکیل. اٹس ناٹ دیٹ کامن کہ ایک وومن اس طرح سے آن دا اسٹریٹس جا کے کلین اپ ڈرائیوز آرگنائز کرا سکے. ایون آئی واز دا اونلی وومن ان مائی بیچ دیٹ واز ٹریننگ along side 39 ادر میل ٹرینیز. سو اب اس میں جو بات میں نے نوٹس کی کہ جب ہم اسکولز میں گئے، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو بچیاں تھیں جو مجھے نوٹس کر رہی تھی، دے ور بیسکلی ٹاکنگ ٹو می، انٹریکٹنگ ود می. تو وہ بھی کہہ رہی کہ آپ ہی ہم آپ کی ہیلپ کس طرح کروائیں، ہم اس طرح کیسے کر سکتے ہیں جیسے آپ کر رہی ہیں. تو دے ور ریئلی انٹرسٹیڈ. وہ چھوٹی بچیاں بھی دیکھ رہی تھی اور وہ لرن کر رہی تھیں چیزوں کو، اور وہ میرے ساتھ زیادہ اچھا انٹریکٹ کر رہی تھی ایز کمپیئر ٹو دا لٹل بوائز. وہ باتوں کو انڈرسٹینڈ کر رہی تھی. اب ڈیفینیٹلی ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایچ انڈیویجول کا رول ہے نا اس میں، تو وہ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کری تھی. اس کے علاوہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ بچیاں اس طرح کے کام کر رہی ہیں، تو ان میں بھی ظاہر سی بات ہے جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنی سراؤنڈنگ میں جو فیمیلز ہیں یا اپنی جو ان کی ایون بیٹیاں ہیں ان کو انکریج کریں اس طرح کے انیشیٹوز لینے کے لیے، ان کو بھی پارٹیسپیشن کرنے کے لیے ان کو انکریج کریں کہ آپ بھی کریں. اگر اف دے کین ڈو اٹ دین وائی کینٹ یو ڈو اٹ. مطلب کہ امپاورمنٹ اسی طرح آتی ہے دوسروں کو دیکھ کے، ان سے لائک انسپائر ہو کے. جس طرح ہماری اپنی ٹریننگ میں میری جو ٹرینر تھیں، شی واز اے فیمیل، اینڈ وہ اپنی لائف اسٹوریز بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتی رہیں. دیٹ ریئلی انسپائرڈ می الاٹ کہ like even when you're through a lot in your life, yeah, how to excel in even in a difficult environment. So that was really inspiring for me. اور میرے اندر یہ جذبہ کریٹ ہوا کہ میں بھی دوسروں کو اسی طرح انسپائر کروں جس طرح انہوں نے ہمیں کیا. اور جب آپ دوسروں کے چیلنجز کے بارے میں سنتے ہیں دین یو آلسو ڈونٹ فیل ایز alone. اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب میری لائف میں اس طرح کے چیلنجز آئیں گے تو میں بھی ان کی طرح ان کو اوور کم کر پاؤں گی. تو آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ نہ صرف ہم اپنے سکسیسز لیکن ہم اپنے فیلیئرز اور چیلنجز کے بارے میں بھی بات کریں. ڈیفینیٹلی. اب زوہا اسکولس میں تو یہ ویمنز لیڈرشپ ایک بہت اہم ایشو ہے، اور کیا آپ کے کمیونٹی میں آپ کے خیال سے یہ چینج آ رہا ہے، اور آپ کے انوالومنٹ کا کیا اثر ہے آپ کے خیال سے؟ جیسے کہ زومہر نے کہا ان کی ٹریننگ میں ایک فیمیل تھیں جو ٹرینر تھی، اسی طرح نا ہمارے جو ٹریننگ میں بھی ایک فیمیل ٹرینر تھیں اور بہت ینگ تھی ہماری ایج کی. تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ انہوں نے اپنے ایریا میں ٹری پلانٹیشن پہ کام کیا تھا. تو بیسکلی وہاں سے ان کے کام کو جب انہوں نے پروموٹ کیا تو ان کو ایک اتنی بہترین اپرچونیٹی ملی. اس کے بعد سے لائک انہوں نے اپنی ساری اسٹوری شیئر کی اور اب وہ اس پوزیشن پہ ہیں. تو انہوں نے بہت انفلوئنس کیا. میں نے سوچا کہ مجھے کبھی ایسی اپرچونیٹی ملے گی نا تو میں بھی آپٹ کروں گی، میں کبھی ضائع نہیں کرنے دوں گی اور میں بھی اس طرح لوگوں کو ٹرین کروں گی. اور جہاں تک اپنے مطلب بات کی جائے کہ ہمارے لوکل ایریاز میں سے فیمیلس کو پرمیشن کے ایشوز ہوتے ہیں، تو لائک جب میں یہاں آ رہی تھی تو میرے اپنے بھائی نے کہا کہ ابو اس کو پرمیشن کیوں دیا جانے کی، لائک یہ اکیلی کیسے ٹریول کرے گی اور سیف ہے نہیں ہے. تو میرے ابو نے کہا کہ اس کو میں نے ایجوکیشن گھر بیٹھنے کے لیے نہیں دی ہے، اس کو ایجوکیشن اس لیے دلوائی ہے کہ یہ آگے جائے، اپنے لیے اپرچونیٹیز ڈھونڈے اور اب زندگی میں سکسیس حاصل کرے. تو دیکھیں جب ایک آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو اس کے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس نے کوئی کام کیا ہے اور اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو لوگ بھی پھر آپ سے پوچھتے ہیں. لائک میری کزنس مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ تو لاہور جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، اگر ہم ساتھ جائیں تو یہ ٹریننگ دوبارہ کب ہوگی حالہ میں. تو مطلب اس طرح سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں اگر آپ اچھا کام کریں تو. اور پھر جب آپ کو اپرچونیٹیز ملتے ہیں تو آپ بھی دوسروں کو وہی اپرچونیٹیز دیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ یہ اپرچونیٹیز کو میگنیفائی بھی کرتے ہیں. اور سندس، کیا آپ کے ایبٹ آباد میں ایک ینگ عورت ہونے کا اور یہ پروجیکٹس کرنے کا کوئی اثر ہوا؟ اور اوبویسلی آپ نے جو بتایا کہ کافی اس فیلڈ میں میلز ڈومینیٹ کرتے ہیں، تو اس جیسے پلیٹ فارم کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ میم اس کا امپیکٹ ایسے ہو سکتا ہے نا، دیکھیں جب ہم لوگ وہاں پہ میں نے ایز اے ینگ وومن لیڈر ورک کیا، میل کے ساتھ انٹریکٹ کیا، پائپس کی ریپیئرز میں خود پاس ہو کے کروائی، وہ گورنمنٹس کے جتنے بھی نمائندے تھے ان سے کام کروایا، تو لوگ دیکھ رہے تھے. تو پھر ان کا یہ ری ایکشن تھا کہ یہ تو ویسے ہی کر رہی ہے، مطلب کہ ایسے ہی کر رہی ہے، اس کا کیا ہے پانی ہم خود سیو کر رہے. مطلب اس طرح کے اویئرنیس سیشنز دینے سے ایک تو مجھے ایکسپیرینس ہوا، دین بہت سی
جو لڑکیاں تھیں جو کالج گوئنگ تھیں اسکول گوئنگ تھیں انہوں نے سیکھا اس سے کہ یہ ورک کر رہی ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے ایونٹ جیسے پائلی وہاں پہ چلا, ہماری وہاں پہ سرٹیفکیٹ سرمنی ہوئی, تو وہاں پہ ہم نے پریزنٹیشن دی, تو بہت سی گرلز میں نے چینج دیکھا. وہ میرے پاس آ رہے ہیں کہ ہمارا یہ تھیمیٹک ایریا تھا, ہمیں پریزنٹ کرنا ہے. وہاں پہ ہمارا سرٹیفکیٹ سرمنی ہوئی, اچھی ہوئی. تو اس بارے میں مطلب اب یہ جس طرح یہ ایونٹس ہے, میں نے ایبٹ آباد کو پریزنٹ کیا, تو بہت سی گرلز وہاں پہ مجھ سے مطلب سیکھیں گی, پوچھیں گی کہ کیا تھا اس ایونٹس میں, کیا تھا پائلی کا ہمارا جو کام تھا آپ نے کیسے پریزنٹ کیا. تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ مطلب کہ وہ اس سے سیکھیں گی بھی, اور ان کے لیے یہ اپریشیٹیبل بھی, وہ اپریشیٹ ہوں گی اس سے. تو اس طرح کے ایونٹ ہوں, جیسے پاکستان یوتھ لیڈرشپ انیشیٹو تھا, یہ بالکل ایک بیسک لیول پہ تھا نا ہمارا ایبٹ آباد کا, مطلب ان ایریوں میں جا کے ان لوگوں نے ہمیں سکھایا, ٹریننگ دی, جہاں پہ کبھی ایسا کام نہیں ہوا. لوگوں کو سکھایا, ہمیں اویئرنیس دی, اور میں نے وہاں پہ ایز اے لیڈر کام کیا. تو یہ کافی زیادہ امپریسو تھا. اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام ہے جو نوجوان ہیں جن کو انوائرمنٹل چیلنجز اور موسمیاتی تبدیلی پہ کام کرنا ہے, لیکن شاید ریسورسز کی کمی کی وجہ سے یا سوسائٹل ایشوز کی وجہ سے وہ نہ کر پائیں, تو آپ کا کوئی میسج ہے ان کے لیے؟ میرا میسج یہی ہے کہ وی جسٹ ہیو ٹو ٹیک اے سنگل اسٹیپ, بس ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہوتا, ہمیں جسٹ ایک سنگل اسٹیپ لینا ہوتا ہے کہ یس یہ میں نے کرنا ہے, اور کسی بھی حالت میں کرنا ہے. میں نہیں سنوں گی کہ اس بات پہ اڑ جاؤ کہ میں نے جو چیز کرنی ہے وہ کرنی ہے. اور باقی جو اگر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تھیم کو اپنے لحاظ سے مطلب اس کے اکارڈنگلی میں میسج دوں, تو میں یہی چیز کہوں گی کہ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے, وچ از ریڈیوز, ریسائکل اینڈ ری یوز, جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, ہمارے انوائرمنٹ کے لیے, اور ہماری پوری اوور آل سراؤنڈنگ کے لیے. تھینک یو. اب زمہر, آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ویل جتنی بھی وومن ہیں جو کہ ڈیو ٹو اینی بیریئر اپنی فل پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہی ہیں, اس طرح کے انیشیٹیوز تک ان کی ریچ نہیں ہے, ان کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو ڈفرینس اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. وہ اپنے انڈیویجول بیہیویئر کے اندر ڈفرینس لائیں گی, اپنی انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گی, گھر کے لیول پہ, محلے کے لیول پہ, یا ایون آن دا اسٹریٹ لیول. تو یہ سب جو چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں مل کے ایک بڑا چینج کریٹ کرتی ہیں. ہمیں اس سوچ کو ایریڈیکیٹ کرنا پڑے گا کہ اگر میں ایک ریپر پھینک دوں گی تو کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا اس سے, بیکاز دیر از آلریڈی اے لاٹ. لیکن آپ اس میں سم ہاؤ اپنی کنٹریبیوشن تو دے رہے ہو نا ٹورڈز لائک ڈیٹیریوریٹنگ انوائرمنٹ. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو درست کرو سب سے پہلے. اگر آپ کچھ بڑے لیول پہ نہیں کر پا رہے تو دیٹس اوکے, بٹ آپ اپنے لیول پہ تو چینج لا سکتے ہیں نا. مطلب اگر ایک انڈیویجول اپنے آپ سے شروع کرتا ہے اینڈ دین ایک کمیونٹی انوالو ہوتی ہے, وی کین ڈیفینیٹلی کریٹ بگر چینجز. ڈیفینیٹلی. اور زوہا, آپ کا کوئی پیغام ہے؟ میں ہماری یوتھ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں. بیسکلی ہم لوگوں کو اتنا مطلب اثر ہماری لائف پہ نہیں پڑا, ہمیں پانی کی کمی نہیں ہو رہی, تو ہمیں لگ رہا ہے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بٹ ایسی کمیونٹیز کے بارے میں سوچیں جو سفر کر رہی ہیں, جن کو اس چیز سے بہت فرق پڑا ہے, اور آگے آنے والی جنریشنز کے بارے میں سوچیں. ابھی تو پانی ہے, اگر آپ نے اپنی یہ حرکتیں, اپنی یہ چیزیں جاری رکھیں تو بعد میں آگے والی جنریشنز کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اپنے علاوہ دوسروں کا سوچیں, بس میں یہی کہنا چاہوں گی. تو یہ ماحول نہ صرف ہمارا حق ہے لیکن رسپانسبلٹی بھی ہے. اور سندس, آپ کا کوئی پیغام ہے ینگ نوجوانوں کے لیے؟ میم میرا یہ پیغام ہے کہ ہماری یہ سائیکولوجیکلی ایک تھنکنگ بن چکی ہے کہ آئی کین ڈو دس. ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے لیول پہ ایک چھوٹے سے انیشیٹو سے سٹارٹ لے کر اس ایک ایم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام جو پازیٹیو صلاحیتیں ہیں ان کو بروکار لاتے ہوئے اپنے کامیابی, اپنی سکسیس حاصل کرنی ہے. مینس کہ آج ہم اپنے نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیگیٹیوٹی کی بیس پہ جا رہے ہیں, نیگیٹیو تھنکنگ ہو رہی ہے اس کی کہ میں نہیں کر سکتا. تو ہم نے یہ اس کو کہنا ہے کہ تم کر سکتے ہو, سب کچھ انیشیٹو لو, کام کرو, کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ایک سوسائٹی جب بنتی ہے تو وہ ایک فرد سے بنتی ہے. ہمیں ایک فرد کے اس پہ اپنے رول کو کرنا ہوگا, اپنا رول ادا کرنا ہوگا ایز اے فرد. تو تبھی ہماری کمیونٹی میں, ہماری سوسائٹی میں پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. جب ہم ٹوٹل اوور آل دیکھیں گے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا, تو ایسے نہیں آ سکتا. ایک فرد کے ہی ہاتھ میں اقوام کی تقدیر ہوتی ہے, اور وہی شخص جا کے ملت کا ستارہ بن جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے لحاظ سے ہر کام کو دیکھنا چاہیے. تھینک یو.
And thank you so much for sharing your experiences. I would want to ask you so many different questions, और मैं बोलती जा सकती हूँ, लेकिन I want to open this opportunity to our audience कि वो अपने thoughts share करें and questions पूछें हमारे panelists से. तो यहाँ सामने और वहाँ भी. अगर mic मिल जाए, जी. आई एम एजाज, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम नर्स्ट यूनिवर्सिटी और मैंने 2 साल नर्स्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है. गुड जॉब डन, आप सारे हीरोज़ हैं एंड ट्रूली इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज, कीप इट अप. अच्छा, मैं वेस्ट मैनेजमेंट में एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि वी आर 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन. हमारा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट नेशनल लेवल पे 80,000 टन्स पर डे है और जो पंजाब का है वो 57,000 टन्स पर डे है. ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, दे आर फिनिश्ड विद देयर वेस्ट, दे इम्पोर्ट वेस्ट. वो कचरा ख़रीदते हैं क्योंकि इस कचरे से बिजली भी बन सकती है, गैस, डीजल, हाइड्रोजन, बायोचार जो फर्टिलाइज़र है, ये सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं. इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इट इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड. तो मैं पूछना चाह रहा था कि आपने हैव यू हर्ड ऑफ वेस्ट टू एनर्जी? ये जो एक कॉन्सेप्ट है वेस्ट टू एनर्जी का, वो आपको पता है इस टेक्नोलॉजी का? क्योंकि ये जो 3R है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, दिस इज़ 50 years ओल्ड कॉन्सेप्ट कि आप उसमें रिड्यूस करें या डिफरेंट कलर के बिन्स वगैरह दें. और इसमें मैं आई विल कनेक्ट यू विद ग्रीन अर्थ रिसाइकलिंग. ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग की कंपनी है, इनके CEO भी बड़े डायनामिक हैं, बाबर भट्टी साहब. तो वो इस तरह के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट भी करते हैं और वो रिसाइकल्ड वेस्ट जो प्लास्टिक है उससे डस्टबिन्स बनाते हैं. वो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं. तो इंटीरियर सिंध, आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंटीरियर सिंध, आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन सक्कर. तो वो उन जगहों के लिए बड़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं. जब तक हम उसके ऊपर जाते हैं वेस्ट टू एनर्जी वाले सॉल्यूशंस के ऊपर. और वेस्ट वाटर से रिलेटेड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो हैं वो एक टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, इट इज़ कॉल्ड बायो रेमेडिएशन. हैव यू हर्ड ऑफ बायो रेमेडिएशन? बायो रेमेडिएशन में ये होता है कि आप जो है वो जो आपका पानी है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, वो एक पॉन्ड के अंदर इकट्ठा करके तो उसको जो है वो आप LGI और उनके थ्रू जो है वो ट्रीट करके तो वो आप यूज़ कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर और क्लीनिंग और उन पर्पसेस वगैरह के लिए. तो इसका मेरी यूनिवर्सिटी, नर्स यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा पॉन्ड बना हुआ है, वो आप विज़िट भी कर सकते हैं और वर्चुअली भी आप उसको जाके देख सकते हैं उसके ऊपर. तो इन इनिशिएटिव्स को भी करें. एंड आई विल कनेक्ट यू विद एक जर्मन कंपनी है जिसके साथ मैंने काम किया था, क्लारो. तो वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के सॉल्यूशंस देते हैं और उनका वो सॉल्यूशंस कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होते हैं और वो वहाँ पे आप लोकल कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ NGOs के साथ कोलैबोरेट करके कर सकते हैं. थैंक यू. Yeah, you can answer. Yeah, well, related to your concern, अभी recently मैंने एक हमारा जो program था YLA, उसमें हमने मज़ीद आगे projects बनाए और हमने different अपने ideas propose किए कि हम किस तरह से solid waste को ना सिर्फ हम उसको manage करें बल्कि हम उनको recycle भी करें. तो मैंने मेरी टीम ने एक sustainable like circular economy का concept आपने सुना होगा, वो impose करने के लिए एक project तैयार किया जिसमें हमने solid waste segregation machine, vending machine basically, you've probably heard of that. ये कुछ कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट हो चुका है जिसमें आप एक वेस्ट डालते हैं तो दे इट जस्ट रिटर्न्स यू सम काइंड ऑफ टोकन और समथिंग. हमने उसका एक प्रोटोटाइप बनाया और एक इवन एक सेग्रीगेशन मशीन का प्रोटोटाइप बनाया जो उसके अंदर ही होगी. तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमने किए और फिर सेग्रीगेशन के बाद तीनों जो वेस्ट हैं लाइक मेटल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, उन तीनों की अलग प्रोसेसिंग पे काम किया. जिस तरह हमने प्लास्टिक वगैरह उनसे रोड प्रोसीजर, रोड बनाने के लिए, ये दिस हैज़ बिन वंस इम्प्लीमेंटेड इन इस्लामाबाद एज़ वेल, लेकिन हमने इसके ऊपर मज़ीद इसको लाहौर में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हमने आइडियाज़ प्रेजेंट किए. और उसके अलावा जिस तरह ये मेटल वेस्ट है उसकी कोई शीट्स बना के हम इंपोर्ट कर सकते हैं. और उसके अलावा जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है दैट कुड बी यूज फॉर जनरेटिंग गैस, जो हमारी गैस होती है जो हमारा आइदर टर्बाइंस रन कर सकती है या इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकती है इन टर्न. तो इसमें हमने ये अपना मॉडल प्रेजेंट किया था जिसमें सॉलिड वेस्ट वेंडिंग मशीन, सेग्रीगेशन मशीन और ये तीनों डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में हमने रिसाइकलिंग का आइडिया प्रेजेंट किया. तो इस पर हम करंटली काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी फ्यूचर में. सो थैंक्स फॉर योर एडवाइसेस.
And I think connecting with these different universities जो ये काम कर रही हैं will be very helpful to you. We had someone else. Assalamualaikum, मेरा नाम एंजल इमदाद है and first of all congratulations to all of you young dynamic ladies are doing wonderful job. So थोड़ा सा background देती चलो, मेरी अपनी waste management company है इरवेदे के नाम से and पूरा जो वाओ का पूरा waste है we are handling that as well. तो थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड तो एजाज साहब ने बहुत टेक्निकली आप लोग को सवाल भी फेंके, मैं वो नहीं करूँगी, बट थोड़ा सा बस इंकरेजमेंट के लिए व्हेन आई स्टार्टेड इन 2018 वर्किंग ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट, तो उस टाइम पे जैसे वहाँ अभी आप लोग से पूछ रही थी इट्स नॉट ईजी, मुझे बिल्कुल यकीन है अभी भी आप लोग के लिए ईजियर नहीं होगा, बट आई एम सो हैप्पी कि उस टाइम पे जब 2018 में मैंने शुरू किया था तब मेरी फैमिली को ही नहीं समझ आता था पीएचडी करके कचरे के साथ क्यों काम करना है. सो अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट एंड कम्युनिटीज़ अभी भी जो हमारे ग्राउंड पे स्कैवेंजर्स काम करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को, लेबर्स, वो खवातीन से बात भी नहीं करते, उसके लिए आई नीड टू हैव माई मेल को फाउंडर्स. सो एट द मोमेंट मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि 2018 में जो जर्नी शुरू की थी उस टाइम पे कोई इसको ओके नहीं समझता था, बट नाउ पीपल लाइक यू, यंग लेडीज लाइक यू आर इन टू दिस, सो दैट्स एन अचीवमेंट इन इट सेल्फ एंड आई वुड लव टू हेल्प इन एनी वे पॉसिबल, बिकॉज इन फैक्ट आप लोग ज़रूर हमारे पूरे एरिया में जाइएगा, हमारी सेग्रीगेटेड बिन्स लगे हुए हैं ड्राई एंड वेट वेस्ट के अंदर, आप लोग उस पर जाके वॉलंटियर्स आर देयर, सो मेक अ वीडियो विद देम बिकॉज यू गाइज आर डूइंग दैट वर्क ऑन ग्राउंड. तो अगर उस पर आप यहाँ पे भी अपना पार्ट प्ले कर सकें तो दैट विल बी अमेजिंग. एंड of the thing, do connect with me, let's do some bigger thing together, because कराची के अंदर, कराची बेस्ड हैं वैसे तो हम, लेकिन लाहौर के अंदर हैव पार्टनरशिप्स, और जैसे अभी आप बात कर रहे थे रिवर्स वेंडिंग की, तो इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं. देन हम प्लास्टिक वेस्ट जो कि शॉपिंग वेस्ट, शॉपर बैग्स का मटेरियल है जो कि कुछ नहीं हो पाता उसका, वी आर रिसाइकलिंग दैट इनटू मैनहोल कवर्स एंड ब्रिक्स एंड मल्टीपल अदर थिंग्स एज वेल. So congratulations to you guys, and it was just a heartfelt empowered women to another empowered women thing. Congratulations and keep doing the amazing work. My name is Waqar Nawaz. First of all, congratulations. आप बहुत आला काम कर रहे हैं और रब्बुल आलमीन आपके काम में बरकतें अता फरमाए. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जब स्कूलों या कॉलेजेस में, जैसे आप किसी ने कहा भी कि ये नेक्स्ट जनरेशन है, उनके साथ जब आपका इंटरेक्शन होता है तो आपने क्या महसूस किया है कि वो लोग प्रो वेस्ट हैं, यानी कि ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करने वाले हैं, या उनमें ये एक अवेयरनेस पाई जाती है कि नहीं, I am responsible for the waste and I should do some recycling. So okay. सर, जब हम स्कूल्स में जाके अवेयरनेस दे रहे थे तो हमें डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स मिल रहे थे, लाइक कि कुछ लोगों को तो पहले ही अवेयरनेस है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हम इस चीज़ को अवॉइड करें, हम अपने घरों में भी नहीं करते तो बाहर भी नहीं करनी चाहिए. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं दैट वाज राइट थिंग कि वही वो चीज़ कर रहे होते हैं, ये भी चीज़ है. लेकिन हमारा मोटिव यही था कि इन सब चीज़ों को हमने मद्देनज़र रख के उन्हें मोटिवेट करना है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको हमें किसी भी हालत में नहीं करना है, उसको मतलब अपनी लाइफ से निकाल ही देना है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी. तो अवेयरनेस हमने ऐसे ही दी थी जाके स्टूडेंट्स को, टीचर्स को भी उनमें इन्वॉल्व किया डिफरेंट, और हमने उन्हें कहा कि आप ये एक्टिविटीज़ करवाएं. आप जैसे हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप इनके CRO, आप इन पे नज़र रखोगे, आप ये चीज़ करोगे, तो वो बच्चा कंसिस्टेंसी से अपना वो काम कर रहा होता है अपनी जिम्मेदारी समझ के और ये चीज़ करके. तो हमने स्कूल्स को भी इस तरह से इंगेज किया कि आप करें ये चीज़, कि बच्चों का ग्रुप बनाएं और एक बच्चा किसी को असाइन करें कि ये आपका है, आपको ये ऐसे देखिएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, अगर आप कचरा कर रहे हैं या गंदगी फैला रहे हैं तो वो इस चीज़ को नोट करेंगे. तो स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कचरा भी कर रहे होते हैं कुछ, और कुछ जो होते हैं वो थोड़े मैच्योर और कुछ इस कंडीशन में होते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी तो वो अवॉइड कर रहे होते हैं.
जैसे कि आपने कहा मतलब उनको इस चीज़ की नॉलेज थी, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता था या नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं पता था, बट उनको ये ज़रूर पता था कि गलत और सही क्या है। वो हमें अपने घर की ऐसी चीज़ें बता रहे थे कि टीचर, हमारे घर मोटर भर जाती है ना तो पानी बहता रहता है, पानी बहता रहता है, कोई बंद नहीं करता। तो मतलब बच्चों को पता है कि पानी ज़ाया हो रहा है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन हाँ उनको एहसास हम दिलाएं कि वो इस तरह से अपने घर वालों को भी सिखाएं। ज़रूरी नहीं है एक बड़ा ही छोटे को सिखा सकता है, छोटा भी बड़े को कुछ सिखा सकता है। तो जैसे कि हमने बच्चों के साथ मतलब बच्चों को इंगेज किया, अब वो जब अपने अपने घर जाएंगे वो अपनी अम्मियों से वो बातें शेयर करेंगे, मे बी किसी ना किसी के जहन में वो बात रह जाए और वो चेंज आ जाए उससे। ऐसा भी था ना कि ना सिर्फ स्कूल के बच्चे, जो कम्युनिटीज़ के बच्चे भी थे उनको भी हमने अपने साथ एंगेज किया, तो वो बात सुन रहे थे। मतलब कि जहाँ जहाँ वॉल लगा हुआ था उन्होंने वहाँ पे अगर वो लीक हो रहा था तो वहाँ पे एक बर्तन रख दिया और उसी से पानी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जब स्कूल्स में गए तो वो बच्चे अगर उनको हमने जब उनको अवेयरनेस सेशन दिए उनके बाद उनमें एहसास ज़िम्मेदारी डाला, तो कम्युनिटीज़ के बच्चों ने भी और स्कूल के बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। और अब मेरे लिए तो सबसे जो मोटिवेशंस था इस काम में, एक वो मोमेंट था, वो यही था कि बच्चों ने हमारी बात को बहुत सीरियस लिया एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। तो वो मतलब कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं कि ये जो पानी हम यूज़ करते हैं छोटा मतलब साफ़ पानी होता है, ज़ाया हो जाता है, इसको रिसाइकलिंग कैसे करें। तो उस पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ मतलब कि इंटरेस्ट लेके काम को किया और कर भी रहे हैं। अब हमारा 1 घंटा ख़त्म हो चुका है, बट आई वांट टू थैंक यू ऑल, Muqaddas, Zomaher, Zoha, Sundus, for being here, for inspiring us and sharing your experiences. And like somebody shared, we are here to help you in any way that we can. तो अगर आपके कोई connections हो या suggestions हैं तो please आप share करें हमारे panelists के साथ. But thank you all so much. It's our pleasure. As an artist, I'm very interested in the physical markings around me. I take reference from the physical marking of the world and also the non-physical realm of the mind. I look at the spaces which are around me into the form of architecture, into the form of buildings, that surround us as human beings living in an urban space. And then I take those markings that are, constructed around me, and then I formulate myself, my expression onto a piece of paper. And then magic happens. It forms a relationship at points and lines, engages and disengages with the surface to formulate organic geometry. Another aspect of my work is looking and knowing more about what is organic geometry to construct it and then again deconstruct it at the same time. When I was a child and I didn't know how to express myself, so I used to just wait for my mother to sleep in the afternoon and just draw on the walls. I was very smart at drawings because I selected a corner of a house in which nobody could actually find out what I'm drawing. Another that also highlights how personal my journey has been so far and how personal my drawings has been to me, that even when I was a child I was not ready to share them with the world.
mother would just come and somebody would actually look at me from a distance. They would say that, she's just sitting and playing, or just making actions in front of the wall. Nobody could actually see that I'm drawing on white with white chalk on the wall. So this is how I got engaged in the first activity of becoming an artist. I didn't even know what does an artist mean, but I was really, really engaged in the process of mark making. I got really interested in the process rather than creating the actual imagery. These many hues in our culture in the city of Lahore that we're just when we're walking into a bazaar, or when you're just walking into the narrow roads of the old Lahore, you see so many vivid colors, vivid hues that illustrate the strength and vitality of feminine emotion. Through my work, the paintings I make, the visuals I make, the animations I make, I urge women to disassociate with their silence and break free from the concrete confines of the world to recognize the endless possibilities and potential of their existence. My work is, an ongoing still of a passage of a pathway that I'm making. So it represents women's journey. It represents my journey as a mother, as a resilient female being, while living in Pakistan and while going through all these hurdles and possibilities, how I'm standing my ground. That is actually my work. And my work is also in support of other women, other artists, other mothers, other survivors, because I don't see women just as a human being. A woman is an omni sun of life for me. She gives birth, she navigates herself, she takes her family forward with so many responsibilities and so many things over there, but she's still, doing everything all together. So she is like, obviously, she's like a goddess. And I'm paying a tribute to all these female entities in my life, including myself, that, that I'm giving hope to them in that way. I've always seen my mother growing plants. When I was a child, I used to look at her, how she used to tend this. I used to call her I was saying, Amma, ye bhi aapke bacche hain? So Amma used to say, yes, these are my kids as well. And I used to say, अच्छा तो आप इनको भी रोज पानी देती हैं? So I mean, like how I'm taking my son and how I'm growing this little balcony garden with him, and we're looking at plants and trying to make him love these plants. This is how I have been nurtured in my home as well. So when I saw these plants growing around me, then I always used to scribble through while talking on the phone. Apne dost se baat karte hue, she would just make something on a piece of paper, and I would see how naturally and how organically something can grow on a piece of paper as well. So that growth that I have seen around me as a plant growing, which is very natural, I used to mimic that whole formulation of growth and organic geometry onto a piece of paper. And I think I'm still taking it forward, like how I'm drawing these. And when I, even if I'm doing a chalk drawing somewhere, or even if I'm doing a big drawing or large scale drawing somewhere, it always starts from a point. It always starts from a spiritual dot. The work is just not about beauty, or the work is just not about having a stark color behind and making beautiful visuals, but it's actually have a lot of hidden symbols in between when you unmask it. And it shows loss and despair, but also hope and survival for mankind. There is infinitude in a person's isolated journey, in following a path that has an end in itself. When you look at the work, you will look at a path that multiplies, weaves, even breaks, but reconciles over and over again.
sitting in my studio, I have only one window. When I look out of it, I look at the temperature, I look at the weather, I look at all the chemical formations in my environment that becomes part of my breathable environment as well. I get influence from these very small changes and they become part of my work. For example, if I'm looking at a lot of rain that has been happening and how our country has been overflowing, these threatening weather conditions become part of my work as well. And then I show Pakistani survivalists as standing trees in my work. I want my work to become that element of hope that would help people to survive in all these struggles, to help women survive that flowing river of death somehow. I want my work to be that light which would hold their finger and bring them into the world of hope, because without hope we cannot survive. If hope is taken from us, we won't be able to survive even a single second. I'm Bushra Waqas Khan and I'm a visual artist. I'm Bushra Waqas Khan and I'm a visual artist. I graduated as a printmaker in 2008 from NCA, National College of Arts. My first magical moment that I remember is back when I was in grade 1. I was in the classroom and we had this color assignment where you have to make something, and I made a tree. Somehow I did not have green color in my geometry box, and I was too shy to ask a boy sitting next to me that can I borrow your color, and I started experimenting just by mixing up those colors. Somehow I mixed yellow and blue and it came out to be green. For me, that was a magical moment. I was like, oh, it's wonderful. So we are 4 sisters and 2 brothers. I'm the youngest one in the sisters. I have always seen that desperation in the family of having a boy. And it affected me somehow that why is it so important to have a male heir in the family? Learning that day by day, it is opening up on so many other platforms. Just like a piece of heirloom is transferred from mother to daughter, the same way this affidavit paper, the stamp paper that I work with, is transferred from a father to a male heir in the family. This was given to us by the Britishers. When we were colonized, when they left us, they gave us their law, which we are still following. It was a practice in Britain that if there was no male heir in the family, the fortune was not passed to the daughter in the family. They used to find another male member of the family and get their daughter married to him, so that the fortune remains in the family but not directly transferred to the daughter. And we still see this camouflage of that region which is rooted in us, because we've been colonized by so many other civilizations and everyone left their mark. We see it in our everyday lives, we see it in our architecture, and this is how they have formed us. Like, we do take a struggle to identify ourselves, that who we are. And this is, I think, what being colonized do to you.
So what I'm doing now is an extension of what I did during my thesis. At that time, I was making collage of seri-pictorial garments that we wear on different kind of occasions. And I was embellishing them with cutouts from a stamp paper. And it's connected to all of us in somehow. If you possess something, you sign it. If you are getting married, you sign it. You're getting divorced, you sign it. It's just this small piece of paper is, crawling in our lives in a very subtle way that its value becomes much more than what we say. It's something which becomes very important in our everyday lives, and how we are connected to it, just like our garments. They become just like our apparel. It becomes very important for all of us. So my father always used to get numerous photocopies of it, and this is what I did back in my thesis time. I used to get a stamp paper, and then I used to get a lot of photocopies, and then I cut and collage them and started making my own motifs. I used to think that this is something that protects you. Your possessions protect you, just like our piece of garments. There's something that camouflage you, and they work like a barrier between your skin and the outside. I don't call myself like a dressmaker. I don't bound myself to a particular imagery. It's something that work allows me the freedom to play with what silhouette it beholds. So a lot of embroideries, a lot of print, a lot of shapes, a lot of patterns, a lot of motifs. So there's a lot that I need to, I gather it, and then connecting them, even it's like a surprise moment for myself when I make them. Just like the surprise as a printmaker, you never know how much ink the paper has picked up from the plate. So in the same way, the end result is a surprise. I don't know how much printing transferred to the fabric. And then I enjoy that misprints. I enjoy those little interruptions. I enjoy how the end product is something that cannot be controlled. Because the way I work, it's very organic. There is no trace underneath. So the pattern has to follow a precise way to complete it. Whatever I was creating, or the motifs that I was making, looked very Western for me. So no matter whatever I was designing, because all that foliage and all those dots and lines and filigree was taking me back to the Western roots. It's more like the bitter truth, but I want to say it in a very beautiful way, to make it attractive first for the viewer, and then get to know the deeper meaning, what lay behind it. Nathu is our third child. It's very dear and it's very close to us. We had been connected to a lot of charity works back in our village. So myself and my partner, we always used to question each other that how can we be more connected to it? Like, how can we make sure that we are there for them? How can we indulge our practices with those kids? And then when the world was in a pause time, COVID time, we were spending a lot of time together. And there it clicked. Let's see where we started. We never had that help when we were kids. So maybe with this project Nathu, we might help even a single individual to pursue their career. So what we do is, we take this very tender, very raw, very beautiful age of 4 to 7 years, and we do drawing workshops with them. Because that's the mind which is very organic. There is no concept building at that age. But they are like sponges. They observe a lot. And they are the ones who need the least training. So we follow the rules of that very tender age to just
little bit mentor them or polish them or see their ideas, how they think. We give them complete liberty. This is what we are lacking in our education system as well. Even in art class, kids are told to color inside the lines. And once you grow up, they tell you, think out of the box. So this is where, the war starts. When as a child you are told to color inside the lines, you cannot think out of the box when you grow up. The way I see it, we women play a lot of roles in our lives. A daughter, a wife, a mother, a sister. I've been playing all of these for so long. Like sometimes I had to prove to my parents as a daughter, and then to my brothers as a sister, to my partner as a wife, and then I have to also put that good layer for my kids as well, if I have to or if I don't have to. So this is how we women go through. We play a lot of roles in our lives with a very good smile.
Anokhi parenting, parenting the surkhab. And the assumption, of course, is that all of our kids and the young people in our lives are our surkhab. And how do we move towards healing for ourselves in order to show up for them with joy and resilience and trust? And I'm thrilled today to be in conversation with Mariam Munir, who has written this wonderful book called Cycle Breaker: From Trauma to Triumph, Learn to Heal Your Past and Parent with Joy. Mariam is a Pakistani-American author, parent coach, and the CEO and founder of the Parent Empowerment Project, a visionary initiative dedicated to equipping parents worldwide with trauma-informed and evidence-based parenting practices. Through workshops, courses, and consults, Mariam and her team members have been empowering parents for more than 5 years to become cycle breakers. And I think that this conversation, as you can see, I've been really absorbing this book. So, Mariam, hi. Assalamu alaikum. Hi. Welcome to our little chat. So I wanted to kind of start off slightly general. And why is parenting so triggering? I know, right? Is there a parent here who has never gotten triggered with their children? Is there a unicorn in here? Yeah, so all of us do tend to get triggered a lot, which really means triggering can mean different things for different people. A lot of people think it just means getting very angry, but it can always also mean getting really quiet. It can mean going into silent treatment mode. It can mean crying even, just getting really overwhelmed. So triggering just really means that the information or what's happening around you is too much for you. It's too much for your nervous system. And so the reason that happens is, if you recall being a child, this is how you were responded to when you were little. So caretakers did not really know what they were doing with children. So when they would have big emotions, they would do one of those two things: either get angry or shut down, or even start crying, become really anxious. And so when we're little, our brain is learning maps. It's creating maps. When I'm upset, I do this. When I'm overwhelmed, I do this. And so now when we're in that same situation with our children, that's where our brain goes. It's like, oh, when a child screams, you start screaming louder. Right. So would it be accurate or fair to say that essentially we kind of revert back to a childlike state when we find ourselves in a moment of crisis? Exactly. So it's almost like you're no longer the adult responding to your child. You're not their mom, you're not their dad. You have also become that little child who was in that situation when you were little, and your brain learned, oh, when somebody shouts, you either cower, either you hide or withdraw, or you yell louder. And so that part of your brain gets activated. That's the survival brain. Fight, flight, freeze, or fawn, right? So that's part of your brain that you're responding with. Right. So could you tell me a little bit more about these states, about fight, flight? Because usually I think that the ones that we're the most familiar with is fight or flight. And those seem fairly clear to us. But then there's freeze, and then there's fawn. Yeah. So think of it as a ladder. These are the states of your nervous system. It's a little bit disconcerting to hear my own voice, so I'm sorry if I'm tripping over my words a little bit. There's a bit of an echo. Okay, so think of it as a ladder, right? So at the top is where all of you are right now. You're literally in green seats right now. Like you're in the green zone, you're listening, you're learning. आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मैं जो समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, और आप समझना चाह रहे हैं. More importantly, you actually want to understand what I'm saying. So you're here to receive. But imagine I say something and it upsets you, and you're like, what do you mean? My parents were really nice. My parents were never mean to me. So now you've gone up into that red state, okay? Right. So you've kind of slid down the ladder and gone into the red state, where you are having a fight and flight reaction. Okay. But what if your fight and flight reaction is more scary and it doesn't get the problem solved? Right. Then your nervous system will be like, you know what, even this is too scary, I'm just gonna shut down. And so you kind of play dead in a way. So think of the deer that's being chased by a lion. Sometimes the deer knows flight is not an option,
fight is definitely not an option. But what is an option is playing dead, shutting down, becoming compliant. That's why we have children who are so well behaved because they're in the shutdown mode. They've given up. They know fighting with my parent invites invites hitting, invites more strife into my life. Yeah. So I'm just gonna comply. And so for these children, they've become the good kids. And many of us were the good kid, right? We were the golden child. We were the child that our parents would be like, why can't the rest of you be like that, right? So that's not helpful either. So even though I'm calling it shutdown, it's important to know that it can look like compliance. It can look like fawning, people pleasing, because you're just trying to do what needs to be done to survive that moment. Now, people pleasing is something that I'm very curious about because that's what we think of when we say that it's a good child and good children are obedient children. And that's something that this is just the general, this is the ideal child. The notion of the good kid has been passed down through generations where, of course, you are the best kid. And I think, like you said, so many of us have grown up to be people pleasers. Does that mean that we're in some kind of vagal shutdown mode? Yeah, absolutely we are. And you know how we know this, how you know that you are in shutdown mode? Is what a lot of people say to me is, पता नहीं मुझे एकदम इतना गुस्सा क्यों चढ़ जाता है? I don't know why I go from being absolutely calm to just being super activated, right? Yeah. So you're kind of like, let's say that 10 is where you are shut down. And Right. all of a sudden you go to 12, which is bursting at the seams, you know? Because when you are actually calm, like right now, does anybody think that there's something that I would say that would immediately make you go into an explosive mode? No, because right now you're in a real green zone, you know? But when you're in that shutdown mode, what happens is all of a sudden, somebody says something or somebody does something, and then you just start saying things and you start acting in a way that's very unexpected. So this happens to kids as well. A lot of parents are like, I had such a good kid. I don't know what's happened to her. All of a sudden, all she does is scream at me. All of a sudden, all she does is fight with her siblings. So that's how you know that you weren't really in a good place. And so when they hook up children and even people to wires and they study their brains, they find out that the shutdown mode looks from the outside like I'm calm. But inside, your heart rate is still not okay. It's not normal. It's much below normal. And your other vitals are also much below normal. So the inside is not feeling safe. Right. It's just the outside you look very calm. So is it good if your ordinarily good child now becomes difficult and stroppy and batamiz? Yes, that's a really good question. It actually is. So when parents tell me, you know, my child is like always fighting with me, always arguing, always talking back, I'm like, that's good because they're in the red zone. So it's before the blue zone. When they go into the blue zone, it's so much harder to bring them. And because it's a ladder, they are first going to go into the red zone. So I'll give you an example. Let's say that there is a set of parents where maybe one of the parents is more volatile, okay? I'll just be biased here and say that's the dad, okay? So let's say that the dad is more volatile, more scary. And usually in our culture, that is what I see, unfortunately. So then the dad leaves, like on a business trip. He's gone on a business trip. So when the dad is home, the child is very obedient, very cooperative, but now dad's gone on a trip. And so now the child starts to feel a little safer. And you're going to see more red zone behaviors from them. You'll be like, when his dad is home, he's so well behaved. And as soon as dad leaves, this child is out of control. Because they're feeling a little bit safer. But they have to be in the red zone before they can be in the green zone. Another example is you pick up your child from the school. A lot of people are like, my teachers say my child was so good at school. My child is so good at school. Jaise he comes home, he's a mess. He's screaming at his sister. He's fighting with his brother. That's because, again, in the school all day he had to cooperate. He had to stay sort of below that line of what's comfortable for him. So as soon as he comes back to school, he goes from the blue zone into the red zone. So if parents respond well, so let's say when the dad is gone, the mom is like, you know, I understand. I know you're having a hard time. Same goes for when you pick them up from school and you're just like, you know, it's okay, beta, looks like you had a hard day. Tell me about it.
So if you don't judge the child and shame the child in that zone, you'll see soon they'll be in the green zone. This is when they'll be really happy and they'll be calmer and they'll want to cooperate, they'll want to do their work. And so just that part is hard because when they go in the red zone, we go in our own red zone. Yeah. And now everything goes downhill. Right. So how does one get into the green zone for yourself? Because from what I've read in the book and my own kind of general understanding is that we are able to regulate somebody who's dysregulated when we're coming from a calm space ourselves. And then that's where we kind of come into co-regulation. And how does that work? So tell me a little bit about co-regulation first. So co-regulation is, so let's talk a little bit about these terms. Actually, why don't we experience them? Yes. Yeah? Okay. So I'm going to have you all do a little activity which is going to show you what I mean when I say regulated, dysregulated. What does it feel like in your body? And then we'll work on co-regulation, okay? So I would like for you to close your eyes if that's comfortable for you, if that's okay. If you don't want to close your eyes, that's okay. Maybe just look somewhere at a fixed point so that you can focus on my voice. So I would like for you to focus on my voice. If everybody's ready, I'm going to begin. Whatever I'm going to say, I would like for you to notice how it feels inside your body. What are the sensations, your heart, your chest, your shoulders? What does it feel like? All right, I'm going to begin now. No. 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 You can open your eyes now. Are they able to talk to us? Can somebody describe a little bit what that felt like for you? In your body, did you notice anything? Tension, right? So you notice some tension in your body, the tensing of muscles. Is that accurate? All right. Yeah, and I felt like my heart shrink on itself in the center of my chest. It felt tight. Right. Yeah, You exactly. feel smaller. It felt small. Yeah. All right. So this is dysregulation. This is what dysregulation feels like. You can feel it in your body. Certain ideas and thoughts come to you. So there's something in your body, there's a sensation. Sensation gives rise to a feeling and then a thought. I'm small, right? So you feel tense, you feel the tension, and then you think that I'm small and I'm congested, like you said. All right, let's try it again. Let's close our eyes again this time and notice the sensations this time. Sensations, feelings, thoughts. Yes. 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 Can open your eyes now? And somebody can share what that was. Mina, what was that like for you? I'm smiling. I just felt my mouth curl up. Right. So again, it's affecting your body. You're feeling calm. Mina felt like smiling. Anybody else? Relaxed. Acceptability, right? So there's the feelings, and then there are some thoughts and beliefs coming in. I'm accepted. Some thoughts and feelings are coming. So imagine that most of you don't really know me. You've never met me. I met Minna for the first time today. And my one little word, 2-letter, 3-letter word has such a deep effect on you. It affects your body, it affects your thoughts, it affects your beliefs about yourself. Imagine the child who hears so many things from us daily, right? Who experiences us daily, our facial expressions, our tone, our words. So look at how impactful this is. The first time you were dysregulated, the second time I regulated you. So you felt better, right? So you were able to, I brought you down in the ladder and then I took you back up.
And so that's regulation and dysregulation for you. So the way that it works is that I meet you where you are, okay? So when the child says, it was a horrible day at school, so-and-so hit me, and my teacher hates me, what is our first reaction? What do you think we normally say, Mina? What would you say? And this is, I think, goes for all parents, including myself, if I heard my child complaining. Maybe if I was tired and hungry and it's, as one is at chutti time, you'd just be like, kya ho gaya hai? Right, so that might be one reaction where you're like, kya musibat hai, ab aa gaye ghar, like now they're home and it's, it's all over, my piece is over. And kabhi daant pad jati hai, and it's not a big deal. Right, so that might be the second thing where you now try to make them feel better and you're like, beta, okay, it happens, do you know what happened to me when I went to school? Hamari teacher kya karti thi, main aapko bataun? Right, so this is our attempt to make them feel better. Right? So this is my attempt to drag them up the ladder. But we cannot drag anybody out of the ladder. We can walk with them. We can climb up with them. So I have to meet them where they are, which is, oh my gosh, you didn't like it when your teacher screamed. That felt scary for you. You didn't like it when your friend took your football. That was really frustrating. So see, I'm matching his energy, but I'm safe. I'm matching the energy, but I'm not giving him that same energy either. I'm inserting a little bit of my own green energy. And so that is how I take them back up. So a simple sentence we use is we say, you are feeling blank. So whatever feeling, you are feeling frustrated because what are you understanding ke bachcha kya keh raha hai? What is the child saying? So repeat that. Because your teacher was screaming a lot. And you wish that she didn't do that. Or you wish that she spoke to you nicely. So this is kind of this is like a hack sentence. I wouldn't say repeat it as is, but until you find your own natural sentence, जो भी आपको comfortable लगे, सही लगे. अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगा जब आपकी teacher ने ऐसे किया, उफ कितना गुस्सा चढ़ता है ना. See, so matching the energy, but inserting some of that calmness and understanding. That's what meeting the child in the red zone looks like. And also giving them vocabulary to express their own feelings. Because again, बहुत सारी हमारी feelings were only saying कि मुझे गुस्सा चढ़ा या मुझे अच्छा नहीं लगा, or I'm happy or I'm sad. But then to have more words to explain how you're feeling probably helps the process also. Absolutely. So along with this, so when we say something like this, it sounds to many parents as frivolous, कि हम उनको कमज़ोर बना रहे हैं, हम तो feelings की बातें कर रहे हैं, but actually it's building their emotional intelligence. And there are, especially if you are a professional who works with other people, you'll know how important emotional intelligence is. Knowing what you feel, when you feel it, and knowing what to do with it. That's everything. That's like you can be the smartest person, but if you get very dysregulated every time somebody says something you don't like your strategy is I'm going to start screaming or I'm going to walk out, how long are you going to last in that workplace? Unless it's a government place, I don't know. But other than that, I don't know how long you're going to last in your workspace if you don't know how to manage your emotions. So talking to children about feelings and giving them vocabulary around feelings is extremely important. And many of us don't know this. Like honestly, I'll be the first to admit that if you ask me how am I feeling, I would have probably said something like good or bad. Now, good or bad are not feelings, right? So you want to get a little bit more like, I'm feeling really excited. I'm feeling disappointed. Even tired. Tired is a feeling. You can say tired. But it's good to be honest about our own feelings. And I think in the book there is, did you see the feelings wheel? Yes. That, I really like that. It's just a simple thing called the feelings wheel. It's my phone's home page also. Because just tapping into your feelings and knowing what you're feeling allows you to address. जब हमें पता ही नहीं हम क्या feel कर रहे हैं, how are we going to fix it? How are we going to make it better? So I know this feeling talk makes people a bit uncomfortable कि इससे तो बच्चों को हम कमज़ोर बना रहे हैं, fragile बना रहे हैं, बच्चों की feelings की बातें करें. But it's about building resilience. This is the science. The teaching children emotional intelligence builds resilience for them, actually makes them stronger. Right. And we know through this, actually having children who know their feelings do better at school. There are studies that show that children who are more emotionally intelligent are way more successful at school because you're going through so many different states in the school. Your teacher screamed at you in one class, but what about the next class? Yeah. Are you able to regulate yourself and focus on the teacher?
So you can only do that if you have a parent who walks you through that ladder frequently. They co-regulate you frequently. I'm glad that you brought up resilience, because there's this wonderful line in the book where you write, the purpose of healing is to build resilience. But what do we mean when we say resilience? What does that look like? So this is a question I often get from dads. I'll be honest. It's mostly the dads who say to me कि ये तो सारी बड़ी अच्छी बातें हैं, but बच्चों को tough होना चाहिए, you know, and they have to go out and they have to deal with different people, and you know, अगर हम उनको इतना soft बना देंगे तो फिर उनका क्या बनेगा? Very legitimate concern, very legitimate. I wish I knew that, because yes, when you leave your home, when you leave the comfort of your home, if you're a woman, you go to your in-laws' family, you get married. If you go to a workplace, man or woman, you start working, you're in a workspace, yes, you need to have emotional resilience. And that is actually built. There are two things that build resilience. One of them is, like I'm saying, the parent frequently co-regulates you. That enhances your emotional resilience. Another way to build resilience is when we don't want to rescue children from every difficult thing that happens in their life. So whereas we support them, this is the other side of the seesaw, right? That yes, we are supporting them when they're having a hard time. We're attuning to them. But at the same time, we're not fixing everything for them. I'm not going to say, how dare your teacher speak to you this way? I'm going to go fight with her. मैं भी आपके phone को school को phone करती हूँ. And I have 4 kids. Trust me, it's been many times they came home and they told me somebody hit me. Yeah. My teacher screamed at me. And my kids, by the way, go to one of the most progressive, non-traditional schools in Pakistan. Yeah. It's called Adopia. It's in Islamabad. However, stuff happens. Their teachers are also human, right? And so, and they've been hit. We were in the US, which is technically a no hitting, no tolerance policy for hitting. Yeah. But they frequently got hit. I once picked up my daughter, she was 4, and I was like, how was your day? And she was like, it was great because Taha didn't hit me all day. Hey. And I was like, oh, okay, so does he hit you every day then? Yeah. And she was like, yep. And I was like, oh, so as a parent, definitely I had this like big reaction, but because I know all the science and I know that what my daughter doesn't need is for me to like be like, let me go fix this 4-year-old Taha, let me go fix him, right? Because when we slide down the ladder, we forget that children are children. And so, or let me fix the teacher, how come she didn't tell me? So, but I interact with the teacher, I ask her what is happening, how can I support my daughter? But the great thing is that I can look at my daughter and I can tell that she's actually not very distressed while she's telling me this. She's just telling me what happened. And an example I give a lot of women is that a lot of women complain to their husbands about their in-laws, okay? Like, your mom did this, or your sister did that. And the husband's like, okay, chalo bas unka pata hai na, you know what they're like. Just deal with it. Just deal with it. But what about the husbands who are like, अच्छा अभी मैं अपनी अम्मी को ठीक करता हूँ, अच्छा अभी मैं अपनी बहन को ठीक करता हूँ. That's not what they're looking for. How many women in here would like that your husband goes and fights with their mother or their sister? Like actually fight with them. At least I would say to my husband, if you ever started fighting with your mother or anybody, I would be the first one to stop you. I don't want you to fight with them. I don't want you to actually start hitting them or arguing with them or shouting with them. So our children don't really want us to fix everything. Now, obviously, if it's like a bullying situation, which is repetitive, it's being done by a certain group of children, that's a different situation. Right. But that's usually not what happens. I work as a school counselor also, and I can assure you that most fights children have at school, even the hitting ones, are them just having a go at each other. And boys love hitting. I'm sorry, but we have this really, I don't know, bad reaction. I think we all get very triggered by hitting. But for children, hitting is fun. I have 3 boys. Trust me. If I told them you can never hit each other again, they would be hitting each other behind my back, but they would be hitting each other. Right. So I would rather that when I see them, I'm like, oh, is that a wrestling match? Oh, what is happening? What are the rules? What are the rules of this wrestling match? Right. So I would say instead of stopping the hitting, it's much better to redirect it. It's much better to show them what is safe hitting. And
is the other child also wanting to play wrestling? So even at the school, we do this many times. And also knowing your child, because her bachche ki personality bhi different hoti hai na. Some kids might be more chill with hitting and feel like they know how to handle it, and some kids might hate it and get really upset by it. Yeah, so we were talking about that, and you were telling me about your son that even when he gets hit, he would rather first not hit. Yeah. You know, but he's dealing with it in his own way. Yeah. Because he's inherently not a hitter. So I'm just like, okay, use your words, and then agar bahut hi ho, to phir a few times, then he's just done it himself. So it was his choice. So I feel like, cholo, that feels healthy to me. Exactly. So in other words, sometimes some children might choose to hit back because that's how they deal with it, or other times they might not want to hit back. And as a parent, it's also our anxiety, ke maar kha ke nahi aana. And it might be okay for them to figure it out by themselves. And do you think that that's also, again, that's our baggage? Bringing our baggage into that situation to be like, ye aise karo. Yeah, absolutely. I think that's what one of my favorite authors, Dr. Lawrence Cohen, who talks a lot about redirecting aggression. Right. He says that, you know, this is the parent's frozen trauma. So if my child comes up to me and says, Mama, Sadia didn't play with me, you know, and I was so sad, it's gonna bring up all those times for me when somebody ignored me, when somebody neglected me, when I didn't feel heard or seen, and I'll be like, how dare Sadia do this to my little baby girl? In the meantime, my baby girl is doing just fine. Like she's... Baby girl, like, main to kar liya, I'm out. And what I've noticed is that this is your reaction, your children will stop telling you things. They'll actually stop telling you what Sadia is doing wrong, you know? So it's really important to listen to what they're saying and stay attuned to them and support them. So here's what you can do. So how did that feel for you? What did that make you think? What are you going to do about it? आपका क्या हाल है, आप क्या करोगे? अच्छा, उसने आपको मारा, फिर आपने क्या किया? आप next time क्या करोगे? अच्छा, did that work? अच्छा, तो आपने ये try किया, did that work? So now you're supporting them, you're listening to them, and you're being curious. Empathize, and you're teaching them how to take care of themselves, how they can stand up for themselves. So this is the perfect formula for resilience: challenge plus support. What we forget is we had challenges, but we didn't have support. Right. So if I went up to my mom and said, Allah Ta'ala bless my mom, you know, but if I told her that, Mama, you know, I had a fight with my friend, and she'd be like, तो तुमने भी आगे से कुछ किया होगा ना, you know, right? और तुम भी बोलती बहुत हो ना, सुना करो दूसरों की बातें, right? So she might put it on me, or sometimes dads, like, they tend to become overprotective, right? And so, and they go into that rescue mode. So in the end, I didn't really learn how to take care of myself, and I didn't get the support, I didn't get the empathy. I remember one time my mom was empathetic, and she was like, you know what, she's your best friend, and it must really hurt your feelings कि उसने तुम्हारे साथ ऐसे किया. I just remember उनका सिर्फ एक जुमला कि हाँ तुम तो हर चीज़ उसके लिए करती हो, and she went behind your back and she said all this. That must have really hurt you. And that moment is frozen in my mind as feeling supported and feeling, she still didn't go up to my friend, she still didn't rescue me, but I felt supported, that my mom understands what I'm going through. So, you know, those are the little moments that build resilience for children when we're there for them. And I guess it's also, in a way, having to allow failure to happen and not taking it personally, because I feel like ये भी एक anxiety हमारी होती है कि if our child is, you know, wild or difficult, then it means that we have done something wrong and we didn't raise them right. And you know that typical, नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें spoil की है, इसलिए ये ऐसा निकला. Exactly, especially for mothers, right? Mothers immediately go to that place. हाय मेरा बच्चा, इसको मैंने सिखाया नहीं कि कैसे अपने लिए stand लेते हैं. तरबियत नहीं दी. हाँ, इसको मैंने ये नहीं कहा है, और अब इसका क्या बनेगा? I am a failure, and that's called shame. So tune into that. Every time you notice your inner dialogue is becoming, आपके बच्चे ने कुछ किया, your child has done something, and you're thinking, I'm a bad mom, I'm a bad parent, you know? And that's shame. That's shame, where you are now judging yourself. That's not healthy. It's if any of you at this time are feeling a little guilty and you're thinking, oh, maybe I've been too harsh for my child, maybe I can be a little bit more understanding. Guilt is a good thing. Guilt means that you are deciding to do something different. Right. Guilt means you're saying, maybe I've made some bad choices, but I can do better.
But shame is where you get stuck in this feeling that I am a bad parent, I am a bad person. And that's really, once you start believing you're a bad parent, then what are you going to do next? There's no way forward, right? Then you're just stuck. It's like, I think of shame as a daldal, jisko kehte hain na, quicksand. It just like really sucks you in, and there's nowhere to go. So please be very, be very mindful of shame every time it shows up. I've noticed for fathers, it shows up a lot if their child says, like, my son is like, why does Mahmood have a better car than us? Right. You know? And I'm like, yeah. And immediately my husband will go into, well, cars are not that important. Whatever car you have is not that important. And I'm like, but it's important to him. It's important to a 12-year-old what car we have. Yeah. So again, it's the shame that makes you think, I need to fix this, or I can never fix it. But if you are attuned to your emotions, you can just be like, yeah, I know having a bigger car, it's so much more fun. Let's make dua for it that we can also get a bigger car, inshallah. It's okay, it's fine. Like, we don't have to fix everything for them. So it's also important to know for moms and dads, like, different things bring up shame. So moms and dads to each other. So mom will say to dad, what do you mean about the big car? Don't worry, it's not a big deal. But that to the dad, it feels like a big deal, right? So similarly, dad might say to mom, why are you so worried about him not being more confident? He'll be confident when he's ready. Yeah. But to the mom, it matters because everybody's judging her कि ये बच्चा जो है इतना shy क्यों है? हाँ, सलाम नहीं करता. Yeah, exactly. And the dad will be like, छोड़ो, कोई नहीं करता तो ना करे, he's fine, right? Which is true. So one thing that I was really intrigued by when I was reading the book is this idea of cathexis, which essentially means that you can put a lot of care into a relationship, but that's not love. And I think that for Desi parents and so many of us in our culture, हमें लगता है कि आप मतलब आपने बच्चा है, family है, you have food to eat, you go to school, you have a car, you're safe, you're healthy. So we're caring for you, we're looking after you, and if that means you're loved. But that's not the same thing. No, so it's this word that Amina is using. Do you want to spell it? It's Cathexis. So if you want to write it down or Google it, it just means like doing acts of service, basically. So showing care to someone. And whereas a lot of parents show care to their children and our parents showed care to us, it is not received as love for a child. For a child, only love is received as love. But then what is love? Love is acceptance and respect. Right? Okay. Or I can just say love is acceptance, but then you're going to ask me what is acceptance? And I would say acceptance is respect, and respect is empowerment. Okay? Respect is always empowerment. If I do not want to empower you, if I want to take advantage of my power over you, I am not really love. You are not receiving that as love. Yeah. Because every opportunity I have, I'm like, chup karo, muh na kholo. Why do you talk back? You are not receiving my love. It's in my heart. I'm your mom, it's in my heart. I believe I love you, but you're not receiving that as love. Yes. So that what has created trauma for so many of us, is where our parents, because of generational trauma, again, our parents did their best, but because of generational trauma, which they received from their parents, it's being passed on, that it's cathexis is being mistaken for love. Right? And so now we can change the narrative, we can break the cycle, and we can be like, real love is acceptance, it's respect, it's empowerment. These things are real love. When you complain, when you say to me, like when my daughter says to me, I don't want to eat that, it like triggers every part of me, like, itne pyar se khana banaya hai, itne pyar se ye kiya, you're rejecting my food. And so it is very frustrating for me when my daughter fights me on food. I'm not going to lie, it's like my big trigger, okay? And so even if I get triggered, I always tell her, you know what? It's inconvenient for me when you fight with me. It's inconvenient when you don't want to eat what we made. But I'm so glad you tell me how you feel. I'm so glad that you use your voice. So even when we get triggered, I try to use that as a moment to remind her, this voice that you have, you weren't scared of me. That's wonderful. I don't want you to be scared of me.
Okay, and we'll go to that in a moment, why fear is actually really bad for children's brain development. Okay, but I just wanted to complete this thought that letting children have their voice is another way that we are raising strong children. The surkhab, right? Like I love that how my mom would be like, "Tumhe kya surkhab ke par lage hue hain?" Right? And yes, our children are special, and their voice. Every child is special. Every child has a unique voice. And if we empower their voice, I promise you they will not grow up Batamiz. I promise you that. You allow them to have a voice, inshallah, one day they'll allow others to have a voice. They'll be more kind because they've learned what kindness looks like. Yeah, and the fear that we have कि उनको लोग खा जाएंगे in the real world, that won't happen then. Absolutely, no. Because you're the launching pad, right? And the stronger your bond is, the stronger your connection is, the higher their jump will be. Think of that, that trampoline. Like the stronger it is, the bigger it is, the wider it is, the higher is the jump. And so you are that launching pad for your children. Your connection with them, you accepting them, you listening to their voice, it makes them strong. Can I come back to the fear thing? Yes, I was just going to say that. Okay, so why is fear not good for children's brains? Okay, so I would like for you to again do another activity with me, is hold up your fist like this. Okay? Any. This is your brain, okay? And this is called the thinking brain or the prefrontal cortex. This is where all those great qualities are that we want our children to have. Can somebody throw them at me? Great qualities we want children to have? Leadership, courage, integrity, resilience, generosity, empathy, right? So these are all great things we want children to have that develop in the prefrontal cortex. Logic, organization, flexibility, empathy, impulse control, all of them are here. Next up is our feelings brain. This is the limbic system. This is the fear response, where the fear response is located. When it's activated, it gives rise to the survival response. So now think back to the ladder: fight, flight, freeze, or fawn. Yes? When I'm angry with my child, when I think I'm disciplining my child, क्यों तुमने ये किया है? क्या मुसीबत है? The thinking brain flies off. No longer access, no longer accessible. Now the child is afraid. They're not learning anything. The thinking brain just flew off. They're afraid, it activates the survival response. Now either they're arguing with me, right? Fight or flight, either they're arguing with me or running away, or they've shut down. So why would I want them to be in fear? If I want them to learn something, मैं चाहती हूँ वो कुछ सीखें, तो they have to be here. Their prefrontal cortex has to be engaged. आपके साथ इस तरह कभी हुआ है, आपकी किसी से बहस हो रही है, you're arguing with someone, and later you think, मुझे उसको ये जवाब देना चाहिए था. I should have said this to her. How come that didn't come in my mind? That's because you were in your fear response. You know, your thinking brain wasn't activated. Now that you're regulated, your thinking brain is reactivated. And so now you've thought of an excellent response. So the problem with children who grow up in fear, domestic violence, parents are always fighting, parents are hitting the children, children are not feeling safe, but there are other adults, joint family system, whatever it is, there's chaos. The child's brain is mostly in fear and survival. All the blood flow is going here and here. There's minimal blood flow here. And so the child's brain doesn't develop the way it would have if all the blood flow was going there. So when they compare children's brains in Romania ke orphanages, they're getting food, they're getting food, they're getting shelter, they're getting clothes, no love. There's no affection, no connection, no acceptance, no respect. Their brains are physically smaller, this much small. Like I wish I had the picture. This is their brain and this is a normal child. Like itna bada difference, So physically their brain isn't able to grow. And the part of the brain that is still developing for children is the thinking brain. It doesn't finish developing until they're almost 25, if everything goes well. But now ideally it's more like 29, 30, right? Feeling brain, survival brain, fully developed. So that's what remains. So you might see adults who act like children, right? Yes. Because and that's something doesn't exist. And that's something I'm curious about, is because our survival brains, and this is where, again, you write in the book about epigenetics, about how trauma changes our genetic code, and then that
I won't say, you tell me about it. Na main khud bata Yes, so epigenetics is a field of science which has shown that trauma is passed down through the generations. So let me give you a quick experiment that they did with rats. So they had one generation of rats. They would make them smell cherry blossoms and then shock them. Okay, unethical, I get it, but they do this. So smell cherry blossom, shock. Smell cherry blossom, shock. That this generation dies. The next generation of rats would smell the cherry blossoms and go into an anxiety and panic. They would see the anxiety and panic. Never shocked, never shocked, but they're having that panic reaction. Third generation, same thing. Never made them smell cherry blossom and shock them, but they are experiencing symptoms of panic as soon as they just smell the cherry blossom. And so this is how they found out that trauma actually changes your DNA. It takes your genetic code, says cherry blossom, not safe. And it inserts it in there. It changes the writing of your DNA. Cherry blossoms are safe, take that out. Put in a new code, cherry blossoms not safe. And so this trauma is passed down through generations. Now think of as brown people living in Pakistan, from South Asia, think of your genetic code. There was migration. Before that, there was colonization. And we have not changed the trauma. We're carrying the trauma of our parents, grandparents, and them of their grandparents. Yeah. Because the only way trauma will end is when somebody breaks that cycle, and then it's going to take another couple of generations. So when parents of our generation who are cycle breakers and they're being hard on themselves, कि नहीं लेकिन वो जब छोटा था तब मैंने इसको इतना मारा, I also hit my child, I'll be honest. That was how I knew that something is wrong, something is not right, because I never wanted to be that parent. But I have to forgive myself, and I know that it didn't start with me, it's not going to end with me. And so I love what my son says. He says, Mama, you're a better parent than your parents, and I'll be a better parent than you. And I'm like, yes, inshallah, inshallah. So Mariam, what can we do if as adults we find ourselves, because I'm pretty sure that even because of all of this trauma being handed down to us in our virasat, we probably find ourselves in the red zone a lot, even so much so that hame khud bhi pata nahi hoga कि we are, and that's probably why we're depressed and anxious and have all of these, tightnesses that we, live with. So what can we do to help ourselves? So what I mean is that, for example, if one is in a situation where, kid is having a tantrum, and you're trying really hard to not hit them or shout at them, how in the moment what do you do? What can one do? Okay, so to control the situation? Who can relate to that, by the way? Your child is having a big feelings, right? All of us. And you're like, but how do I pause? I can't pause. So I think this idea has been sold to parents, just pause yourself. All you have to do is pause yourself. But obviously you can't pause yourself. That's why you don't. Kiska dil chahta hai? I never meet a parent these days who's justifying hitting their children. Most parents I meet are sad that they've hit their child, they've hurt their child, they've yelled at their child. So we understand nobody wants that, but it happens, right? So first step is, even in this moment, I would say to yourself, it's okay, I'm still learning. It's okay, I'm still learning. I'm not a bad parent if I did that, right? So that element of self-compassion is really important. Practice this every day. हर रोज अपने आप को कहें कि कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रही हूँ. It's okay. In that moment, notice what's happening. Either notice what's happening inside you or notice what's happening outside. So this is called grounding. Because what it does is, when I'm triggered, remember how we talked about we go back to being a child? Yeah. That's we're going in the past. I have to bring myself back to the present moment. And how do I do that? By grounding myself. And so there's different methods. Grounding ka literally matlab hai arrive in the present moment. Is moment mein aa jaye. Or is moment mein when I come back, I'll give you an example of a natural grounding. Maybe this has happened to some of you. My son was 4 at the time. I think he was doing something, he was playing something. And I said to him, Isa, let's go to the bathroom. And he's like, I don't want to. And my triggered brain immediately was like, how dare you disrespect me? And he was like, what is disrespect? And because his curiosity got the better of him, right? I used this big word, disrespectful. And he was very curious. And he's like, what is disrespectful? And it immediately grounded me.
his curiosity, Yeah. it just immediately brought me back, and I was like, इस बेचारे को तो पता ही नहीं what is disrespectful, right? मैं Right. इसको कह रही हूँ, he doesn't know कि बदतमीज क्या होता है. So he brought me back. He co-regulated me. But that's not always possible. So you can do that by noticing what's happening inside your body. Your heart rate is going high. You're starting to feel heat. जिस तरह अभी आप लोग जब dysregulate हुए थे when I said no, we did the no activity. So notice the symptoms inside you. Or if a lot of people say to me, but I don't feel any sensations. Is there anybody here who feels that way? Like, I don't know what's happening inside my body. I can't connect to my body. Okay, yeah, that's very normal. That's called dissociation. So you've dissociated from your body. So unfortunately, when you experience physical harm, your body disassociates in a way to protect itself. So you don't feel sensations. Koi baat nahi, you can notice things outside. So what I do is, what are 5 red things I see? So I'm just gonna start looking. Or what are 4 blue things here in this room? And so it's bringing me back to this room, okay? So let's try a form of grounding right now. This is called 5, 4, 3, 2, 1. So we're gonna, and I wanna notice how we slow down when we do this. Because what happens when we slow down? If you see a snake, do you have time to slow down? No. No. So when you're panicky, your brain thinks it's an emergency. Fight, flight, freeze. That's what your brain thinks. Your brain goes into survival when you are sped up. जब आप तेजी से कुछ कर रहे हैं. Slowing down signals to your brain, I'm safe. It's safe, all right? So let's slow down and ground ourselves. 5 things that you can see, okay? So I see that exit sign. I see the lady in the maroon outfit. I see your red badge. I see that couple over there. I see the dark brown floor, okay? 4 things that I can touch. I can touch my dupatta, it's nice and soft. I can touch this table, it's hard. I can touch my shirt, it's a little rough. I can touch this mic, it's nice and soft. 3 things that I can hear, and this you really have to be present because it's 3 things, not 1, not 2. 3 things that we can hear. I think I hear people laughing in the background. I hear somebody whispering or talking nearer me. And I hear like a clicking sound. All right. And 2 things that I can smell. I put perfume here, so I'll just smell this. And 1 thing I can taste. Okay. So that's, now I'm really here. Yes, can you feel the difference? It's calming, it shows your body that you're present. So do what you can. Different things work for different people. So me and Mena were discussing and how for her, breathing really helps her. And I told her breathing makes me more, like making myself breathe makes me more dysregulated for some reason. But it works for many, many people. So I would like for her to do a breathing activity. Okay, so for anybody. For yourself. So because अगर आप बच्चे को, remember बच्चा red zone में है, आपने उसको ऊपर green zone में लाना है. So पहले हम खुद green zone में आएंगे, फिर बच्चे को लाएंगे. So it's okay at that time to take a minute for yourself and regulate yourself, then come back, regulate the child. So, yeah. So I think what I like to do as much as I can is what we call box breathing. So the idea is that you take a breath in through your nose. So 1, 2, 3, 4. अपने सांस लिए, अब आप सांस रोक लें. 1, 2, 3, 4. अब exhale through your nose. 4. अब सांस रोक लें. 1, 2, 3, 4. और फिर से. So ये 4 मैंने तो 4 steps किए हैं. You can do 3, you can do 2 अगर इतना सांस आप रोक नहीं पाते. So ideally, so basically you're making a dabba. You inhale, hold, exhale, hold. So again, that is signaling to your body that you are safe and you're basically changing your vagal state. You're coming back into green.
अगर आप 2 counts कर सकते हैं या 3 counts कर सकते हैं, that's okay too. And sometimes I feel like it's enough to just inhale, hold and exhale. वो भी ठीक है. Like, I just find that the breathing really helps. और आप कोशिश करें कि सांस आप अंदर लेके अपने पेट तक ले जाएं और exhale में भी पेट से फिर बाहर सांस निकालें. Because sometimes like पानी पीना does nothing for me. या बैठ जाओ पानी पी लो. Yes, exactly. Because in that moment you have a lot of energy. You're very activated, you know. So you need to do a little physical something. Yeah. So like even sitting, standing, like in Islam we have splash your face with cold water. You know, just change something for yourself. Now, and I feel it's also useful because you can't speak. And I'm yes, wordy. yes. तो मुंह से फिर बात नहीं निकलती क्योंकि फिर आप तो सांस ले रहे थे ना. Yes. And you know, one thing you can do in this state when you're in your survival state is use your body to change your mind. Okay? So force yourself to smile. And your brain thinks it's okay, everything is fine. So I'll have this scary smile when my kids are activating me. I'm like, you know, and they're like, Mama, are you angry? And I'm like, but I'm trying not to be, you know. So, but as soon as I do that, it breaks the ice, you know. But honestly, I don't want to discount and I don't want to undermine how difficult this process is, because people get very worried when they hear कि हम कह रहे हैं बस आप गहरी सांसें लें, everything will be fine. No, everything will not be fine. It's a process. It's a process that has two big parts, okay? So one part, a lot of it is the work you're doing outside of that triggered moment. जब आप triggered moment में, remember your hair, your thinking brain is not activated. It's very hard for you to learn anything new at that time or even to access new knowledge. You're gonna do what you already know. So when you are calm, that's why I made you guys practice, literally, because right now you're in the green zone, right now you're learning. So the most of the work of this healing and cycle breaking is done when you're calm, when you're happy, when you're learning, when you're feeling safe. Don't rely on that horrible moment to bring in your best skills. Right, right. The only thing you can do for that horrible moment, which honestly so many of them will happen, is self-compassion. Forgive yourself. Remind yourself it's okay, hota hai, I'm learning. आप जितना gentle अपने साथ होंगे उतना ही आप अपने बच्चे को भी वो gentleness सिखा सकेंगे. If you are harsh with yourself, you're judging yourself, you're gonna judge your children also, which again, like literally stops their brain from its natural course of development. And it's वो वाली चीज़ ना कि हमने घर में यही देखा था. So what are you showing your child and what are you modeling for them? Yeah, I love it when people are like, we turned out fine. Like, did we though? Did we turn out fine? Depends on how to define fine, you know. Yes, many of us are successful. MashaAllah, we are successful. Yes, that happened. But that can also happen 100 different ways. You know, honestly, statistics-wise, मैं आपको बताऊं, it's very simple. If you are middle class, your children are probably going to be middle class or at most upper middle class. If you are upper middle class, your children are going to be upper middle class or upper middle class. This is statistics. Most of how successful your children will be actually depends on your own financial success right now. Doesn't depend so much on you, on what grades they're getting. Unfortunately, this is the research. You know, very few people are exceptions to this. Of course, you can be an exception, but for the most part, nobody's children are going to be homeless. आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आप में से किसी के भी बच्चे homeless नहीं होंगे, because हमारा दिमाग हमेशा homelessness की तरफ जाता है. ये तो पढ़ेगा नहीं, ये तो ये नहीं करेगा, तो फिर ये कैसे होगा? बस ये तो फिर सड़क पे आ जाएगा, फिर हम अपने बच्चों को भी ये कहना शुरू हो जाते हैं. I mean, the statistically, it's probably not going to happen. Yeah. And healing and wanting to do better has nothing to do with being critical of how your parents raised you. It doesn't mean कि आप उन्होंने बहुत ही गड़बड़ की है, now you have to fix everything. It's just that every generation can try and do better than the next. Yes. Thank you so much for saying that, because I don't want anybody to think I'm saying, let's go fight with our parents now. You know, they did the best that they knew with what they could do. This is their own journey. And what I have learned from my experience with my father is, I shared a lot of my story with him in the book as well. He was he was Air Force mein the, he encountered a couple of wars, he encountered a lot of stuff in his life. And we had a very rocky, when I first learned these things, I did have a lot of anger at him. I'm not gonna lie, I had a lot of anger towards him. And the way I handled is, I asked him for space. I said, Abu, please, for now, give me some space. If you don't hear back from me, it's not because मैं आपको attitude दिखा रही हूँ.
And he didn't understand that. Of course he didn't understand that. He was like, he was angry. But I allowed for his anger. I was like, he's angry, I'm angry, we're both angry right now. That was 3 years ago, okay? I mean, we stopped talking to each other for a little while there. And only my thing was not, I was always praying to Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, you know what my intentions are. My intentions are, I want to have a good relationship with him. I don't want to disrespect him. I don't want to be mean to him. Alhamdulillah, 3 years later, there's my sister. Who's the favorite child? I'm the favorite child, right? That's my sister. So, yeah, there's 4 of us. And my brothers used to be, especially one of them was the favorite one. He's gone way down now, right? Because uski patience khatam ho gaya. But in the meantime, you were also working on your own healing. To be able to that's come all back I did, to actually. the relationship. Yeah, that's all I did. That's all I did was work on myself and continue to, when I was ready and we started interacting, तो वो मुझे कुछ भी कहते थे, I was just so much calmer. I was so much like, जी अबू आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, this and that. And alhamdulillah, now we're in a place where he is just saying nice things about me to everyone. He is saying nice things to me, to my face, which, you know, alhamdulillah, it's amazing. That's wonderful. So I really want to emphasize that yes, in this process, our relationship with our parents goes through a bit of a rough patch, but inshallah, we can come out the other end, and Allah knows that aapki niyat achhi hai. Your intention is not to hurt your parents. Intention is not to, you know, break away from them. Thank you so much, Mariam. You're Thank you most all for welcome. being with us today. I think I really enjoyed our chat, and I'm sure me all too. of you did too. If you have questions, then Mariam ko dhoond le bahir, because we are now done for time. But Mariam will be outside. Yes, I will be. I love chatting with people after Yes, this. so So yes, aap I'll inko be dhoond le. outside. And she does have some copies of her book with her if you'd like to purchase one and have her sign it. I would highly recommend getting it. And yes, thank you all. Thank you. I sign it with my special pen.
One of this going to be a difficult and different experience. The surkhab, a magnificent, beautiful bird, but also a metaphor. It's a symbol of a poet. They are heavily male dominating. That is how they are portrayed. Their images are like in country of like Pakistan. But then we have these incredible women like Hasina, like Rizwana, Umme Habiba, etc. If I start the conversation with you, Hasina, 17 साल पहले जब मुझे लगा था कि मैं इस करियर में चल नहीं सकती क्योंकि मेरे सामने कोई था ही नहीं जिसको मैं देख के कहती कि ये रोल मॉडल है जिसको मैंने फॉलो करना है, मर्द ही थे ना. बट योर स्टोरी इज़ नॉट वेरी डिफरेंट लाइक राबिया सेड अर्लियर कि आप तो पहली थी. एक फॉरेस्टर बनना वाज अ बिग डील 17-16 years back. Then you chose to become in the Khyber. मेरा की रिकग्निशन और वसीम साहब की इनका जिक्र ना करूँ तो ये गलत होगा. इन्होंने बहुत दी पहले फेस ऑफ कंजर्वेशन में जो था इनकी वजह से मुझे सपोर्ट मिली और थोड़ा समझ अच्छा ये मैं हूँ ये मेरे क्या है तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये ठीक है मेरी कैपेबिलिटीज़ है. पहले मुझे अपने पे भी डाउट था कि मैं शायद नहीं कर सकती या मेरे लिए काम मुश्किल होगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ जो थी चीज़ें ओवरकम होती गई एंड नाउ आई एम एट वेरी स्टेबल पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू हसीना फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी. और जितने प्राइड के साथ अब आप सुना रही हैं ना, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, वापस जाके देखिएगा, अब आपको यकीन आ जाएगा कि बहुत कुछ आपने अचीव किया, ये मैं ही हूँ. बट माई क्वेश्चन इज़ एक्चुअली फॉर रिजवाना. रिजवाना, रेंजर्स की बात अभी उन्होंने थोड़ी सी की हमारा ने कि वो एग्जैक्टली क्या करते हैं. मैं उनसे बात करी थी कि रेंजर्स का वाइल्ड लाइफ से क्या कनेक्शन है. बट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि रेंजर्स का वुमेन से क्या कनेक्शन है. अभी भी हम ख़वातीन को जब हम उनकी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं कि दे आर वेरी we portray them as weak characters, meek characters. They're not men. What you have described right now, लगता है कि आपकी job is the exact opposite. It is the definition of adventure. It's high risk. It's very demanding. तो क्या challenges आते हैं in the field? मुझे तो अभी आपको देख के भी लग रहा है कि आप किसी को डांट नहीं सकती हैं, वो nurturing वाली वो. So please tell me कि how do you do what you do? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अच्छा मैं अपना जब जिक्र करना चाहूँगी, मैंने 2007 में ज्वाइन किया पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट. तो मेरे जब ऑर्डर है ज्वाइनिंग के लिए तो अब यकीन जाने मुझे पता नहीं था कि मैंने काम क्या करना है और मेरा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में मेरी जॉब्स क्या हैं. जस्ट एक पेशेंट में ज्वाइन कर दिया था कि मास्टर की या एक कंपटीशन था क्लास में कि सबसे पहले जॉब किसकी होती है. तो जब मेरे ऑर्डर है मैं सारी रात जो है ना मुझे शेरों की आवाज़ें ख्वाब में सुनाई देती रही हैं. एक खौफ था माइंड में. लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया मैं देख रही हूँ कि रूथलेस किलिंग हो रही है, हंटिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है, इस कदर हो रही है और लोगों को एहसास तक नहीं है कि किस तरह वो जानवर और परिंदों को मार रहे हैं. तो एक मेरे अंदर उस टाइम के मैंने इनको बचाना है और मैंने कैसे बचाना है ये मैंने जो स्टार्ट लिया. जब मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग की गई गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में, मेरी पहले मैंने हेड ऑफिस में काम किया था तो उसमें मेरी फील्ड की इस तरह की जॉब कोई नहीं थी, प्रोटेक्शन की कोई नहीं थी, कंजर्वेशन की कोई नहीं थी. मेरी फ़र्स्ट स्टार्ट हुई गुजरांवाला में 2013 में. तो वहाँ पे जब मैंने पकड़ा कि ये चिड़े मशहूर हैं गुजरांवाला के और वहाँ पे जो मार्केट में सेल होते हैं उनके ऊपर रेड किया, उनको पकड़ा. तो जब उनको लेके आए बंदे जो हम अपने ऑफिस में लेके आए पकड़ के, तो वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गुजरांवाला के लोग वैसे भी जो है ना काफ़ी हाइटेड और बड़ी बड़ी मूंछों वाले इस तरह के आके सामने मेरे ऑफिस में बैठे हैं. तो मैं उनको बता रही हूँ जी आपने ये गलत काम किया है. अब उन्होंने जो है ना एक तो उनकी बॉडी इस तरह की, मेरा फर्स्ट केस था मैं जो डील कर रही थी, तो उन्होंने जी ऊंचा बोलना शुरू कर दिया मेरे से. नहीं जी हम तो बरसों से करते आ रहे हैं, तो ये है तो वो है.
اب اس ٹائم تھوڑی دیر میں پریشان ہوئی کہ میرا فرسٹ کیس میں ڈیل کر رہی ہوں اس کو اور میں ان بندوقوں کو کس طریقے سے ڈیل کروں. پھر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا, میں نے ان سے اونچا بولنا شروع کر دیا کہ اب ان کو تو کنٹرول کرنا ہے, یہ کنٹرول نہ ہوئے تو باقی پھر میں پورے ڈسٹرکٹ کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گی. بہرحال بڑے اچھے طریقے سے ان کو پھر میں نے فائن کیا اور گجرانوالے میں ایک مثال قائم کی اس ٹائم. تو رینجرز کے حوالے سے جو میں بات کہوں, فیمیل رینجر اور میل رینجر میں بھی اگر ہم کہیں تو کافی ڈفرینس ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا اس کو کسی اور اینگل سے لیتی ہے. تو ہمیں ہمارے مائنڈ میں جب ہم جیسے ہی فیمیل جو ہے نا بڑی ہوتی ہیں, پڑھایا جاتا ہے, جب سمجھایا جاتے ہیں, ہمارے گھر سے ایک لرننگ چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں جی مردوں کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے جی, جب فیمیلز کے لیے بیسٹ جاب یہی ٹیچنگ کر لیں. تو بہرحال میں نے یہ فیلڈ میں ثابت کیا ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ میلز کی نسبت بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہیں. اور ہمارا جو رینجرز کا کام ہے وہ فیلڈ میں وائلڈ لائف کی پروٹیکشن, کنزرویشن. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایلیگل ہنٹرز کو پکڑنا ہے, جو ہنٹ کر رہے ہیں وہ ہنٹر کوئی عام بندہ نہیں ہوتا, پولیٹیکل پرسنز بھی ہوتے ہیں, ارن پرسنز بھی ہوتے ہیں. تو اس میں مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ہم لوگ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہی جو ہے نا میرا ایک ہے انٹروڈکشن. اور شکر ہے اللہ کا کہ میں پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی پہلی فیمیل ہوں, اور میں نے باقی فیمیلز کے لیے ایک میری یہی کوشش ہے, میرے کندھوں پہ ایک یہ بوجھ تھا بھی اور میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اٹھایا بھی ہے اور ثابت بھی کیا ہے کہ میں نے باقی اپنی فیمیلز کے لیے رول ماڈل بننا ہے, تاکہ پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی باقی فیمیل جو ہے نا وہ پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو جوائن کریں. اور میرے بعد اب پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں کافی ساری فیمیلز ہیں, آلموسٹ 15 سے 20 فیمیل جو ہیں جو پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں. تھینک یو. اچھا, میرے پاس اگر اس ٹائم کوئی پکچر ہوتی میں ان کو بتا دی کہ پینگولن کیا چیز ہے. پینگولن ایک میمل ہے جو ہمارے پوٹھوار ریجن میں بھی اور ہمارے یہاں پہ سدرن سائڈ میں بھی کافی ہے. اس کے اسکیل جو ہے نا اس کے لیے اس کو کافی پوچ کیا جاتا ہے, اس کی پوچنگ انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ ہے. اور اس کو اس کے ایک متھ ہے, جسٹ اس کی کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے کہ اس کی جو اسکیلز ہیں اس کے ساتھ جیکٹس بنتی ہیں, یا اس کے جو میٹ ہے وہ جیسے ہمارے یہ پیر فقیر میں ہمارے کلچر میں استعمال ہوتا ہے, اسی طرح باقی چائنا اور ویتنام میں بھی اس طرح اس کا میٹ استعمال کیا جاتا ہے. پینگولن جو ہے وہ 70 ملین انسیکٹس پر ایئر کھاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے مے بی کسی نے دیکھا ہوا ہو, ویسے لوگ اس کو سمجھتے ہیں جیسے دیکھنے میں نا کہ کوئی بڑا ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو یا تو مردے کھاتی ہے, قبروں کو کھودتے ہیں, اس طرح کا کنسیپٹ لوگوں میں پایا جاتا ہے. لیکن ایکچولی ہمارے ایکو سسٹم میں جو پینگولن کا رول ہے, اگر ہم اس کو سمجھیں نا تو ہم ساری پیسٹی سائڈ سے اور جو کیمیکلز ہم اپنی پودوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہم اپنے ایگریکلچر کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں, ہم نیچر پہ آ سکتے ہیں, نیچرل چیزوں پہ آ سکتے ہیں. جو ایک اینیمل 70 ملین تک انسیکٹس کھا رہا ہے, یہ کیڑے مکوڑے اس کی خوراک ہیں, ٹرمائٹس اس کی خوراک ہیں, وہ جب ان کو کھا لیتا ہے تو ہمیں اپنی فصلوں کے لیے, ہمیں اپنی ایگریکلچر کے لیے پیسٹی سائڈز یا کیمیکلز استعمال کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اب سب سے بڑا اس کو اب بھی جو خطرہ چل رہا ہے, اس کی نسل جو ہے, پینگولن کی نسل جو ہے وہ خطرات سے لا کے اس معدومی کی طرف ہے, اور انٹرنیشنلی جو ہے نا ایک انڈیجرڈ اسپیشی ہے. ہم سب کو ضرورت ہے, اگر میں اس فورم سے میرے پاس کوئی ایسی پکچر ہوتی, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ پینگولن کیا چیز تھی اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہے کیا. تو بہرحال نیکسٹ ٹائم پھر. تھینک یو. نہیں, سے نہیں کہتے, اس کو سلا کہتے ہیں. پوٹھوار سائڈ پہ اس کو سلا کہتے ہیں, آگے اے جے کے والی سائڈ پہ اس کو سپ کہتے ہیں. ہر کسی کی پھر لوکل زبان ہے. اب مجھے نہیں پتہ ادھر ہمارے سدرن سائڈ پہ پنجاب سی پی کہتے ہیں. ابھی سب کے پاس موبائل ہیں, آپ اس کی پکچر دیکھ لیں. تھینک یو جی.
what does the management of the Margala Hills National Park entail? You know, کیا آپ کا وہاں پہ کیا رول ہے exactly? جی میرا نام جو ہے ڈاکٹر حبیبہ ہے اور میں ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ میں جو ہے کام کر رہی ہوں. میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتی ہوں. جو میری کولیگز ہیں ان کو کافی زیادہ پرابلم فیلڈ میں فیس کرنے پڑے ہیں, لیکن میں جو ہے نا ایسی لیڈی ہوں جس نے اکیڈیمیا میں بھی اپنے 10 ایئر سرو کیے اور اب بھی میں فیلڈ میں سرو کر رہی ہوں, تو مجھے دونوں جگہوں پہ پرابلم فیس کرنے پڑے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہماری فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں, جن لوگوں نے کبھی کوئی ایسی لیڈیز کو نہیں دیکھا ہوتا جو اس پروفیشن کے اندر وائلڈ لائف پروٹیکشن میں ایکسل کر رہی ہوتی ہیں, تو ہمیں ایک پرابلم اپنی فیملی کی طرف سے بھی فیس کرنا پڑتا ہے. تو جو سب سے پہلے جب میں نے اپنا اسٹیپ وائلڈ لائف مینجمنٹ کی فیلڈ میں ایز اے اسٹوڈنٹ رکھا, تو سب سے زیادہ جو بیک لیش تھی وہ مجھے اپنی فیملی سے فیس کرنا پڑی, کہ میری فیملی نے کہا کہ اس میں تو لڑکیاں جاتی ہی نہیں ہیں. اور جب میں نے زولوجی میں ماسٹرز کیا تھا تو میرا پیشن ڈیولپ ہو گیا تھا کہ میں وائلڈ لائف مینجمنٹ میں اسٹڈی کروں. تو سب سے پہلے تو میرے جو فیملی ممبرس تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی فیلڈ چینج کرو گی تو ہم تمہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے الاؤ کریں گے, ادروائز نہیں کریں گے. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے 4 سال جو ہے پڑھنے نہیں دیا, اس لیے کہ یہ وائلڈ لائف کا اس کا پیشن یا جو بھوت ہے اس کے اوپر سے نکل جائے گا. تو اینی ہاؤ انہوں نے ساتھ میرے جو فیملی تھی انہوں نے یہ بھی رکھ دیا کہ اس کا تو کوئی آگے جو ہے فیلڈ ہی نہیں ہے, اگر تم یہ سبجیکٹ چوز بھی کر لیتی ہو تو آگے تمہاری جاب میں بہت پرابلم ہونے ہیں, تو تم نے جاب تو ویسے بھی نہیں کرنی لیکن اس میں تو بالکل تمہیں ملنی بھی نہیں ہے. تو اینی ہاؤ ایک میں نے جب ماسٹرز کر لیا تھا وائلڈ لائف مینجمنٹ میں, تو 4 ایئرس تک تو جو میری فیملی ہے انہوں نے میرے اوپر بالکل فل سٹاپ لگایا ہوا تھا کہ نہ تو تم اسٹڈی کرو گی اور نہ ہی تم اس پروفیشن میں جاؤ گی. بٹ لکیلی کہ جب مجھے 2013 میں یونیورسٹی آف ہری پور میں ایز اے فیکلٹی ممبر سرو کرنے کا موقع ملا, تو دین 2015 میں نے پی اے ڈی میں وائلڈ لائف مینجمنٹ میں ایریڈ ایگریکلچر سے ایڈمیشن لے کر اپنے فیملی ممبر کو کال کر کے کہا کہ اب آپ مجھے وائلڈ لائف سے نہیں روک سکتے. تو یہ تو میرا وہ کریئر تھا جب مجھے گھر سے ہی پرابلم فیس کرنا پڑی. جب میں نے یونیورسٹی میں اسٹیپ کیا تو پہلی بات تو یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے یہ کیا لڑکوں والے ڈپارٹمنٹ میں آ گئی ہیں. تو جب بھی ہم کیفے میں بیٹھے ہوتے تھے یا کسی سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں نہیں میڈم آپ زولوجی کی ہوں گی, وائلڈ لائف آپ نے کہاں پر دیکھی ہے. میں نے کہا سر دیکھی بھی ہے اور دکھائیں گے بھی اب آپ کو. تو یہ تو 10 سال میں نے 2013 سے لے کر 2022 تک میں نے یونیورسٹی آف ہری پور میں جب سرو کیا تو وہاں پر بھی ہمیں اکثر لوگوں کہتے تھے اچھا آپ ہمیں بھاگ کے دکھائیں. میں نے کہا سر آپ اس طرح سے مردوں کو جج کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھاگ کے دکھائیں. اچھا آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میڈم آپ پہاڑ پہ کتنا چڑھتی ہیں. تو میں اکثر انہیں یہ کہتی تھی کہ جو آپ کرائٹیریا ہمارے لیے سیٹ کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو کیا آپ وہ میلز کے لیے بھی کرتے ہیں. اینی ہاؤ ہم لوگوں نے میلز کے برابر جو ہے وہ کام بھی کیا, لیکن ساتھ ساتھ کام تو کیا لیکن اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ ہمیں گھر والوں کو اور جو ڈپارٹمنٹ میں اور یونیورسٹی میں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ ہمیں کتنی پرابلم اور بینگ اے فیمیل جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. 10 سال جب میں نے سرو کر لیا وہ پرابلم جو میں اسٹوڈنٹس کو بتاتی تھی, اور میں نے ایم فل اور پی اے ڈی لیول تک پڑھایا ہے, تو وہ پرابلم جو میں ان کو بتاتی تھی کہ ڈپارٹمنٹس کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. تو اس کے بعد میں نے 2022 میں جب ڈپارٹمنٹ میں جمپ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ تو ایک جنت تھی جس میں تھی. 10 سال تو میں جنت میں رہ رہی تھی, اب تو وہ جو پہاڑوں والی ریس تھی وہ اب شروع ہوئی ہے. تو اب جو ہے وہ میں مارگلا ہل نیشنل پارک میں ایز اے ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں. اور اب جو مجھے بھاگنا پڑتا ہے, چاہے وہ فائر سیزن ہو, چاہے رات کے ٹائم پہ فون آتا ہے جی ڈی ایچ اے میں لیپرڈ آ گیا ہے, رات کے وقت فون آتا ہے کہ کسی پینگولین کو کسی گاڑی نے ہٹ کر دی ہے, تو پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پرابلم جو ہم نے فیس کیے تھے وہ تو ہمارے سپورٹ میں تھے, پرابلم تو اب ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں. تو ماگرا ہل نیشنل پارک جو ہے وہ واحد پورے پاکستان کا نیشنل پارک ہے جو کہ بالکل سٹی کے ساتھ ہے. اس میں کوئی آپ کو 50 منٹس کی ڈرائیو نہیں کرنی پڑتی. وہاں پہ جو ٹریلز ہیں وہ بالکل آپ کے سیکٹرز کے ساتھ ہیں, تو وہاں پر ایزیلی اسیسیبل روڈز ہیں, ٹریلز ہیں. تو وہاں پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ٹورزم کو بہت مینیج کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس
7 ट्रेल्स और एक रिज ट्रेल, टोटल 8 ट्रेल्स हैं। साथ साथ वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि रोड्स और लोग बिल्कुल साथ साथ हैं, तो अक्सर जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ये है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्रॉस करते हैं बाउंड्रीज़ को मागला हिल नेशनल पार्क की, और वो रोड पर आ जाते हैं। और उसके बाद जो हमें फिर लोगों को बताना पड़ता है SOPs कि आपने किस तरह से फेस करना है। उससे पहले पहले जो एनिमल होता है वो ज़ख्मी हो चुका होता है, उससे पहले जब हम उन्हें अवेयर करें। तो उसके साथ साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। 38 के करीब हमारे पास मैमल स्पीशीज़ हैं, 350 बर्ड्स हैं, 650 के करीब प्लांट स्पीशीज़ हैं। इनको मैनेज करना, और साथ साथ हमारे कुछ एडिशनल जो सीजनल टास्क होते हैं, जैसे फायर सीज़न होता है, वो भी हम साथ साथ मैनेज करते हैं। तो ये जो है, अब बीइंग अ वाइल्ड लाइफ रेंजर फील्ड में आकर जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। और किसी भी फोरम के ऊपर जब आप बात कर रहे होते हो, डैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन अगर कोई मेल बात कर रहा हो तो डैट इज़ समथिंग एल्स। अभी भी जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें सबसे पहले यही कहा जाता है कि मैडम ये आपकी फील्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने आपको सिलेक्ट किया है। तो मैं उन्हें कहती हूँ, सर आपने हमें सिलेक्ट नहीं किया, आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी। I think that's actually a very right point to say. और जो सुरखाब है ना, हम ये इस्तारा भी है ना, तो अमूमन हम कहते हैं सुरखाब के पर लगे हुए हैं क्या तुम्हें। सो आई थिंक यू हैव द एवरी राइट टू कॉल योर सेल्फ सुरखाब, क्योंकि हमें वाकई सुरखाब के पर लगे हैं। एंड इसीलिए आज हम इस मेल डोमिनेटिंग फील्ड में और उन सब लिमिटेशंस को चैलेंज करते हुए आज यहाँ पर आए हुए हैं। सिद्रा, आपकी तरफ अगर मैं आऊँ तो गुजरांवाला में पहली पोस्टिंग थी मैडम रिजवाना की ना, लेकिन आप तो डेली कोई 100 किलोमीटर आते जाते हो अपने काम के लिए। और ये सिर्फ काम जो है सिर्फ पहाड़ों दरियाओं में ये जो शिकारी हैं उनके पीछे भागना ही नहीं है, बाज़-औक़ात कोर्टों में भी चक्कर लगाना पड़ता है, जो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू है कि अच्छा औरत कोर्ट जा रही है। यहाँ पे तो हम हर दूसरे दिन कोर्ट पहुँचे होते हैं। आपका काम बड़ा डाइवर्स है। आप हेड ऑफिस में बेस्ड हैं वाइल्ड लाइफ पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट के, और उसके साथ साथ जो है आप एजुकेशन का बहुत काम कर रहे हो, जो कि बड़ा रेयर है। अमूमन डिस्कनेक्ट इसलिए आता है कि डिपार्टमेंट्स अपना बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या, और फिर लोगों को एजुकेशन देना जो है वो ज़रूरी है इन इश्यूज़ के लिए। तो थोड़ा सा वॉक अस थ्रू योर डे, कैसा लगता है एज अ रेंजर काम करना, जो डेली 100 किलोमीटर कम्यूट करके ऑफिस आता है काम करने। Assalamu alaikum. I am Sidra Lavsaya. I am serving Punjab Wildlife and Parks Department as Assistant Director Wildlife. Thanks to WWF Pakistan for nominating me, and I am very honored to be here and presenting women in this field. मैम के क्वेश्चन की तरफ आए तो मैं कसूर से डेली ट्रैवल करके आती हूँ, और ये डे टू डे एक चैलेंज है, डेली आना अपने वर्क पे और फिर पैशन के साथ काम करना। फैमिली अगर सपोर्ट करती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि फैमिली हर दिन आप समझे कि मुझे ये सुनने को मिलता है कि सिद्रा ये जॉब छोड़ दें आप, ये आपके लिए नहीं है, ये डेली का आना जाना, इस तरह की बातें, आप लेक्चरर की तरफ क्यों नहीं जाती, लेक्चरर के लिए ज्वाइन करें। मेरे मामू हैं एजुकेशन फील्ड में, वो मुझे डेली कहते हैं आज मेरे पास इतनी लेक्चरर आई हैं, इतनी लेक्चरर ने ज्वाइनिंग दी है, तुम भी इस तरफ आ जाओ, ये अच्छा है। लेकिन मैं शुरू से उन्हें यही कहती आई हूँ कि मैं लेक्चरशिप की तरफ नहीं आना चाहती, मैं नेचर को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मेरा जो मैं एनिमल से एक तरह से कहें कि मैं एनिमल से बहुत प्यार करती हूँ। फॉर माय पैशन फॉर एनिमल्स, पैशन फॉर वाइल्ड लाइफ, मैंने ये फील्ड ज्वाइन किया। तो अब हेड ऑफिस में मेरी पोस्टिंग है, तो वहाँ पर मैं डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं एनिमल्स की कंजर्वेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज़ की मैनेजमेंट, उनकी प्लानिंग के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनमें मैं इन्वॉल्व होती हूँ। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs जैसे WWF है, IUCN है, PWF है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम प्लानिंग बनाते हैं, मैनेजमेंट प्लानिंग करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, कि किस तरह हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन विच आई एम वर्किंग इज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लोकल पीपल्स को पता नहीं होता वाइल्ड लाइफ क्या है, वो उनके माइंड में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ही ज़्यादा होते हैं कि ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन उनको बताना कि वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनसे हमें फ़ायदा क्या है, अगर हम इनको डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे इकोसिस्टम पे क्या इसके इम्पैक्ट्स आएंगे, और इकोसिस्टम किस तरफ को जा सकता है अगर हम वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। तो
فرسٹلی میں جو ڈفرینٹ ایونٹس کرواتی ہوں یونیورسٹیز کے ساتھ, لوکل پیپلس کے ساتھ, اس کے علاوہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, این جی اوز کے ساتھ مل کر ہم ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں, کمیونٹی اویئرنیس پہ کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے, وائلڈ لائف کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا جا سکے, اور ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا سکے. تھینک یو سجا فار شیئرنگ دیٹ. ان اسٹوریز سے ہمیں پتہ چلا ہوگا کہ بہت ڈفرینٹ اسٹوریز ہیں, ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. سو وین آئی کال دیز لیڈیز ہیئر دا سرخاب in the beginning, in the introduction, I genuinely meant it because they're rare as women rangers in the field, both in Pakistan and globally. Our work in this area has actually revealed that women make up about 2% of the biodiversity conservation workforce in the government sectors. So there is a great disparity here which highlights the gender, this need for gender representation, but also highlights the very urgent need for gender inclusivity in conservation work. So حسینہ, میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کئی سالوں سے خیبر پختونخوا میں کام کر رہی ہیں. ویسے تو ہر ریجن کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, بٹ ایز somebody who's sitting here in Lahore, I would imagine that شاید کے پی میں یہ کام کرنا فیلڈ میں اس کے اپنے یونیک چیلنجز ہیں, شاید باقی سب سے تھوڑے سے زیادہ ہیں, بٹ آپ مجھے بتائیں ہاؤ ٹرو از دیٹ, کیا چیلنجز فیس کرتی ہیں which are region specific. میرا آلریڈی مینشن کہ کے پی جو ہے وہ ایک بہت ڈائیورس ایریا ہے. اگر ہم فلورا کے لحاظ سے دیکھیں یا فانا کے لحاظ سے دیکھیں, کچھ چیزوں کا میں اس میں ذکر کروں گی. فیزنٹس جسے ہم کہتے ہیں, they are type of birds but more charismatic, more beautiful. تو ہمارے پاس اوور آل دا ورلڈ 42 ٹائپ آف فیزنٹس ہیں. ہمارے کے پی میں 5 ٹائپس جو ہے وہ اویلیبل ہے. بیئرز جو ہے براؤن اینڈ بلیک بوتھ آر اویلیبل. کامن لیپرڈ, اسنو لیپرڈ ہے ہمارے پاس. پارٹریجز کی ڈفرینٹ اقسام ہے. اس کے علاوہ جتنے میملز ہیں, ہاک ڈیئر, مارخور, دا موسٹ کیرزمیٹک, جس کی ٹرافی ہنٹنگ ہوتی ہے اور جس سے بہت زیادہ ریونیو ہمارے کے پی جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. اینڈ دا گڈ تھنگ از وہی ریونیو جو ہے کمیونٹیز کی ڈیولپمنٹ پہ یوٹیلائز ہوتا ہے. آئی بیکس ہے, اوبارا ہے, ڈفرینٹ. اب اوبارا کا اگر میں ذکر کروں جس میں بہت زیادہ فیلکنری جو ہے, ٹھیک ہے, فیلکنز ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ, بہت مائگریٹری برڈز ہیں. تو کے پی از ویری رچ فرام بایو ڈائیورسٹی پوائنٹ آف ویو. جس طرح ہماری بایو ڈائیورسٹی انٹینس ہے, اسی طرح اس کی مینجمنٹ بھی تھوڑی سی بہت ڈیفیکلٹ ہے, جس کے لیے کے پی ڈپارٹمنٹ نے, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے پروٹیکٹیڈ ایریاز کا ایک ایکسٹینسو سسٹم بنایا ہوا ہے, جس میں نیشنل پارکس ہیں, وائلڈ لائف سینکچریز ہے, گیم ریزروز ہے. اینڈ دا گڈ تھنگ از 2023 میں ہمارے پاس 2 بایوسفیئر ریزروز جو ہے کے پی میں ڈکلیئر ہو چکے ہیں. ایک ایوبیا ہے اور دوسرا جو ہے گرم چشمہ چترال. مین اینڈ بایوسفیئر پروگرام کے تحت ان کی ڈکلیریشن ہوئی تھی, اینڈ دیٹ از ہیوج اچیومنٹس. پوری دنیا میں بہت کم ہے, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, ایون ابھی تک کوشش کر رہے ہیں, لیکن اور نہیں, یہی 2 جو ہے سائٹس ہمارے ساتھ ڈکلیئر ہو چکے ہیں. بینگ فیمیل, یا اسپیسیفکلی میں فیمیل بات کروں تو ایک پہلے میں پشاور میں کام کرتی تھی, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آئی بلانگ ٹو بنو. کے پی کے بہت زیادہ جو ہے ایک رورل ایریا ہے, ٹھیک ہے. برقع ہم وہاں پہ پہنتے ہیں, سفید برقع پہنا جاتا ہے, اور ایسی عورت نکل آئے نا تو گورنے کا جو ہے نا بہت زیادہ سسٹم ہے, ایسے سر سے پیر تک گورنا. اسلام آباد آ کے جو ہے تھوڑا سا میں نے چینج بہت فیل کیا, کم از کم وہ گورنا اسٹیئرنگ جو تھا اس لیول کا ختم ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اور فیمیل کو تھے گیپس تھے, بہت رفٹس تھے. اس میں یہ ہوا کہ پھر ڈفرینٹ پروجیکٹ آتے گئے. ہمیں اپنی پرابلمس خود پتہ ہے, ہم نے اسی کو ریزالو کرنے, خود سارٹ آؤٹ کرنے. ہمارے پاس پروجیکٹس آتے تھے, میرا نے ذکر کیا آرمس اور ایمیونیشن کا. ہمارا ایسا کچھ نہیں تھا, کیونکہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے ہنٹرس کے ساتھ بھی پڑتا ہے, اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہنٹرز آر دا ایلیٹ پروفیشن, ٹھیک ہے. کوئی غریب بندہ جو ہے وہ کارٹریج نہیں افورڈ کر سکتا, گن نہیں کر سکتا, یا جیپ نہیں لے کے جا سکتا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو تھا ہم لوگوں نے اپنے لیے ایک آرمس ٹریننگ کروائی, ٹھیک ہے. ہمیں اسلحہ چلانا, استعمال کرنا آ گیا, ہمیں گولیاں دیکھ کے سمجھ گئے یہ ہے. ایون کسی اینیمل کا ہنٹ ہوتا ہے, اس کے اسکن کو دیکھ کے, اس کے سمٹمز دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کس چیز سے اس پہ فائر ہوا ہے اور کس طرح اس کی وہ ڈیتھ ہوئی ہے, مورٹیلٹی ہوئی ہے. فیمیل کو
रिजवाना ने जिक्र किया कि वो पाइनियर थी, मैं भी पाइनियर थी, और मैंने ऐसे रोल मॉडल बनना था कि जिसको लोग पॉइंट आउट ना कर सके किसी भी एंगल से, ठीक है। बहुत सेफली प्रोटेक्टिवली इश्यूज थे, और 22 साल की उम्र में डिपार्टमेंट में आना, लोगों की तरफ से डिफरेंट सिग्नल्स मिलना, डिफरेंट अप्रोचेस या चीज़ें उनको क्रॉस करके फिर जब आते हो ना, तो आप बहुत एक नफीस आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, वो डेवलप हो जाती है डिफरेंट चीज़ों को देख के। लेकिन हमारी तरफ कोऑपरेशन भी थी। मैं अपने चीफ कंजर्वेटर हमारे डॉक्टर मोहसिन फारूक हैं, उनका जिक्र करना चाहूँगी। पहले ट्रस्ट नहीं किया जाता था, कैपेबिलिटीज़ को हमेशा डाउटफुली देखा जाता था। फिर उन्होंने जो था उनके साथ शावर ज़ू का जो पहला प्रोजेक्ट था उसके साथ में आई, उन्होंने मुझे कोर्ट मैटर्स में इंगेज किया, कम्युनिटी इश्यूज़ की रिजोल्यूशन में इन्वॉल्व किया, सारी प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग में, क्योंकि वो कि एस्थेटिक सेंस जो होती है वो फीमेल में होती है, और वही इसको एस्थेटिकली जो है डील कर सकती है। ये चीज़ें की हम लोगों ने, और अपने आप को मनवाना पड़ते हैं, लेकिन एक मर्द जितना करता है उसे हमें 200 गुना ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। हमेशा आप तीर के निशाने पे होते हैं, ठीक है। कब आ रही है, कब जा रही है, किसके साथ आ रही है, किसके साथ जा रही है, ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हमने देखे। कौन सी गाड़ी से उतर रही है, कौन सी गाड़ी में जा रही है, घर जा रही है, कहीं बाहर जा रही है, ये चीज़ें। इवन आप अच्छे कपड़े पहन लें, आप कोई वो चीज़ जो कि केपी में उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, स्पेशली वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में। मेरे बाद 4 और फीमेल ये फोर्स जो है वहाँ पे आ चुकी है, एंड दे आर वर्किंग इन फील्ड। इश्यूज होते हैं, लेकिन वुमेन में एक ये खसूसियत भी है कि वो उसमें रिजॉल्व कर सकती है मैटर्स को, ठीक है। हमारे यहाँ पठान मर्दों का ये है, वो लड़ने झगड़ने में बंदूक उठा लेते हैं, ठीक है। वो आपको थ्रेट कर लेते हैं। थ्रेट्स मैंने भी फेस किए हैं, कोर्ट मैटर्स फेस किए हैं, बहुत इश्यूज फेस किए हैं, लेकिन वो जब आप उन चीज़ों को समझ जाते हैं, आप वीक पॉइंट समझ जाते हैं, इसका वीक पॉइंट क्या है, आप उससे बहुत ज़्यादा इजीली आप उससे अपने आप को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस चीज़ को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। वो सही बात कह रही है कि प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ जाता है टू बी अ रोल मॉडल। गलती की गुंजाइश जो है वो हमारी तरफ फेल्कन्स के इशू बहुत होते हैं, एंड सेकर फेल्कन पेरिग्रीन वेरी एक्सपेंसिव काइंड ऑफ स्पीशीज। तो रात को फ़ोन आ जाता था, आ जाए फेल्कन्स पकड़े गए, आप देख लें। फिर उनके अच्छा बजट में हम बहुत लिमिटेड हमें बजट मिलता है, ठीक है। केपी को वैसे ही ऐसे उसका थोड़ा सा इश्यूज है, और बजट के मामले में उनको अपने मीट खिलाना है, उसके लिए पैसे कैसे अपनी जेब से लगाए, उनको लाइव रेबिट्स दे दे और उनको दे दे, तो वो चीज़ें भी हमारे साथ होती थी। लेकिन ये जो था टाइम भी था। एक दफ़ा आप अपने आप को प्रूव कर ले, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस कर ले, किसी ना किसी को आगे बढ़ना होता है। जैसे पंजाब में मैं रिजवाना का जिक्र करूँगी, ठीक है, या केपी में मैं अपना जिक्र कर लूँगी। ये नहीं नॉट सुपीरियोरिटी, ये चीज़ नहीं, लेकिन एक को मॉडल बनना पड़ता है, बाकी फॉलो करेंगे, ठीक है। और मर्दों से हमें इतने इश्यूज होते भी नहीं, कभी अपनी जेंडर से जो हम इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ भी है। दिल थोड़ा सा बड़ा रख के, खुला रख के, होला रख के काम करना पड़ता है। सही कह रही है वुमेन। एक्चुअली जो हसीना ने कहा है ना, आई थिंक ये क्रस्क है, क्योंकि हम में से जो बहुत सारी यहाँ बैठी हुई हैं ना, हम अपने सेक्टर में पहली थी, तो कहानी थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन चैलेंजेस नहीं है। और वो जो एक होता है ना, अर्ज होती है, एक ढिठाई होती है कि नहीं, आई एम नॉट गोना गिव अप। क्योंकि इसलिए नहीं कि आई एम नॉट गोना गिव अप, कि इसलिए कि मैं फेल हो रही हूँ, इस बिकॉज ये मेरी पूरी जेंडर चैलेंज होती है। ये लड़की है, ये नहीं कर सकती है। फील्ड में जाते हैं, ठीक है, आप फील्ड में जाते हो, हमें कहा जाता है जी मर्द भी तो बाथरूम नहीं यूज़ करते, वहाँ खुले में बैठ जाते हैं। यस, हम भी यूज़ कर सकते हैं, बट आर चांसेस टू गेट रेप्ड व्हेन वी आर इन द फील्ड एंड दिस हैपन्स वाज अ चैलेंज, बट नोबडी गिव अप। और ये जो है खूबसूरती है हमारी पायनियर ख़वातीन की जो यहाँ बैठी हैं, कि ये उस टाइम पे उन सेक्टर्स में आई थी, क्योंकि ये जो रेंजर सेक्टर है ये बाकी लॉ इन्फोर्समेंट सेक्टर्स की तरह बहुत जेंडर्ड है। It's there is a belief, there is a set of mind that says that this is a department meant for men, जैसे पुलिस में है, जैसे बाकी सेक्टर्स के अंदर है। सो यू विल ऑलवेज सी कि जी वो उनके नॉर्म्स भी बड़े मेल स्पेसिफिक होते हैं, कि अच्छा जी साहब हैं, साहब के साथ ऐसे, एंड ख़वातीन के वेल डिफाइंड रोल्स हैं। सो टू हैव द करेज टू बी द फर्स्ट वन, बिकॉज अंदर भी बहुत डर लग रहा होता है ना, अंदर को भी संभालना है, अपने इम्पोस्टर सिंड्रोम पे भी काबू पाना है, घर को भी संभालना है, एंड देन यू फेस दीज मैन हु हैव नेवर एवर वर्कड विद वुमेन,
یہ تو ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اسکول کالجز میں بھی ایک طرف لڑکیاں بیٹھتی ہیں ایک طرف لڑکے بیٹھتے ہیں, سو یو کم ورک ود دیم ان اے سیکٹر وچ از سو میل ڈومینیٹنگ, اٹس اے ریئلی بگ ڈیل, یس اٹ از اے بگ ڈیل. سو وہ جو پہلے بننے کا تکلیف ہے نا, جو اس کی جد و جہد ہے, وہ اس سٹیج پر پھر آ جاتی ہے کہ اگر آج 15 پنجاب میں ہے, کے پی کے اندر بڑھ رہی ہیں, اسلام آباد میں بڑھ رہی ہیں, اٹ از بیکاز کہ ناؤ دیر از اے بینچ مارک دیٹ از سیٹ کہ اچھا یہ لڑکیاں پھر بھی کام کریں گی, کیونکہ اسکروٹنی بہت سخت ہے کہ مرد غلطی کرے گا دیٹس اوکے اینڈ اس کو بھی پکڑنا, لیکن لڑکی کرے گی, او ہو یہ لڑکی تھی پہلے ہی کہا تھا یہ تو کرے گی نا, I کانٹ ڈو اٹ. absolutely agree, and میں تو communications میں کام کرتی ہوں, which is considered the exact opposite, a female centered and a female dominated, profession. I can still relate to some of the things that are being said. تو جو آپ لوگ face کرتے ہو, تو I cannot even imagine the extent of that. Absolutely. So just taking the conversation back to Dr. Habiba, آپ اکیڈیمیا کی سائڈ پہ بھی آئے ہو, وچ از اے کامن ایڈوائز آل آف اس گیٹ. جو وائلڈ لائف سیکٹر میں ہم کام کرتی ہیں نا, میڈم آپ نا اب یہ یونیورسٹی پڑھا لیں, لائک یونیورسٹی از پورٹریڈ ایز اے سیکٹر کہ جی اکیڈیمیا از اے ویری پازیٹیو ویلکمنگ فیلڈ فار ویمن, وچ ڈزنٹ سیم لائک از دا کیس اگر یہ آؤٹ آف دا کانٹیکس اور اسپیشلی آؤٹ آف دا باکس سبجیکٹس پڑھائیں. حبیبہ, ناؤ یو سٹ ان اے پارک جو بہت اسلام آباد کے دل میں ہے, وہاں شہریوں سے بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے, مرد کولیگ سے بھی پڑتا ہے. جو حسینہ نے ابھی نیریٹو بتایا, کیونکہ ابھی بھی ہم کچھ جگہوں پر ایسی سٹیج پر ہیں کہ ابھی بھی ہمیں لڑکیوں کا باتھ روم سپریٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی بہت سارے سیکٹرز میں نا, تو وہاں پہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ذرا کچھ ایکسیپٹنس آ رہی ہے کہ دیر از اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ کہ ہاں خواتین بھی ان سیکٹرز میں کام کر سکتی ہیں, ٹریلز پہ بھاگ سکتی ہیں, آگ بجھا سکتی ہیں, اور پبلک بھی سمجھتی کہ اگر میڈم ہمیں منع کر رہی ہے کہ کچرا نہیں پھینکنا تو ڈرنا ہے میڈم سے بھی, کہ ابھی بھی جو ہے وہ حالات ویسے ہی ہیں. وٹ از یور ایکسپیرینس اباؤٹ اٹ؟ ایکسیپٹنس جو ہے میلز کی فیمیل کے لیے اس فیلڈ میں بھی اس طرح سے نہیں ہے. حالانکہ ہم لوگ کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو میں دو اپنے ایک واقعات بتاتی ہوں, آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا ایکسیپٹنس کیا ہے. میرا جو ابھی ہے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا ہمارے 2 ریسٹورنٹس ہیں, ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا کانفلکٹ چل رہا ہے, اور وہ نیشنل پارک کے اندر آ رہے تھے تو ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرائے کر رہے تھے, ہم نے ان کو ڈیمولش کر دیا. تو ہم لوگوں نے کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا, سپریم کورٹ میں, ان کے اگینسٹ کہ انہوں نے ہیبیٹیٹ کو خراب کر دیا ہے, اینیملز فریلی روم نہیں کر سکتے. تو آپ کو ایکسیپٹنس کا بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہے. تو سپریم کورٹ کی اسٹیئرز میں چڑھ رہی تھی, اور وہ جو 2 ٹاپ ریسٹورنٹس تھے اس میں ایک اونر جو ہے وہ میرے ساتھ اوپر چڑھ رہا تھا, اینڈ آئی واز ویئرنگ یونیفارم. تو اس کو یونیفارم سے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ میڈم جو ہے نا ڈپارٹمنٹ سے آئی ہیں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ سے آئی ہیں. میں نے کہا جی. تو لٹرلی وہ بھی میرے ساتھ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے, اور اس نے مجھے کہا کہ آئی ایم فلاں ریسٹورنٹ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو ساتھ ہی کہتے ہیں آئیں نا آپ ریسٹورنٹ میں ہمارے. تو میں نے کہا جی سر ضرور آئیں گے ود ٹیم. تو یہ ہے ایکسیپٹنس میلز کی, یعنی کہ اس نے یہ دیکھا کہ یہ اکیلی ہیں اور اسٹیئرس پہ جا رہی ہیں, تو وہ مجھے آفرز کر رہے تھے. تو میں نے کہا سر ضرور آئیں گے لیکن ٹیم کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے جائیں گے آپ کے ریسٹورنٹ میں. اور دوسری چیز یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک بہت ریپیوٹیڈ جہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں سے ایک بندہ اپنا ڈاگ لے کر آیا تھا ٹریل کے اوپر, ٹریل 5 کے اوپر. اور ہم جو ہے وہ پیٹس بالکل الاؤ نہیں کرتے ٹریلز کے اوپر, کیونکہ جو لیپرڈ ہے وہ اکثر اوقات جب اٹیک کرتا ہے تو پھر تو ایک اور ہی پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے. پھر ہم ان کا وہ جو ڈاگ ہوتا ہے اسپیشل جو انہوں نے فرانس اور امریکہ سے منگوائے تو ان کو ہم واپس کہاں سے لا کے دیں. تو لٹرلی وہ پرسن جو ہے اس کو پہلے میرے جو سٹاف ہے جو فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں انہوں نے روکا. تو وہ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ جو میرا کتا ہے نا اس کو آپ عام کتا نہ سمجھیں. تو میں نے کہا ہم تو عام لیپرڈ کو بھی عام لیپرڈ نہیں سمجھتے. تو انہوں نے اس ہمارے جو رینجرز ہیں ان کو یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں. تو وہ بھی تھوڑے ہو گئے کہ کس طرح سے. پھر انہوں نے میری اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو کال ملائی کہ میڈم ہم سے یہ والا کیس ڈیل نہیں ہو رہا, آپ کریں. تو جو میری اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھی انہوں نے کہا کہ سر آپ یہ ڈاگ نہیں لے کے جا سکتے. تو اس کے بعد ان سے بھی کیس ڈیل نہیں ہوا. پھر مجھے ڈائریکٹر کو کال ملائی ہے
کہ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ میڈم یہ میں نے بچوں کی طرح پالا ہے. میں نے کہا چاہے کتوں کی طرح پالیں یا بچوں کی طرح پالیں, ہے تو کتا نا سر. تو اصل میں یہ ایکسیپٹنس ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا اچھا آپ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں. میں نے کہا سر میں پنجاب سے. تو ابھی تک وہ ہمیں تھریٹ کرتے ہیں. میرا یہ ہے کہ اگر میری جگہ پہ کوئی میل ڈائریکٹر ہوتا تو وہ اس کو اس طرح سے تھریٹ نہ کرتے. تو ایکسیپٹنس تو بالکل بھی نہیں ہے, اسپیشلی وائلڈ لائف کنزرویشنسٹ کے والے سے تو بالکل بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایون آگ بھی لگے نا تو ہم کسی کو کال کرتے ہیں نا سی ڈی اے میں یا کسی ڈی سی آفس میں کہ سر فلان جگہ پہ آگ لگ گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میڈم پر آپ کیا کریں گی. تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ ٹاپ مینجمنٹ میں ہم ہیں, ہم مینیج کریں تو ظاہر سی بات ہے جو بھی کوئی چیز ہوگی وہ ہم ہی کریں گے ساتھ. نہیں میڈم آپ کیا کریں گی. تو یہ ایکسیپٹنس ابھی بھی میلز کے اندر نہیں ہے. بلکہ میں نے شروع میں آپ کو اپنی فیملی کا بھی بتایا تھا, لیکن یہ ہے کہ اب ہم اس سیٹ پر اپنی فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہیں, کیونکہ جب ہم لوگوں نے ان میں پرابلم سیلف پہ فیس کی اور اپنے آپ کو منوایا تو اب وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں, یہ وہ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں نا انہوں نے اپنے پیشن کو فالو کیا لیکن کوئی ایسی لیمیٹیشنز کو کراس نہیں کیا. لیکن پرابلمس ہمیں ایز اے کمیونٹی میں بہت فیس کرنے پڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو آپ کی بات ہے کہ پروف کرنا پڑتا ہے نا اپنے آپ کو, کہ گھر والوں نے بھی پہلے اجازت نہیں دی, پھر کہا اچھا چلو کر لیا ہے, منوا لیا, اب یہ کر سکتی ہے. ویئر ایز اف اینڈ اٹ واز دا کیس فار وی از ویل. سو اٹس سو ریلیٹیبل ان آر سیکٹر کہ میرا بھائی نے ہی چوز ٹو بیکم وٹ ایور ہی وانٹیڈ ٹو, لیکن میرے کیس میں کہا گیا کہ دیکھ لو یہ تو کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے, ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے تو کیا ہو گیا, سو ایسے بھاگو گی تو مردوں کے جیسے پاؤں ہو جائیں گے. سو ہماری جو ایک سوچ ہے نا, سو ابھی ہم آبادی کا تو 50% سے زیادہ حصہ ہو گئے ہیں, لیکن ہماری ایکسیپٹنس اور وہ ڈیورسٹی جو ہے کہ ان کرداروں کی جو ہم ادا کر سکتے ہیں وہ آج بھی نہیں بدل رہی نا. سو ہم تھوڑے سے ہیں لگے ہوئے ہیں, وی گونا گیٹ دیئر. سو یہ جو پرسسٹنس ہے نا, دس از واٹ کیپس اس گوئنگ نا, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. سدرا آپ سے اگر میں سوال کروں, جو میڈم حبیبہ نے بات کی, یہ بڑی ایک کامن سائیکی ہے نا, یہ لڑکی کو تو سیریس ہی نہیں لیتے, اور خاص طور پہ کوئی ینگسٹر ہو. ہمیں یاد ہے کہ ہم جب ینگ ہوتے تھے بہت 15 سال پہلے کسی میٹنگ میں بیٹھتے تھے نا, تو عموماً بات بھی کرتے تھے تو کوئی سیریس لیتا ہی نہیں تھا نا, جواب بھی نہیں دیتا تھا. اب آپ یو آر بیسڈ ایٹ دی ہیڈ آفس آف اے ڈپارٹمنٹ وچ از ویری امپورٹنٹ ان پنجاب, اور یہاں پہ تو آئے دن کسی کے گھر میں سے شیر نکل آتا ہے, اور شیر کو رکھنے کا مطلب یہ کہ آپ بیسکلی یو آر شوئنگ یور سمبل آف ویلتھ, رائٹ, کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارا ماچوازم بھی ہے, ہماری ویلتھ کا سمبل بھی ہے. اور یہاں پہ تو کبھی کسی کا لائسنس تیتر کا کینسل ہو جاتا ہے, کبھی شیر کا ہو جاتا ہے. پھر یو گو ٹو دا یونیورسٹیز ود انٹریکٹ ود دا اسٹوڈنٹس, یہ سارے وائلڈ لائف پڑھاتے ہیں, ایکالوجی, بٹ بگ نیمز, بٹ سب آدمی ہیں نا. سو آپ کا جو ایز اے ینگ جنریشن, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ایکسیپٹنس ہو رہی ہے خواتین کی ایز لیڈرس, ایز دا اسٹرانگ کنزرویشن پروفیشنلس, کہ ابھی بھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں؟ آپ کی جنریشن کے پرسپیکٹیو سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس بارے میں آپ کو ایک اپنا ہی واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی. اس میں میں نے ایک ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا تھا. اس میں میرا انٹرویو تھا, آئی واز آن ٹاپ میرٹ, بٹ جب میرا انٹرویو ہوا تو وہ پروجیکٹ تھا ایک ناردرن ایریاز کا تھا. مجھے کہا گیا کہ اس طرح ناردرن ایریاز کا پروجیکٹ ہے, وہاں پر اگر آپ کو کوئی ریسورس نہ ہو, کوئی رہنے کی جگہ نہ ہو, کوئی اس طرح کی چیزیں مطلب آپ کو پرووائڈ نہ کی جائیں, فیسلٹیز پرووائڈ نہ کی جائیں, تو آپ کیا کریں گے. مطلب انہوں نے میرے منہ پہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم فیمیلس کو یہ نہیں آفر کریں گے, کیونکہ فیمیلس جو ہیں وہ اس طرح رہ نہیں سکتی ہے, انہیں پراپر پلیس دینا پڑے گی, ان کے لیے پراپر سیٹ اپ کرنا پڑے گا, تو ہم یہ جاب آپ کو آفر نہیں کریں گے. اس طرح وہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا اس میں. لیکن آئی واز اسٹرگلنگ ایٹ دیٹ ٹائم, دین جوائنڈ دی پنجاب وائلڈ لائف اینڈ پارکس ڈپارٹمنٹ. لیکن ابھی بھی کچھ میں اسٹرگل کر رہی ہوں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کرتی ہوں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان پریفر جو ہے وہ میلس کو ہی کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا پیشن ہے, اگر آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, تو پھر آپ کر سکتے ہیں. وومن کو اپنی پلیس خود ہی بنانا پڑتی ہے. تو یہ اس سے کہنا چاہیے. خواتین کو جگہ بنانی پڑتی ہے, پروف بات
we've spoken a lot about the challenges and as women ہمیں فیلڈ میں کیا ان سب خواتین کو فیلڈ میں کیا challenges فیس کرنے پڑتے ہیں, but do you also think, اب میں شاید رضوانہ سے پوچھوں گی کہ رضوانہ کہیں نہ کہیں وہ فیمیل ہونا کسی سچویشن میں مجھے لگتا ہے مے بی اٹ کین بی ایڈوانٹیج از ویل. جو سافٹ اسکلس کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے تھے, نرچرنگ کی کسی نے بات کی, مدرہڈ کی بات کی, کیا وہ ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے جب آپ کانفلکٹ سچویشنز میں ہوتے ہیں, اتنی زیادہ کانفلکٹ سچویشن میں سب نے فیس کیے ہیں, یا پھر جب آپ کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ایون اویئرنیس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, میں نے سلام کیا ایک جنرل صاحب تھے, تو مجھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا ابھی تک لائف میں جب سے یہ ہنٹ کر رہے ہیں ان کا چلان نہیں ہوا ہے. اب مجھے پتہ چلا کہ وہ ہنٹ میں راولپنڈی میں پوسٹڈ, ابھی میں راولپنڈی میں ہی پوسٹڈ ہوں, اس ٹائم بھی راولپنڈی میں پوسٹڈ تھی. تو میں چلی گئی آج, میں نے اس کرنل کو پکڑنا ہے آج میں نے. تو بہرحال وہ مغرب کا ٹائم ہو گیا, کرنل صاحب فیلڈ سے نکلے ہیں, کرنل پکڑے گئے. اب میں گاڑی کے پاس جاؤں, میں نے گاڑی چیک کرانی, اپنی گاڑی چیک کرانا کیا کیا آپ نے اس میں ہنٹ کیا ہوا ہے اور کیا رکھا ہوا ہے اس میں. میڈم اللہ کا واسطہ ہے آپ کو, میری عزت کا واسطہ ہے, گاڑی نہ میری چیک کریں, آپ نے جتنا فائن لینا ہے لے لیں میرے سے. تو ان کرنل صاحب نے فائن دے دیا مجھے موقع پہ. پھر ہمارے ایک ہائر آفیسر تھے, ان کو کال کیے کہ جی آپ نے کیا کیا, ڈپارٹمنٹ میں زنانیاں بھرتی کر لی ہیں, اب آپ کو تو ہم فائن دیے نہیں تھا, ہم نے کہا بلڈ جگڑ کے نکل جاتے, اب آپ نے ڈپارٹمنٹ میں زنانیاں بھرتی کر لی ہیں. ان کے ایک ڈپارٹمنٹ کو بینیفٹ یہ بھی ہے. اس کے بعد اب ریسنٹ میں نے ایک ایسے جو ہے نا ہائر آفیسر, میں ان کا نام نہیں لوں گی, باقاعدہ پولیس پروٹوکول میں شکار ہو رہا تھا, وہاں پہ میں چلی گئی. تو انہوں نے ہر طرف سے ہماری گاڑیاں بلاک کر دی, رستے بلاک کر دیے سارے, کہ نہیں جانے دیں گے آپ کو, ہم ہماری گنز واپس کریں. میں کہ نہیں, میں ادھر ہی بیٹھی ہوں, میں گنز لے کے بیٹھی ہوں. بہرحال ہمارے ڈی جی صاحب نے, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, پھر چیف سیکرٹری تک بات چلی گئی, سارا کچھ موقع پہ انہوں نے پھر معافی بھی مانگ کے گئے اور فائن بھی دے کے گئے. وہاں پہ میرے آفیسر مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جگہ ہم ہوتے ہیں نا, ہم جوتے کھا کے آتے یہاں پہ. فائدہ ہے اس. جی جی, آپ سب کو بھول جائیں, what would be your message to your daughters? میری بچیاں جو ہیں نا, اب میں جب آپ وائلڈ لائف میں کام کر رہے ہیں, جب ویسے بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اینیملس کو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آبزرو کر رہے ہیں, یا آپ ان کو پروٹیکشن میں کام کر رہے ہیں. میں اپنے گھر سے اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہوں پہلے سب سے کہ بیٹا اینیملس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے. فرض کیا ایک بچہ ہے, وہ ضد کرتا ہے جی یہ پیٹ ہم نے گھر میں رکھنا ہے, تو بچوں کو یہ بات سمجھانی کہ نہیں, آپ اس کو اتنی چھوٹے سے کیج میں رکھو گے, وہ تو پورے جہان میں پھرتا ہے, اڑتا ہے, آپ اس کو قید میں رکھو گے, بیٹا آپ کے ساتھ ایسے کوئی کر دے, آپ کس طرح رہو گے. تو یہ چیزیں اپنے گھر سے سمجھانے والی ہوتی ہیں. ہم بچوں کو جیسے سمجھائیں گے, جیسے بتائیں گے, جیسے ان کی تربیت کریں گے, بچوں نے ویسے ہی وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے. میں ہمیشہ ہر ٹائم ہر اپنی بات میں یہ میسج ضرور دیتی ہوتی ہوں کہ اپنے جو ہماری مدرز ہیں, ہم فیمیلز ہیں, ہم اپنے بچوں کو, فرض کیا ہسبینڈ ہمارا جو ہے نا ہنٹر ہے, ہم کسی حد تک اس کو سمجھا سکتے ہیں, کسی حد تک ہو سکتا ہے ہماری بات نہ بھی سنیں, لیکن ہم نے بچے کو تو کہہ سکتے ہیں نا کہ باپ ہنٹر ہے, ہماری ذمہ داری ہے بیٹا ہنٹر نہ بنے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ہمیں بتانے کی اور سمجھانے کی اپنی جنریشن کو ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنی وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کر سکیں. کیونکہ ہم جس اسٹیج پہ اب جا پہنچے ہیں, جب تک کہ ہر بندہ جو ہے نا اس چیز کو نہیں لے گا سیریس, ہم وائلڈ لائف کو نہیں پروٹیکٹ کر سکیں گے. Thank you, Rizwana. And I know the mindful of the time. So before we wrap up, I would still like to go back to Hasina. Hasina, ابھی آپ نے ریسنٹلی 2 بہت امپورٹنٹ گلوبل ایونٹس اٹینڈ کیے, اور ایک ان میں سے گلوبل ورلڈ رینجر کانگریس تھی, جہاں پوری دنیا میں اپنے جیسے آئے ہوئے لوگوں سے ملی نا. سو وٹ واز دیٹ ون میسج جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں سے لے کر آئیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ میسج آف ہوپ ہے, اور آپ وہ اپنے ساتھیوں کو اور ہم سب کو بھی پاکستان میں دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے, تو وہ کیا ایک میسیج ہوگا اگر 1 منٹ میں آپ بتا دیں تو؟ کنزرویشن کے لحاظ سے میں کہوں گی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا ذکر کرنا چاہوں گی. یونائٹڈ نیشنز نے اپنے کچھ گولز بنائے ہوئے, ٹھیک ہے, 2030 تک ہم لوگوں نے ان کو اچیو کرنا ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے جینڈر ایکویلٹی اینڈ ایکول اپرچونیٹیز, جو بار بار یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. باقی دنیا میں ناٹ 50% بٹ
not less than 40%. ان کو opportunities دی ہوئی ہے and they are proving their selves. So it's my message کہ for the government of Pakistan اور باقی اداروں سے جتنے نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہے کہ وومن کو ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. اور ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کا میں ذکر کرنا چاہوں گی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہ بھی ایک خاتون کام کر رہی ہے اس کے لیے سپریٹ ٹوائلٹ ہوگا, اینڈ ان کیس اف شی از میرڈ تو اس کے لیے ڈے کیئر سینٹر ہوگا. اسلام آباد جیسے ایک کیپٹل میں میں کام کر رہی ہوں اور ہماری ادارے میں ہی ڈے کیئر سینٹر کی کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آلموسٹ آل دا فیمیل آر میرڈ. تو یہ چیزیں ہیں, ہم نے ایکول اپرچونیٹیز دینی ہے اینڈ ویمن ول پروو دیئر سیلفز. بالکل ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایگری کہ ہماری جدوجہد آج پوری دنیا میں رینج آف ورک فورس ان جنرل جینڈر ڈیفیسٹ ہے 3 to 11%, بٹ ہمارے مسائل تو ایگزیکٹلی یہیں پہ کھڑے ہیں کہ ابھی باتھ روم چاہیے اور فیلڈ میں گاڑی چاہیے جو ہمیں لے جائے. بٹ ہیٹس آف ٹو آل دا ونڈرفل لیڈیز, اینڈ گیون دیٹ وی گوئنگ ٹو ریپ اپ, آئی ایم گوئنگ ٹو جسٹ لیو ون فائنل کوسچن ٹورڈز رابعہ, بیکاز رابعہ آپ کنزرویشن سائنس کمیونیکیٹر ہو, اینڈ دس گیوز اس اے بگ رسپانسبلٹی از ویل کہ ایسے ہڈن فگرس کو باہر لا کے دنیا کو کیسے رول ماڈلس دیے جائیں نا, کیونکہ لوگوں پیپل نیڈ ٹو نو, تاکہ جیسے جب میں نے کریئر شروع کیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا ہیڈ اے پاتھ وے ہیڈ, کیونکہ میں نے کبھی کسی کو اس سیکٹر میں کام کرتے نہیں دیکھا تھا. سو وٹ از اٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایز کمیونیکیٹرز ٹو ریکگنائز اینڈ سیلیبریٹ سچ فگرس بیٹر؟ سو میرا کوئی اور فیلڈ ہوتی, کوئی اور ٹاپک ہوتا, میرا ایک بہت ریہرسڈ جواب ہوتا ہے, میں ہر بار وہی دیتی ہوں. آئی ٹاک اباؤٹ انکریزنگ ڈیجیٹل ڈیجیٹل پریزنس, but that's not applicable here. We'll have to take a little bit of a step back. یہاں پہ تو representation ہی ایک problem ہے. So I think what we need to do is collectively as communicators also keep highlighting these challenges to make sure کہ representation increase ہو. Representation increase ہوگی تو success stories automatically forefront پہ آتی رہیں گی. That would be my 2 cents here, because ہمیں نا and let's start them young. ہم آج بھی اپنے بچوں کو اسٹوریز سناتے ہیں تو ہم مورلز بھی اور بڑی کمپلیکیٹڈ چیزیں بھی اینیملس کے تھرو سکھاتے ہیں. وی ٹیل دیم اباؤٹ دا شیر اینڈ چوہے کی کہانی, اینڈ دا ہاتھی اینڈ دا چونٹی, اور فاختہ پیشنس, لیکن اینڈ پرسیویرنس, لیکن کہیں نہ کہیں دا اسٹوریز چینج ایز وی گرو اپ. سو لیٹس اسٹک ٹو دوز اسٹوریز, لیٹس انٹروڈیوس ویمن ہیروز ان آر اسٹوریز. سو اٹس ویری بیسک, اس میں بہت کچھ فینسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Let's stick to the basics. Let's keep talking about the challenges. Let's keep challenging the gender misrepresentation here. That's all I can say. Absolutely, and I think that's would be the key takeaway for us. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے لیے رول ماڈلس ہیں, آپ ہماری شیروز ہیں, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی دا ورک دیٹ یو ڈو, شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا ویلیو, اگر آپ نہ ہوں تو جنگلات ہمارے نہیں بچے, آر فارسٹ دیٹ گیو اس فوڈ, دیٹ گیو اس ووڈ, دیٹ گیو اس ایئر ٹو بریتھ, وہ نہ ہو, ہمارے پاس وہ یونیک لائف نہ ہو دنیا میں جو ضروری ہے. سو اللہ میاں نے آپ کو بہت ریوارڈنگ جاب کے لیے سلیکٹ کیا ہے, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی یہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں اپنے پیشن سے آئے تھے, بٹ دا لیڈرشپ رول ٹو بیکم دا ایڈوکیٹ فار جینڈر ایڈوکیسی, فار جینڈر ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن, یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ نے آپ کے کاندھوں پہ ڈالا ہے. آپ پہلی تھیں اپنے ڈپارٹمنٹس میں, بٹ ان شاء اللہ ود یور رول ماڈل سپورٹ اینڈ دا ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ, ان شاء اللہ دیر ول بی مینی مور لائک یو. But this is not going to be an easy path, and that's where I think we all need to play our roles. Thanks to WOW for keep us bringing back with diversity of names and with subjects and aspect. But WOW is one such forum, but we also need better recognition. Thank you, Amne. Thank you to the rest of the organizers here. This is such a big place for us to be here to speak for rangers, women rangers in Pakistan at this space, and this is going to be life changing for many of us. And I hope the young women and girls out there, they see them, right, and they would probably pick up on this. This is a discipline that is really needing women, and will be empowered many fold more if we have more women. So thank you very much, everybody, for listening to us, and for our panelists who've made it from different city to join us, Rabia and Amne once again, and to WOW, thank you so much, and we sign off here for the next panel.
Hello and assalamu alaikum to all our lovely audience in Lahore. We are very happy to be joining WOW 2025 from the UK and the United ख़वातीन के पास कभी मोबाइल आता ही नहीं क्योंकि उनके घर वाले उनको नहीं देते या उनको अपने भाई या अब्बू का मोबाइल शेयर करना पड़ता है तो डिवाइस ओनरशिप is a big problem in Pakistan. So part of democratization is actually access. So first thing is having access. तो औरतों के पास वो access होना चाहिए, बच्चियों के पास वो access होना चाहिए. In fact, there's research that like when you look at the internet usage amongst boys, it is if you look at Nepal, twice as much of boys use internet in Nepal than girls. And that's 4 times more boys in Pakistan use internet than girls. So there is a huge gender divide. तो हमें इसको tackle करना चाहिए because unless women have access to it, that's like the absolute like basic of democratization. And the second thing is the access affordable? तो क्या इंटरनेट की स्पीड, क्या इंटरनेट की कॉस्ट, क्या टेक्नोलॉजी की कॉस्ट, क्या वो अफोर्डेबल है, क्या हम उसको मतलब वो किस तरह के तबकों के लिए उनका उसका इख्तियार करना आसान है या इवन पॉसिबल है तो वो that is a very important conversation because a lot of the excitement around technology is limited to sort of middle class, upper middle class, wealthy people, and it makes sense because they can afford it, they have access to it, they are able to apply it for jobs, for industry. But for a nation which is one of the biggest users of social media websites, which is, Pakistan is a great example of how social media has been truly has played a democratic role in the country. TikTok se leke YouTube tak, we have huge take up. WhatsApp, all of these things. That shows us that that access part can be done. पर हम उसको कैसे equalize करेंगे in terms of women having access to it, women being able to afford it, and then the third thing which Mallory spoke about, how can women be not just consumers but creators as well? So you don't just go on YouTube to watch a video. Supporting women, one of my favorite things to do is to watch sort of village accounts on YouTube and TikTok from women in Pakistan. It's amazing. And actually not just in Pakistan, I watch them in women in Iran. I watch them from, women in India. It's just really, really interesting. And that is an example of women actually being part of the creation process. But then it's going a step further, which is, okay, fine, we are using existing technology, we are becoming creators on it. But then the last step is how are we actually creating the tech? So it's not just like creating on tech, but actually being part of the creation process in tech. And that's when we get into, the industry. Are women actually being given opportunities to build technologies, to invent? And that is a much bigger conversation. And that is also part of democratization, because if all technology is created by men, then it is going to be fit for men. It's going to be, you're going to lose out not on just the bias element which exists when you have one group designing for everybody, especially when you're in a society where there is a huge sexism and misogyny. But uske alawa, you just lose out on ideas. You lose out on great ideas that could exist. Thank you so much, Hira. And that it's so interesting that you say that. But the thoughts that come to me is that the perception that is built around technology is interesting. For me, I want to look into what roles the media is playing, what role perhaps the civil society is playing, what role influencers are playing, and how do you think we can make this more encouraging for women and young girls in South Asia? So, Mali, Hira spoke about having more women as creators at the helms of affairs, as we say, and that's where the change comes in. How do we change this perception? Do we make use of the media, or do we have more people like yourself and Hira in the spotlight, which encourages more women and young girls? How do we push back on the perception that AI is being made perhaps by men predominantly, and also to that statement, is it being made by men predominantly? Is there some truth to what is being perceived? Well, I would say that there's a lot of narrative is often controlled by men. There's no question about that. It's also very Western, of course. We're used to this in tech. I think it's been over normalized. So we should push back and we should tell stories when they exist. So I will tell one brief story, which is that computer vision and image generation is actually all owed to a woman who is at Princeton University, who worked on something called ImageNet,
many years ago, sort of in the pre neural net version of AI. So we have a woman to thank for the advances in computer vision that have led to generation. There are loads of women who've worked in also language, natural language processing and other things. So it has been a very collective effort. There's no, one founder of AI. So we can be sure that, education and research institutions have included women's perspectives. We also know, because you brought up social media, that those spaces are often dominated by women and content creators, in specific niche areas. So that is all part of the story of both generative and sort of predictive AI. And I think that this is a great question. Like, how can these different sectors and the work that's done also from a feminist perspective lead to then implementations and usage of AI that is feminist as well? I think that's a really smart way of thinking of this. So if it's, media and journalism, that is absolutely driven AI. Knowledge production in general has all fed into these large language models that we see as being implemented in very general ways. So the sort of, chat GPTs and llamas, those are large foundational models that have scooped up all kinds of content. Then you have the general models can be applied in more specific ways. So that's also a domain specific area that we can break up by sector and think of, what are already the efforts to have more women engaged in these spaces, and then that will lead to usage and implementation of these models. So, maybe an example is the state, in fact. So governments wanting to deliver more social services and more kinds of things using the digital public infrastructure framework or other kinds of implementations of AI, that's absolutely going to require every citizen, men and women, to have to engage with these tools. And as Hara said, it would be totally unacceptable if only 50% of the population had the capacity to do that. So, the state has to be invested in making sure that these tools are accessible and usable, or they themselves will not be able to expect others to use them as well. We've already talked about media. Education is another one. So education, if there will be any kind of technical tool delivery integrated into education, both in person and then increasingly the use of remote platforms for education, these are going to have to be accessible. They're going to have to be equitable. Certainly, they have been created to be so, but I think that to empower more engagement means that experts in education, people who have dedicated their lives to these kinds of these sectors that are now leveraging AI, they can be sure that their expertise can be applied, that they can be experts in this, that they can help they can help develop these more specific AI models, these more specific AI applications that are within their area of expertise. So you don't have to feel like you have to learn a brand new thing. Like, what you're already doing, what you're already expert in is enough. And to really shape the way your sector develops, to use these tools is one way to empower and expand use of these AI tools. So Mallory, that's very encouraging to know. And we been part of this movement to encourage more women and young girls to be a part of technology, be more have more access to education, have more access to opportunities. But a lot of times we come across this hesitancy or this fear of going out there into a space where they face abuse or possible harassment. Hira, how do you feel we can safeguard into this, ecosystem that's ever evolving, where there are challenges like deep fakes or, identities being taken away? Thank you. That's a really good question. And I think that I'm going to answer your question in two ways. One is the first part of your question was about how women feel hesitant when sort of like entering tech spaces, to kind of to work in them. So I'll answer that question first, and then I'll move on to the second question about part of the question, which is more about, what is the harm that we're seeing around gender-based violence, violence against women, around AI. So in terms of, tech spaces being male dominant, that is a harsh reality in most
most countries. I remember when I was I had just graduated from university, and my in Pakistan, my impression was that yes, tech is a male dominated space. I actually, this is a funny story, but I was the only girl in like my mother when I was growing up, she would send us to like summer courses every every summer holidays. She was like, go be busy. So I did a course or the other, and she wanted me to do useful courses, not just art courses and music. So she would send me to like useful courses. So the first course she sent me to when I was 8 years old, I think, was a typing course. So I was the youngest person there doing this typing class, and it was all women. It was at a women's center, so it makes sense. It was at a Behbood Center in Lahore, and yeah, I did that. I was the youngest person there, loved it, very practical. Then the next year she was like, okay, let's, you like computer stuff. I was the printer whisperer in our house, so she was like, do some of the computer course. So I decided I had a choice of doing between a sort of software development course, and this is, I think I'm 9 or 10 at this point, or I could do a course on hardware. And I was talking to someone, like, so we went to this computer skills center, and I was talking to the sort of the owner or the manager there, and he was like, most girls will do the software development one. You're still very young, you're a kid, but okay, you want to do it, sure. And then there's the hardware one, which I think was I forget, I think it was a C plus. I don't know what it was. It was a very hardware specific course. And he was like, only men do that. And again, I'm in 9 or 10, and I was like, फिर तो मैंने यही करना है. तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं ये करूंगी. मामा ने कहा ठीक है. So I went and did the hardware course, and everybody around me was like an uncle for me. I was so like tiny, like and everybody else was like in their like late 20s, 30s, 40s. And I passed the course. I got great marks. But it's just an example of like the gender divide when it comes to like, so the secretarial course was all women, the hardware course was all men. So I've always been really interested in tech. So when I was in the UK, I was like, okay, my impression was the UK's like tech space was going to be a lot more gender diverse. And it kind of wasn't. It's definitely more gender diverse than Pakistan, but it still isn't as gender diverse as you would like it. So those issues of harassment and coming across really sexist behavior, I've seen it all in the UK as well, and I hear similar stories from women in Pakistan. These barriers are things that absolutely exist, and also the responsibility of tackling them is not on women. It's on the CEOs and the HR departments of places, the co-working spaces, co-working spaces actually have a lot of power because they are giving space to companies, and though they're not running those companies, they get to set the culture for their physical space. And I think they are also like a lever. Investors are another really important. I hear some not great stories about investors in Pakistan who don't seem to care about the gender makeup of companies. They don't seem to care about like sexual harassment allegations and like how they're dealt with. So all of these things and all these power players are important in making spaces feel safe. And then also educational institutions. If most people entering tech are men, and men seem to be the problem creating the harassment and harassing atmospheres and sexist sort of technologies and languages, then they should be taught they should be targeted for the education. So as part of their educational process, why are they not taught about both a code of conduct? So as Mallory mentioned, there's so many amazing women who have been inventors of tech, all the way from image recognition technology, which is a recent example, to much older examples of code breaking technologies, the development of Wi-Fi, Bluetooth. Women have had a huge part in it. Technology that has taken us to the moon, all of that stuff, that needs to be taught as well. So many times I've heard the expression, both in my family or my friends when I was in school in Pakistan, all the way to like startups in the UK, where the comment goes something like, women's brains are not meant for this, you're better at like the marketing jobs, the events jobs, and like the Yeah. community Well, management jobs. be the face of something rather than. Exactly. And it's fine. I was the events person actually. And they were saying it to me, and I was like, you're right. I am that person in a tech company where most of my male, like developer colleagues are male, and I'm the person representing the other side. But I also knew a lot of women coders who were there and who were working. So, and now I run a tech nonprofit, and all of our tech team is made up of women. So, it's that just doesn't work. So that's the first, just responding to your first question. The second part is around,
what are the harms that we're seeing around gender-based violence and AI? And that is a really important and timely conversation because, like any medium, technology is a medium, and the gender-based violence that we see in person, all the way from, cat calling, किसी को छेड़ना सड़क पे, हाथ लगाने की कोशिश करना, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, किसी को गाली धमकियां देना, all of these things that we see in person are replicated online, but the scale of it is a lot bigger. And an example that I often give is sending some, like, if you're walking down the street, especially in a place like Pakistan, we have such a large population. This is very unlikely to happen, and it's rare, but it does happen. If you're walking in a crowded street, the cost for a man to remove their trousers and expose themselves to you is so high. Police could catch them, other people could see it, they might get beaten up, there's a lot of social cost around it. Same thing doing something like that online. You just Unsolicited send that images, image, yeah. you can send it to hundreds of women, and no one does anything about it. So your chances of getting away with something like that are so high. So because of that, this almost impunity that we see. And in Pakistan, just in this year, we've had examples of celebrities being targeted by Politicians. unclothing apps. We have politicians, exactly, very high ranking politicians, female politicians, who are in like the sort of the ruling party, the opposing party, have had their these forged sex tapes made of them, these forged indecent videos made of them. A few, like 10 years ago, 20, I would say, yeah, even 10 years ago, the technology that allowed you to take your face and put it on Shah Rukh Khan's face as he's like dancing, on the hills of like Switzerland, you could still tell it was Shah Rukh Khan, but you just put someone's face on it. Yeah, but That now it's technology become is more so much more sophisticated. sophisticated. Exactly. It's harder to tell apart. Voice is so much easier to manipulate as well because you don't have any visual cues. तो आपको लगता है कि क्या पता वाकई उन्होंने ये कहा हो, क्या पता वाकई ये हुआ हो. Actually, the critical thinking skills are critical thinking are absolutely being tested right now, and women are, especially in like South Asian cultures, there's just the shadow of a doubt is enough to ruin a woman's life, all the way from them being restricted from not going out, not seeing their friends, not completing their education, not pursuing education, not doing their job, not being able to continue a job, all the way to physical violence, being forced off to marriage, and death. All of this has happened in Pakistan. And this is a lived reality for women. So this kind of sort of technology is really dangerous. It's, I work again on, when it comes to deepfakes, I work on it globally, and I raise these points from South Asian perspective all the time, because while a lot of the things that I've mentioned are just as harmful, in other cultures, the community around them might shame, might victim blame, but the communities are not so easily charged to actually physically harm the victim in this case. But in Pakistan, in India, in Bangladesh, we see this is a real, Afghanistan, this is a real problem. Even if I, people I also know I something also is fake. feel like, Hira, like a lot of times I've experienced that the notion of honor is somehow placed, in my body, in my agency, in my movement, Yeah. in my choice. And that really has such a negative impact on my choices, or even the fact that on my decision, on my everyday decision, like you said, to pursue a career, to pursue education. I do want, and I do hope that things change in this respect. But I do feel, like you said, that, we're so quick and we're so emotionally driven and charged, like a mob mentality, that we're quick to kind of respond to something without thinking too much into it. And I see like these cases where women have been abused domestically, they've been hit, they've been murdered, just because of a perceived notion, of dishonor that she has brought upon to her family. Along the same lines, Mallory, if I could ask you, Hira's talked about raising this issue internationally. How do you feel regulatory bodies or social media, organizations can safeguard women or those that are maybe sort of weakened or vulnerable in this situation? And what is the world doing at large, to protect
those that are threatened by this? It's such a good question to think of this as a global problem because these are global technologies, or they at least they design themselves or publicize themselves to be global. We've heard for many years that Mark Zuckerberg of Meta thinks of Facebook as a global village, right? I trouble that notion. In fact, I think that it isn't really. I think that these large platforms that we've been using for the last 10 years or so are not truly global. We know that they are imbued with the values of where they come from, more so than the places where they're used. I think that the democratization of AI and also this changing climate of regulation means that we will have more fit for purpose platforms, right? Like there are going to be fewer one size fits all platforms. I think that's really great. It's great for local innovation. It's also better for smart regulation that can do things like protect folks based on the norms of a locality or the laws of certain jurisdictions. I will say that I think the answer is somewhere in between, though, of course, right? Because I also, I lived in Canada for many years. I also lived in Kenya. I know that the world is still global, right? We might sort of think of communities as being very monolith in their sort of origin, but we have huge diaspora all over the world. And so I think that that can really help with this cross-pollination of, fit for purpose regulation, of understanding our neighbors better, despite the fact that we all come from totally different places. Because at the end of the day, it is important to understand what are these pressures? What are these cultural practices? How does it affect people differently? So I feel like we've been in a real, it's been a depressing last decade when it comes to how content moderation has evolved, how local regulation has evolved. You also have some regulations because of this one size fits all system that are not good, right? Countries, governments would rather block entire platforms, right, than be able to craft regulation around them. But that's because the platforms have been really inaccessible and not responsive to the needs of local communities. We've had some really awful examples of this, right? Like the Rohingya genocide, which continues to this day. And yes, at some point, Meta got smarter about its role in that, but it hasn't been resolved, right? And we know social media is still a problem for that community, as it is for many, many others. So I think where AI comes in, we are beyond these rose-colored glasses where AI is going to be able to understand this nuance and it's going to be able to solve all of these really tricky content moderation problems. We know the opposite is actually true. The opposite is that what is really true is that AI is less discerning and even more of a sort of caricature of human decision making. It can't understand nuance. It's really challenged by satire, irony, context. Even the word no or saying the opposite thing can sometimes trip up sort of large Especially in language models. non-European languages, because most of the AI is trained on European languages, right? So that is a big problem which is why human content moderators are so important. And Mallory will know that there's been a lot of tech companies have actually cut their budgets for human moderators, and there's sort of teams that were based in different parts of the world, which was a big win for us when they started actually investing in local teams, because we were like, good, things are going to get better in terms of the cases. So yeah, just wanted to add that because I think it's a really important point, right? It's absolutely right. I mean, all the research shows that even the tech companies, when they do attempt to have multiple language access, the technical methods for achieving that localization in language are subpar, and they almost always use English as a sort of fixed baseline. So there are real opportunities to build like fully trained in certain languages, right? I think there's one open large language model that's completely trained on Arabic, for example. That could be the case for a variety of different languages. But then we get into this accessibility issue of like not everything should be language based. A lot of languages aren't even written languages.
but the same kinds of models are built for things like images, right? To do image recognition of objects across different cultures. It's all kind of categorized or classified in English and then retranslated out into other languages. Like that's inefficient, right? We should be thinking about different ways of innovating. So there's big gaps there for anyone interested in the research side of this. And then I think, I've said this many times already, but the opportunity to then innovate and apply smaller contexts, right? So moving away from the one size fits all into the fit for purpose applications, platforms, and so on. Like the opportunities are endless. And I think that's where people who are interested in being part of the creation of this can really create impressive feedback loops to make these AI tools much better and much more specific. And that can be a double-edged sword potentially. If it sort of meets the moment culturally, that can also go both ways, right? It depends on who's then in control of that. And it can be even risky if the government is completely in control of it. We know governments are not always acting in everyone's best interest equally, right? So I think there's care needed. Also, we can rely on the experts that are local, the experts that are in our local universities that are helping us understand exactly, where has this training data come from? How has this model been constructed? Where is it being applied, and trace back then where harms are occurring, how we can undo those more easily. That's far easier to do than when you have just, 2 or 3 global models that are foundational to every other AI. Like that's not the model we should be happy with, and we should be thinking about more specific applications. If I may, Mallory, you and I have talked about safeguarding ourselves against threats that technology or social media platforms can present. Is there any tip that you can give women how they can be more careful or stay more informed when placing anything online, the images or videos or anything like that? Oh, absolutely. I think that it is important to understand that anything we post online could potentially wind up being used in a model, or someone could use that content to manipulate that using AI. That's certainly a thing. I think that it's truly important to not place too much of a burden on people to protect themselves. I think that's, as a digital security expert, that was something I did for many years, was teaching individual activists, journalists, and so on how to stay safe online. I think there's a limit to that tactic because it's a one-to-one change. And I now work kind of at a higher level, which is, can we change the way these technologies work for everyone? Can we create norms and create responsibilities and obligations for stakeholders to, ensure human rights in the functioning of these technologies for everyone? But certainly, I think there's a lot of ways to get smart about how we use technology to make sure that they are safe for everyone. And then there's a sort of middle way as well, which is that these technologies can also be used to help the problem. So, for example, we were kind of talking a little bit around deep fakes, or the pervasive of this, how risky they can be. Like even if there's a shadow of a doubt, you said, right, that someone that can really affect them. There are now increasing tools out there that can help detect deep fakes, and it's certainly going to be a kind of cat and mouse game. One deepfake tool can advance, and then the detection of that tool can also advance, but then back again, the deepfake technology progresses and so on and so forth. But I think that that's another place. This is the sort of, everyone is protective of their own safety. We change the technology for everyone. And the middle path is that we think of creative solutions to counter this with the technology itself. And I think that when it's victim or marginalized community driven to develop these tools and solutions, they tend to be much better and more effective. And so that's another thing that I hope inspires folks, is to think about what are some ways that we can use the technology also to counter some of these harmful effects, and do so in a very empowered and integrated way. Yeah.
I love how you sort of, it's really interesting that you said that, we shouldn't all be responsible for everything that stands out there. And I think that's my built-in response as a woman, or who wants to do it all, hyper independence and all of that. And we struggle with that all the time when we're like, okay, what can I do? Whereas seldom are we thinking what systems are in place, what's the state is doing to help us, or the international organization or society at large. Hira, the theme for this year is सुरखाब के पर, और ये कहा जाता है कि क्या हमें लगे हैं, क्या हम इतने स्पेशल हैं कि हम इस चीज को, do we deserve what we have? How do you think we can also kind of work with accepting the amazing things we do every day? जैसे कि अभी what Mallory said to me is really making me rethink how I look at stuff. So how can we kind of challenge this inbuilt thing to, okay, हम औरतें हैं, let me be responsible for everything under the sun and let me take care of this. एक औरत होने के नाते से इट्स आई थिंक इट्स नेचुरल, क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों पे आपको ये बताया जाए कि आपको अपने सारे काम करने, औरों के सारे काम भी करने, सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, लेकिन जब बात आती है आपके फ्यूचर की, आपकी जॉब की, आपके पैसे कमाने की, आपकी पढ़ाई की, आपकी खुशियों की, जो चीज़ें आपकी खुशियों के लिए इंट्रेंसिक होती हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है ना वो आपके घर के आदमियों के हवाले होती है, वो आपके लिए वो फैसले मेक करेंगे। तो मुझे लगता है उसके लिए बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है दैट वी वांट टू रिक्लेम दैट एंड वी से व्हाट कैन आई डू, एंड स्पेशली Yeah. when you're facing such large levels of violence and discrimination. I never blame women for wanting to do something about it, to like help themselves. But I Yeah. think that's like a natural response. But then, like Mallory said, it's also about what is everybody else doing, who really should be doing it. तो जहाँ तक बात सुरखाब के पर की है, उस पर मैं ये कहूँगी कि ये पर हम सबके पास है। पैदाइशी परों के साथ हम बढ़ते हैं, लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसको नोचना शुरू कर देते हैं। तो जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, अपने आप को याद कराएंगे ये पर हमें जो ना कुदरत की तरफ से मिले हैं, और ये हम सब में हैं, एंड इट लुक्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी। किसी की लाइफ का मकसद ये हो सकता है कि दे वांट टू बी अ होम मेकर, दे वांट टू हैव अ फैमिली, दे वांट टू रेज देयर चिल्ड्रन इन द बेस्ट वे पॉसिबल, एंड दैट्स देयर सोर्स ऑफ प्राइड, एंड how they like decorate their house. There's nothing wrong with that, and for some people it might be that actually I just want to, I want to be a writer, I want to create apps, I want to do whatever. I think these are all like ये जो desires है ना, हमारी जो तमन्नाएं हैं, ये इनका गला हमें घोटना चाहिए, क्योंकि और बहुत लोग हैं वो जो घोटने के लिए तैयार होते हैं. So we should remember that we have a right to this. And often जब ये phrase हमें ये कहा जाता है, ये तब कहा जाता है जब आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर सकती, या मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, या मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती, तो फिर आपको आगे से ये कहा जाता है या मैंने उससे शादी नहीं करनी, या मैं इस जॉब पे क्यों नहीं मैं या बड़े इस होके ये एग्जैक्ट जगह पे क्यों बनूंगी, नहीं। या ये मेरी ख्वाहिशात हैं जो मुमकिन नहीं लगती। एग्जैक्टली। तो वो आपकी जो जब कोई आपकी ख्वाहिश के इजहार करने पे ये कहे, like that should be a flag for you to be like, that is about them, that response is about them and it's not about me. We have every right to safety, to freedom, to self-determination, to expression, to happiness. I feel like ये जो लफ्ज़ है happiness का इंग्लिश में, खुश रहना, अपनी ज़िंदगी से पुरइत्मीनान रहना। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चैन रखा था, क्योंकि आई फील लाइक औरतों की ज़िंदगी में चैन नहीं होता। तो आई वांट टू वर्क ऑन दिस कि औरतों को चैन मिले। ये सारे लफ्ज़ जो हैं ये हमारा हक है, और इसको दुनिया छीनने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन द वन थिंग that nobody can touch, and I always tell this to women, irrespective of what they're going through, the one thing nobody can touch is what's inside. And people will try and try to break you from the inside, but within us we need to know that we deserve all the good things. I love that as a message. And I think we are questioning ourselves, we are doubting ourselves or our abilities or the power that we hold within ourselves. And I think the wear and tear, like you said, पर नोचना, वो इतने नोचे जाते हैं कि एक point बिल्कुल ऐसा आता है that you second guess, you doubt yourself. And I love the message that you just shared with us. Mallory,
very quickly, if someone's interested in artificial intelligence in Pakistan, what is the first few steps you'd recommend? How do they, start this journey, this relationship with technology and artificial intelligence from like a very intermediate or, point of view? Absolutely. Well, for better or worse, the AI is coming. It's in a lot of search engines, it's in a lot of apps increasingly. So there's opportunity to play with it and to enjoy it. I think we should be excited about the joyful applications of it as much as we are worried about the threats. So I'm someone who I think that this is similar to the democratization of the internet. We should really embrace it and try to shape it as much as we can. So use what's already out there. In addition, I can't tell you how overwhelming the content is online for online courses as well. There's a lot of folks, just everything from YouTube videos to more academic, open kinds of courses that you can take on just how to get started making little apps, right? Or like little integrations that, maybe can be fit for purpose for your domain. If you're a nonprofit, you could start thinking about how to optimize, certain tasks in that sense. I like to think that for me, the exciting part is when the AI can enhance what you're already doing rather than replace people or replace tasks, right? We're not trying to completely swap out different functionalities. The robots are not going to take our jobs, but they might make our jobs easier to do and less tedious, and that would be a really overall win. So that's kind of like a next step, is to, take some education, take some classes that help you build something smaller. And then I think, there's a lot of folks to take that are interested in the next step, which is let's make them better, right? Let's think about how we can build something from the ground up that's better. We have some natural limits to the already big, I guess, right, models out there. So, ChatGPT, Llama, all of them have already been trained on and deployed with the available data out there. And we've already mentioned that it's overwhelmingly English. So there's some limits there. They're not going to necessarily improve in a lot of big and meaningful ways. Like they were launched and that was the big leap. The next big leap is going to come from elsewhere. It's got to either have completely different sources of data. It's got to have really different and interesting applications. And I think that for the most part, that innovation in the space where I exist in the West, in the English speaking world, has kind of reached its limit of so it's going to have to come from elsewhere, and I'm excited to see all of the different applications that come from Southeast Asia, in places where the populations are more different, and really huge, like huge potential for data. And I'd love to step in if I can give you some examples actually from sure. South Asia of like AI use, because I think that might be an interesting thing. So one of my favorite examples actually comes from a startup in India called OpenAI. And what OpenAI does, Nyaya means justice in Hindi, and so it's an open justice platform, and also it has AI in it, so it's a nice play on words. And what they do is they have built natural language models based on. So India has hundreds of languages. It's actually one of the most language diverse countries in the world, and their application helps farmers and people who don't have sort of writing and reading literacy to use their their app, which uses their like language models in local languages, to fill out government's bursary forms. So this could be for like agricultural grants, it could be for like, whatever government forms. And I just thought, what an interesting Yeah. example. That is a real innovation that's helping a lot of people. Chain itself, the non-profit that I run, we are also building a feminist AI, which is to support survivors in writing legal letters when it's around cases of domestic violence, sexual violence, tech abuse. And there's a couple of other, there's a really great organization in Argentina. And what they're doing is they're taking all the court sort of decisions and
from this one or this one. They started with one court because they knew like they were able to get to the judge. So and all the judgments are actually digitized in that region, which is great. I wish that was the same case in the UK, and it's not. But so they take the digitized judgments and they look for gender. They do gender analysis on it. So then they are able to share that data both with their Ministry of Justice and their judges to see how are you actually the same, like what kind of penalties are being given to women for the same crimes against men, what kind of things are you seeing. So they are able to do the analysis, which is really helpful for everybody who works in the sort of the legal reform or legal justice space. So like these are just a few examples. There are a lot more interesting ones coming through, and I just think these are the I live for these examples because it's Yeah, just so great to see yeah. the different ways that it's being. Another one is in Brazil, and they're actually using AI to locate communities that are unmapped. They're not connected to the internet, so they supply them with internet connections, and then they use them and their AI model to actually map the parts of the geographical parts of Brazil. Brazil is huge, that they don't know have much ecological data on, and that data is then available for everybody. So these are just a few examples. Another one I think is an example is less coming from it's like a big tech example, but I think Google Translate auto captioning is a great and a very exciting space because language depletion because of like the rise of English as a sort of international medium is a big problem for especially local dialects and languages. And it's really interesting how YouTube, for example, having auto captions available in so many languages, which is a completely AI driven initiative, has made so much content more available, both from the global south to the global north and vice versa. Thank you so much, Hira and Mallory. I mean, I just feel like this is just a starting point to kind of delving deep into this conversation, and there's so much more. And I think by the time we go into 2026 and moving forward, there'll be so much more, as I'm understanding from what you're sharing today. Thank you so much for being with us. And before I end this conversation with you two, are there any lasting thoughts, last messages that quick messages you'd like to give? No, thanks so much for having us. This has been a really interesting conversation for me as well. I learned a lot from you, Hera, and your questions, Rama, have been really great. I just think that, yeah, we haven't gotten into a lot of the harms. We talked a little bit about them, but there are so many more. And I actually think that's a bit refreshing. You know, I'm hearing a lot of panic around AI, oh, what is it going to do? It's going to be such a problem. And I feel a little fatigued by all of that. Not that it isn't true. And I think there have been some excellent researchers who have broken down what those harms are and how we can address them. It's because there's so much potential. There's so much potential for folks to really become empowered by it and just creative, really. Like, I'm just looking for the joy again, the creativity. Like, I'm so bummed out by social media these days. It's just not always a nice place to be. And I miss, being able to go online and really enjoy what I'm seeing and feel that it's inclusive and it's diverse. And that people are having a good time. So maybe this is the future. At least I hope so. And I think it's up to the folks watching to take some inspiration from this and build really fun, exciting things. Thanks. I love the optimism too, and I think that should be the approach moving forward, because like you said, we are constantly bombarded with how we can fear technology. So I love this new approach. What would you say, Hira? I think Mallory covered it really well, and I feel very similarly. I have less of a message and more of a request for everybody in the audience. I'm always on the hunt for good examples of the use of AI from outside the West, because I get to speak globally at different events. तो अगर कोई भी examples, कोई projects, कोई research, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है कि दुनिया को उसके बारे में पता होना चाहिए, irrespective of what stage it's at, please do share it with us. You can find me on social media. It's just my name everywhere, and I would love to hear from you. Thank you so much, both of you. And from me, Ramachima, I'm signing off. We are going to now open to the audience's questions to these two wonderful individuals.
Hi, everyone. I can go ahead and start a response. Yes, I think there is a reckoning that's happening with the large language models that have been scooping up all the data lying around, including from places where there was not express consent to do so. And there are some lawsuits about that. There are pending frameworks and policy frameworks to deal with this going forward. A lot of it has to do around intellectual property, but I do think this is important to get right. There are definitely technical underpinnings that need to change as well, where a website or a platform can say to another platform that might be crawling that site for data, you know, you're not allowed to crawl here, you're not allowed to have this data. That there's actually not a lot of technical controls on that sort of thing, surprisingly. So there's ongoing work in standards bodies to actually now go back and deal with that. Thanks very much.
in the global south. If we talk about South-South internationalisms and its relationship with movements, then feminists stand at the very forefront of them. So I think at this time when we're also reckoning with a lot of economic, war-based, neoliberal, and gender-based injustices, it's important for us to think about how anti-colonial and anti-imperialist struggles can be challenged, and of course how feminists have done that. And I think the most important part of their struggle is that they have, especially those who work on southern ground or fight from the southern ground, they have challenged Western frameworks around feminism or gender equality or lack thereof. And they have reconstructed constructs and reconstructed theory in light of the movements that they have been at the forefront of. So I would now like to maybe talk about the panelists themselves, since we're talking about the connection between feminist internationalism and South-South internationalism. I think that those of you who know any of them, or again, ideally all of them, would know that they have been at the forefront of the feminist struggle in Pakistan. 3 of them are founding members from Women Action Forum, which is a leading feminist and women's rights collective, I would say, or rather informal organization, which has decades of history of feminist struggle in Pakistan. With that, I'd like to, of course, introduce the panelists. First and foremost, we have Khabar Apa, Khabar Mumtaz, who is, as I said, one of the founding members of WAF. She basically, her activism goes back to Ayub's time, when there were student protests happening. There was a lot of, I think movements were in their prime at the time. And even after that, she also was a part of activism during General Ziaul Haq's time, which really kind of took all of us, especially women, way back. After forming WAF, some of her most notable achievements have been being the chairperson of the National Commission on the Status of Women, which I think she led for 6 years, from 2013 to 2019. And she's also the CEO of Shirkat Ka, which is the leading feminist non-governmental organization of Pakistan. Then there's Farida Shahid, who is also one of, as I've said multiple times now, the founding member of WAF, as WAF was formed in Karachi. And she's a sociologist, she's a renowned feminist activist. She is currently leading Shirkat Ka, I think for over a decade, she's been its executive director. And she was the first UN Special Rapporteur on Cultural Rights, which was, I think, in 2012 to 15, and she's a special rapporteur now as well on the right to education. And she has over 4 decades of experience. She has written a lot, done a lot of field work in regards to feminism, culture, and development, and has earned international recognition as well. Then I'd like to also, since we have Uzma Appa here as well, introduce Uzma Nurani, who is another founding WAF member. It really is a powerhouse panel. And she has been a gender and human rights activist for almost 3 decades. To my knowledge. She has been a part of the Human Rights Commission of Pakistan. She used to be its co-chairperson. She is also the founding trustee of, again, another feminist behemoth, this shelter by the name of Pana, which provides survivors of violence, women, the support that they need, and is really kind of built around, I think, a feminist ethos, that it really is an institution, like that is unlike anything else. Lastly, but of course, not the least, we have Shazadi Rai, who's also a comrade of mine, but she is a rights activist who made history in May 2023 as the first Khwaja Sara member of the Karachi Metropolitan Corporation City Council, KMC. She has worked as a violence case manager as a part of Gender Interactive Alliance.
She is also one of the key organizers of both Aurat March Karachi and Sindh Murat March. And for those of you who know anything about Sindh Murat March, you would know that it's an annual demonstration that's led by Khwaja Siraz, and it's a direct challenge and a site of resistance standing against right-wing attacks and transphobia and overall state repression. So with that, let us move on to hear what our panelists have to say. My first question is for Khawarapa. Uh, as the former chairperson of NCSW, you obviously have engaged with the state a lot, and you've also at the same time been a part of long-standing human rights and particularly feminist struggles. How do you see the role of state institutions and what we need to grapple with as a part of our broader movement, especially when we're engaging with feminist solidarities? And do you think that national commissions and legal frameworks can effectively push back against global economic and political forces? Apart from that, of course, because you've, along with Farida Appa, along with Uzma Appa as well, like have you worked a lot on building transnational feminist solidarities? Do you think that those movements as well, or like a more internationalist feminist movement, remains constrained by states, like state limitations, and how have you challenged those through your work? Thank you for, first of all, for having me here, and for the introduction also. I think you have two-part question actually. Yes. We're talking about state institutions and how they can influence global order, especially as it affects women. And the other is the connectivity with the global movement itself. So, what I find that the state institutions, especially statutory institutions, have a very specific role to perform within the country. And they're there to promote and protect women's rights, and they're supposed to be independent. And I think there is always a tension between the government of the time and the institutions, that they are to be independent because they are there to monitor government's compliance with the constitutional provision for women's rights as well as the international commitment. So both those have to be compliant with, and a commission's task is also to make sure that that compliance is taking place, which means they're often critical of what the government is not doing. And that does create a tension between the commission and the government. The other thing is that the focus of the commission, of course, is on making sure that within the country, women's rights are not violated, and the institutions that exist to respond to women's issues are functional. So big thing is not really to take up individual cases, but the sum of those cases and make sure that justice is provided. So it's a very vital role, but at the same time, because of the opportunities that you get to go outside the country and interact with other institutions, you get the opportunity to push forward the agendas which are the global agendas which impact women in our country. How the extent to which you influence those is not gaugeable, because even internationally, globally, those issues are raised but not necessarily addressed, because the global, especially the economic, the neoliberal order is so intertwined and enmeshed that it needs a different kind of opposition from all countries, especially where it is originating. So our task is, of course, at the Commission is to raise those issues and interact with government, provide the evidence of the impact of those issues on women in Pakistan. And I will also say that the kind of evidence that you generate is not always welcomed by the government itself. So I can tell you our own experience of doing the baselines for women's economic empowerment or rural women, or even our commitment under Beijing or Beijing Conference. And we find that our reports, the government was not very happy to submit those reports, although they used it for the information because the information was there, but they didn't want to present it. So that continues. It's always a tension. And the other thing that I will talk about, our generation, which is 40 years behind you, or above you, or whatever you say,
At the regional level, we connected more. We followed what was happening in other countries in the region, and there were connections and there were opportunities for connections also. So with the result that there was a louder voice, South Asian voice, that we could consolidate and take to the forums, like the international conferences of the last century. So those opportunities, I'm not sure whether those kind of things happen now among the youngsters, because those connections are very important where you want a collective voice internationally. So we did have opportunities, but we also followed what was happening in Bangladesh, for instance, or what was happening in India. If the Commission on the Status of Women in India, when it was formed before the one in Pakistan, much before. It generated a lot of interest in us to know what is that function, how do we model them, where are things happening globally, especially in the third world. And that's how that connectivity, otherwise your voice is not heard unless you can, have it across the same kind of people, South Asia, but also South America or anywhere else, which is South and suffers the same sort of development as well as impact. So maybe you have a second round, but I think for the time being, to start off. I think we are talking about also borders being less porous now. The kind of feminist solidarities that were transnational. I don't know if you see them now. There are some opportunities, but they're few and far between, as Khabar Appa mentioned. So Farida Appa, my question to you is, because obviously your role was vastly different. It was of a UN Special Rapporteur. It still is. But what kind of tensions arise when feminist struggles enter global governance, enter international advocacy, and how can they be navigated without losing their radical edge? And apart from that, of course, when you're building meaningful solidarities across borders, it's easier to develop relationships where advocacy can also be stronger. Do you feel that that sort of landscape has changed significantly because of there not being as much cross-border exchanges as before? Thank you, and thank you for having me. और अगर इजाज़त है तो मैं उर्लिश में बोलूँगी ताकि लोग जो हैं वो बात कर सकते हैं. आप लोग इतने दूर दूर बैठे हैं. हम promise we will not bite you, we won't do anything, even though we're known as the crazies from half a century ago. आपने एक ये सवाल पूछा था कि आपने जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है उसके हवाले से हमने चैलेंज किया. मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस वक्त हमने जो हमारी हकीकत है उसको देख के अपने लाए अमल किए थे. वहाँ पर आपके एक आमिर थे, जो वैफ की बात हो रही है, ख़वातीन महाज़ अमल के एक आमिर थे, उन्होंने हर हक़ जो है वो छीन लिया था. औरतों के हकूक़ जो थे वो पीछे ढकेले जा रहे थे. जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं उनके, जो वर्कर्स हैं उनके. तो हमने ये नहीं सोचा कि हम किसको चैलेंज कर रहे हैं. हमने कहा कि इस वक्त यहाँ पर हमें ये काम करना चाहिए. उसी में से आपकी थ्योरी निकली. And the theory, yes, it did challenge the Western feminism, which was not looking at structural and systemic things very often and looking at individual rights as opposed to societal rights, which is a big difference, I think. लेकिन जिस तरह से खबर ने कहा था, वहाँ पर उस वक्त हमारे मौके भी थे. लेकिन ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो साउथ एशियन लिंकेजेस थे ना, उसमें हमारी दोस्तियाँ हो गई थी. और हम में से कई एक जो थे वो हम एक डेवलपमेंट सेक्टर जिसको कहते हैं ना उसमें थे. जो मौका हमें मिलता था हम आज जाके अपनी दोस्त ढूंढते थे कि हम जैसे ख्याल कौन रखता है यहाँ पर. और उस वक्त शायद एक आध और इदारे थे, जैसे एशियन पैसिफिक डेवलपमेंट सेंटर एक होता था, उसमें रिसर्च बहुत करते थे. तो रिसर्च में हम लोग भी शामिल थे. वहाँ से जो आता था हिंदुस्तान से, श्रीलंका से और जगह से, लेकिन साउथ एशिया ख़ास तौर से हम उनको पर्सनली जानने लगे थे. वो पर्सनल दोस्तियाँ जो हैं, मुझे नहीं पता है इन द वर्ल्ड ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड विच यू हैव टुडे whether you have the same kind of empathetic real solidarity. The solidarity was such कि एक ज़माने में यहाँ पर जब एक वो सफ़िया बीबी का केस हुआ था और उसमें हमारे हिंदुस्तानी बहुत पक्के दोस्त थी, उनसे हमने कहा कि मेहरबानी करके आप सामने नहीं आए बिकॉज नेगेटिव रिपरकशन यहाँ पर होगा. सो इतनी दोस्ती थी कि उनसे कह भी सकते थे कि आप ये ना करें इस वक्त. इट्स नॉट गुड फॉर द मूवमेंट. सो लुकिंग एट व्हाट इज़ गुड फॉर द मूवमेंट, एंड आई थिंक जो थियराइजिंग ऑन द ग्राउंड था, अपॉर्चुनिटीज़ हम इस्तेमाल करते थे. और ये है कि आज का सिनेरियो बिल्कुल फ़र्क है. अब मैं तो सबसे कहती हूँ, मैं तो डायनासोर हूँ. मैं को सोशल मीडिया पे नहीं जाती हूँ. मुझे वो फ़ोन को फ़ोन की तरह इस्तेमाल करती हूँ. वो लोग कहते हैं आप बड़ी बेवकूफ़ हैं.
तो बेवकूफ़ होंगी, लेकिन मैं उस ज़माने की हूँ जिसमें मुझे ये नहीं इतना लगता है. Social media जो आपका है, it's both a boon, but it's also the bane of your lives. Because social media में attention span बहुत कम होता है. उसमें जो एक दफ़ा आपने बोल दिया तो वो पता चलता है चर 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 हर जगह पहुँच जाता है. There's no time to explain and overcome and build those relationships of trust which you need if you're doing a movement building. अब मैं ज़रा आ जाती हूँ कि जो आपका UN का पूछा था ना कि UN के स्पेशल रैपोर्टरशिप ये वॉलंटरी काम नहीं है, तो मुझे पैसे नहीं मिलते हैं इसके लिए. लोगों को गलत फहमी होती है. तो पैसे नहीं है, दिस इज़ इन एडिशन टू आप काम जो कर रहे हैं वो आप एक और काम करते हैं. उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हमने इस तरह का जो UN का सिस्टम्स हैं उनको लीवरेज नहीं किया है. और ये एक ज़माने में जब हैना जलानी भी होती थी या आसमा जहांगीर स्पेशल रैपोर्टर्स, वो भी हमसे कहते थे कि कम एंड रीच आउट टू अस, हम नहीं करते थे. करंटली जो मैं काम सॉलिडारिटी साउथ सॉलिडारिटी के आपने बात की, जो सबसे ज़्यादा शायद मैंने किया है वो फ़िलिस्तीन पे किया है. फ़िलिस्तीन पे 1.5-1.25 साल अब हो गया है. हमारा एक ग्रुप बना हुआ है स्पेशल रैपोर्टर्स का. हमने 160 स्टेटमेंट्स पिछले साल में दिए हैं. दैट्स अ ह्यूज नंबर अगर आप देखें कि कितने हैं. उसके अलावा जो हमें मौका मिलता है फ़िलिस्तीनियों की बात करते हैं. आई हैव बीन थैंक्ड पर्सनली. आई हैव यूज़ द फोरम. जब मैं अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही थी जून में इस साल, बजाय इसके कि रिपोर्ट सिर्फ प्रेजेंट करूं, आधा वक्त मैंने फ़िलिस्तीनियों पे बात की और जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे. सो आपको ये देखना है कि कौन से मौके आपके पास हैं, वहाँ पर आप ढूंढें अपने एलाइज. क्योंकि अगर हमें बुलाया गया किसी डेवलपमेंट फोरम में तो इसीलिए बुलाया गया ना कि वहाँ पर भी कोई इस सोच के साथ बैठा था कि हाँ ऐसे लोगों को भी सुनने की ज़रूरत है. So that's what I would say. It's difficult. Look for the opportunities. The last thing I want to say is ensure that you do not presume the risk factor for others. अब Women's Action Forum के तहत हमने कभी किसी और को ज़बरदस्ती कहीं लाए नहीं, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर है वो हर एक के लिए अलग होता है. और बहुत पहले एक दफ़ा जब हमने अपने एक्टिविज़म शुरू किया, इट वाज मार्शल लॉ. हर चीज़ पे पाबंदी थी. Street protest was banned, speaking out was banned, censorship इतनी ज़्यादा थी, लेकिन हम हर वक्त बाहर निकलते थे. माल पे यहाँ पर लाहौर शहर में सारा वक्त निकलते थे. इतने निकलते थे कि एक दफ़ा YMCA ने कहा था केक डेमोन्स्ट्रेशन, वहाँ पर पुलिस पहुँच गई कि रेसिपी नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पे वो वहाँ पहुँच गई. बट एक खातून ने हमसे कहा था हम आपके साथ हैं, लेकिन हम आपके साथ सड़क पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप जब सड़क पे जाएंगे तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी. नौकरी जाएगी तो यू कैन अफोर्ड इट मोर देन वी कैन. सो देयर इज़ अ डिफरेंट रिस्क. अगर हम पकड़े गए तो जेल जाएंगे तो हमको तो रेप कर देंगे, आपको नहीं रेप करेंगे. सो ये दूसरा एक रिस्क है. तीसरा रिस्क ये है जब आप मार खा के घर पहुँचेंगी तो आपके तो ख़ानदान वाले वाह वाह करेंगे. हम जब मार खा के घर पहुँचेंगे तो उल्टा हमें और मार पड़ेगी. So please, whenever we're talking about solidarity, make sure you understand where people are coming from. Do not presume. That's the only way to build trust and move forward, and to really have solidarity. जिसकी आप बात करें, चाहे South हो या South North हो. Please don't forget the South North is probably as important as the South solidarity. अगर हम दुनिया बदलना चाहते हैं तो उसमें सबको शामिल होना चाहिए. हम काम करते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ. जो आपके पेजेंट्स हैं उनकी सिचुएशन फ़र्क है, जो आपके कहीं काम कर रही हैं वो फ़र्क है, जो घर में बैठी हैं उनकी फ़र्क है. सो लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर. हम एक दूसरे से सीख सकते हैं. जब आप एक दूसरे के काम के बारे में नहीं पता करते हैं, then we don't have that collective creative imagination to move forward. That was excellent. Thank you so much, Farida Appa. And I think जो आपने बहुत ज़रूरी बात की वो again solidarities cannot be assumed. आपको organically उनको build करना है और उसमें जो जदोजहद होती है, sometimes it's also brunt work and boring work and work that may not be something that we conceive, मतलब just by way of being online, for instance. But I think with that एक जो बहुत ज़रूरी काम आप
सब की जनरेशन ने किया वो रिसोर्स बिल्डिंग पे भी किया है. एंड इसी बात पे मैं उस्मा आपा के पास आना चाहूँगी क्योंकि आपने इतने साल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काम किया. यू ऑल्सो हैव अ 3 decades long experience in like as an activist. And most importantly to me at least, आपने एक मतलब पना जैसा behemoth बनाया which really is again a feminist shelter of its own right, even in terms of the kind of space you've built. And हमें पता है as movement builders के वसाइल बनाना कितना मुश्किल काम है. So उस पे I would like to ask you कि I think when we're trying to strengthen human rights networks, or when we're trying to build infrastructures of solidarity and resistance, how easy or difficult is that kind of work, and why is that work important, firstly? But then I think जो international feminist politics की अगर हम बात करें या South की भी बात करें, तो how is this kind of resource building work an important part of whatever we're trying to build globally, or whatever kind of pushback we're trying to give to global forces of any sort? Thank you. Thank you for appreciating Pana. I know you visited it, so you know more about it. ख्याल से फरीदा ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ पर बात करी है और I think शुरू से like since Women's Action Forum was formed, it had ideas. It was not sort of, it was TK, it was a homegrown movement, but it was influenced by what was happening in the West also, where there was in 75, it was the decade where we were talking about women's rights and all that. So obviously that influence was there. So the connection is always there. When we talk about women's rights, it's not in isolation. It is always in context globally, whatever is happening to women, and how we build solidarities and connections and move forward. And my activism started like Farida also from, that was where I learned about feminism. We had people like Farida and we had people like who had studied feminism. And initially when we came together, it was learning for all of us, learning from each other, trying to understand. I remember we used to have these study circles and collective efforts to understand what our work is and how will we move forward. So I came into WAF initially as I was part of Tehreek-e-Niswa and I was representing that, and then WAF became an organization, and that's how I've been with them. And what difference in Karachi WAF was, I think, because WAF started from Karachi. So WAF Karachi had a lot of people who belonged to political parties also, so particularly the leftist parties. So there was my mother-in-law who was a very staunch leftist, and she had her own women's rights group. So, and there was another Iqbal Sultana, jinki apni thi. Phir there was Anis Haroon, who was from People's Party. तो पॉलिटिकल सोच के साथ भी लोग आए थे, शामिल हुए थे हमारे साथ, जो अपनी एक पॉलिटिकल थिंकिंग लेकर आए थे. तो हम सब के लिए बहुत अच्छी एक लर्निंग हुई और बहुत अच्छा ग्राउंड बना. एंड इन कराची वैफ वी हैव पॉलिटिक्स अलग नहीं है फेमिनिज्म से, यू कैन नॉट सेपरेट द टू. तो वी अंडरस्टूड दैट आपको क्लास स्ट्रगल की भी बात करना है, आपके इकोनॉमिक राइट्स की भी बात करना है. सिर्फ फेमिनिज्म, जस्ट अंडरस्टैंडिंग फेमिनिज्म इज़ नॉट इनफ, बट इट हैज़ टू बी लुक्ड एट होलिस्टिकली. तो वो एक हमारा अप्रोच था. एंड आई थिंक वी हैव डन वेरी वेल इन वैफ. आफ्टर 45 years हो गए हैं वैफ को, आई थिंक, और हम अभी तक हैं वेरी मच. एवरी मंडे वी मीट. हमारा शुरू से कराची वैफ का तो मंडे था, तो वी मीटिंग एवरी मंडे. वी हैव न्यू मेंबर्स नाउ एंड वी हैव एक अलग से, ज़ाहिर है जब नए लोग आएंगे, आजकल के लोग आएंगे, एक नई सोच लाएंगे, एक नई तजुर्बात लाएंगे, तो वो मिली जुली स्ट्रगल है. एंड आई थिंक आई शुड pat ourselves on the back that we are still around, and we are moving forward. तो that's WAF बना. लेकिन हम लोग ने जब बात करी, हम women's rights की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ हमने शऊर बेदारी की बात की, हमने awareness about women's rights. And I remember Farida giving lectures and all that, and we were talking, हम लोग बात इस चीज़ों पर होती थी, अवेयरनेस करना है. तो जब आप शऊर बेदार करते हैं, तो साथ साथ हमने कानून साजी की भी बात की कि भाई जो कानून आए हैं उसको हमें बेहतर बनाना है. शऊर आएगा तो औरतें अपने हक़ के लिए बाहर आएंगी, तो कानून होना चाहिए उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए. तो हमने शुरू में वैफ का स्ट्रगल था, वाज मोर अबाउट bringing in laws,
एक तो वी वर कंडेमिंग द लॉज दैट वर बीइंग ब्रॉट इन बाय ज़ियाउल हक कि हम वो सब जो लॉ ऑफ एविडेंस था और नॉट ब्लास्फेमी लॉ भी था, हाँ, ये सारे जो कवानीन आए थे, जो ब्लैक लॉज थी, उसके ख़िलाफ़ हमारी स्ट्रगल थी. और साथ साथ के हम ऐसे कवानीन ओवर द ईयर्स we have come up with very pro women laws. तो जब शऊर की बात होती थी तो हम ये कहते थे, शुरू में हम लोग कहते थे नहीं, हम इंडिविजुअल केसेस नहीं लेंगे, हम तो ओवरऑल की बात करते हैं. बट यू कैन नॉट सेपरेट द इंडिविजुअल फ्रॉम द होल कलेक्टिव स्ट्रगल, बिकॉज इंडिविजुअल की जब तक आप पहचान नहीं करेंगे तो आप समझेंगे नहीं कि क्या उनके. एंड दैट्स वाई when the opportunity to set up a shelter came along, I really worked hard for it, and I'm very happy that we've been around now for 25 years. And from there, I've learned the stories about what women go through. यानी जो हालात हैं इस वक्त मुल्क में, इतने साल हो गए हम लोग की स्ट्रगल को, पर फिर भी जब औरत की कहानी सुनो तो यही एहसास होता है कि there is a long way to go. So that's how my activism is, and I'm so glad we have Shazadi now, who's also very active with us in Karachi. So BAF Karachi is thriving, moving forward. Pana is moving forward 25 years and she's still there. In fact, we've grown. We've 5-15 साल से तो public-private partnership हो गई है हमारी with the Sindh government. So we have a lot of cases that come to us through the courts and directly. तो हमारा, जैसे आपने कहा कि हमारा एक feminist approach है. It's unlike other shelters. My learning came from, when you're talking about international learning, of course होता है, connection होना चाहिए है. और मेरा, I had the opportunity of visiting shelters abroad when I was part of the IV इनका international visitors program जो था. So I visited a lot of shelters. It was about trafficking of women and children. तो मेरे वहाँ से मैं बहुत से learning material लेकर आई जो मैंने फिर दस्तक was my guru जिसको I sort of looked up to her and I took guidance from her. And so now we've never looked back. We're moving forward and bringing in more innovative ideas and ways to empower women as they come to seek shelter with us. So I can talk more later. Thank you so much, Usma Appa. Please. And I think the most incredible thing about Pana is that it's entirely self-sustained. It runs on, whatever donations people make. And of course, everything from जिस तरह से उन्होंने ज़मीन हासिल की. And overall, I think पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक shelter बनाना जहाँ ख़वातीन जो हैं वो, for the lack of a better word, मतलब they're getting a new lease on life. They're battered women. अगर आप और shelters में जाके देखें तो मतलब वो बहुत दबाव में होती हैं, but luckily Pana is not that kind of place, and I think we're grateful to you for setting something up like that in Pakistan. And इसी बात पे, क्योंकि हम वही again sort of engagement की भी बात कर रहे हैं कि किससे हम मतलब किस knowledge को हम develop करते हैं, किसके साथ हमारी मुजामत होती है, किसके साथ हम sort of halfway आते हैं. We're talking about several institutions, several spaces. So शहजादी, मैं आपसे ज़ाहिर है क्योंकि आप इतना integral हिस्सा रही हो सिंध मूरत मार्च की, KMC में आप काम करती हो, सालों से हम आपके काम को जानते हैं, मानते हैं. And I think कि जो आप लोगों ने मतलब मूवमेंट जो बरकरार रखी, उसको आगे लेके गए हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट भी ज़ाहिर है साथ साथ वो आपसे ही बल्कि सीख रही है, उसकी मतलब you've had to in many ways organize beyond state structures sometimes and beyond the kind of violence that trans people or Khwaja Siras have experienced in Pakistan, and you've had to build your own solidarities. आपको अपने survival networks पे खुद काम भी करना पड़ा है, with scanty support. And अभी मतलब from what I know, like हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं ट्रांस लोगों के लिए, ख्वाजा सराओं के लिए. तो इस सब में I think जो आप लोगों की जद्दोजहद है, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकते हैं. एंड जो वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ एक न्यू लिबरल गवर्नेंस का ज़ुमरा है, उसमें जो ट्रांसफोबिया हम देखते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में भी हम उभरते हुए देख रहे हैं, मतलब हाउ डू वी कनेक्ट दीज डॉट्स? I'd want you to talk about these things. देखिए, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एक ख्वाजा सरा कम्युनिटी हो, किन्नर कम्युनिटी हो, या फिर इवन हम कहीं पे भी साउथ एशिया में जाते हैं तो हम अपने आप को एज ए थर्ड जेंडर के उस पर जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने आप को एक थर्ड जेंडर के हिसाब से समझते हैं.
اور یہ کلچرل چیزیں کافی ٹائم پہلے سے چلتی آ رہی ہیں, صدیاں گزر گئی ہیں, اور بہت سارے ایون ایسے مذاہب بھی گزرے ہیں جو کہ ابھی بھی موجود ہیں, ان سب میں یہ ساری چیزیں ہسٹری میں موجود تھیں. ٹرانسفوبیا ساؤتھ ایشیا میں جو آیا تھا وہ گورے ہی لائے تھے. جب انہوں نے یہاں پہ اپنا راج جمع کیا تھا تب ان کے لیے ہم بہت ایک کہہ لیں کہ یوزفل نہیں تھے. انہوں نے جو لاز انٹروڈیوس اس وقت کرائے تھے وہ اسپیشلی کرمنلائز کر رہے تھے خواجہ سرا کمیونٹی کو, تیسری جنس کو, اور انہیریٹنس کا لا جو اس وقت سے ہی چلتا بھی ابھی تک آ رہا ہے, اس میں بھی ہماری جو انہیریٹنس کے ایشوز تھے وہ سارے ریزالو نہیں ہوئے بلکہ وہ بدتر ہوئے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ویسٹ ٹرانسفوبک ہے اور ساؤتھ ایشیا نہیں ہے تو یہ بات زیادہ کریکٹ ہوگی. آج کل ایک وہی بات ہے نا کہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں ہم اس کی ہسٹری کانٹیکس میں نہیں جا پاتے ہیں, لیکن ہاں یہ جو خطہ ہے یہ ہمیشہ سے خواجہ سرا کمیونٹی کو ایک رسپیکٹ دیتا آیا تھا. لیکن جب پاکستان بنا اور اس سے پہلے جب گورے یہاں پر آئے انہوں نے کرمنلائز کیا. ایون گوروں کی کتابوں میں کچھ کہانیاں ملی ہیں, جو میری شاگرد ہے, شی از کرنٹلی ان لنڈن, اور وہ ایک کتاب لکھ رہی ہے جس میں گوروں نے ہمارا ذکر کیا ہے کہ کس طرح آزادی کی جو پہلی آزادی کی گوروں کے خلاف جنگ تھی اس میں خواجہ سرا کس طرح آگے رہے تھے, اور اس کے بعد ایک رسپیکٹ کس طرح ہماری ختم کی گئی. اس وقت کے پولیس آفیسرز کو جب گورے آرڈرز دیتے تھے اریسٹ کرنے کا تو وہ کہتے تھے ہم ان سے دعائیں لیتے ہیں, اور وہ سارا تسلسل بدلا, اور اس کے بعد وہ عزت وہ احترام ہم حاصل شاید آج تک نہیں کر پائے ہیں. اگر ہم کہیں سیاست میں تو ہم اگر ہسٹری کو دیکھیں, آبویسلی ہسٹری پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے, بٹ ہم عورتوں سے پہلے سیاست میں تھے, ہم مشیر تھے, ہم ان کے خزانچی تھے, ہمارے ڈفرینٹ عہدے تھے, اور اس حساب سے ہم چلتے تو شاید آج ہم ایک بیٹر پوزیشن رکھتے سماج میں, جو اب ہم نہیں رکھ رہے ہیں. اور دوبارہ سے جو 2020 میں ہمارے جو بل کو چیلنج کیا گیا, اور سڈنلی پورے پاکستان میں ایک ہیٹ کیمپین, ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کی ایک انویسٹمنٹ سے ایک بہت بڑی ہیٹ کیمپین چلی کہ واہ بھائی مرد کی مرد سے شادی ہو رہی ہے, عورت کی عورت سے شادی ہو رہی ہے, اور ٹارگٹ کس کو کیا گیا؟ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو. اور اس ٹارگٹ کے بعد جب ہم نے پوچھا کہ کون شادی کر رہا ہے, ایون وہ کیمپین اتنی اسٹرانگ تھی کہ مجھے میری ٹرانس گرلز کا فون آیا کہ شہزادی میڈم وہ شادی الاؤ ہو گئی ہے تو کہاں سے ہوگی. تو میں نے کہا یہ افواہ ہے, اس کو روکو. لیکن ہم آبویسلی نہیں روک پا رہے تھے, اور اس کے بعد ہم پہ ڈفرینٹ قسم کے الزامات لگائے گئے ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. ایون ایک جو ہمارے سابقہ سینیٹر تھے انہوں نے اعلان کیا کہ جمعے کی نماز کے خطبے میں ان کے خلاف بات کی جائے, اور اس کے بعد فوراً ایک موب اٹیک اسٹارٹ ہو گئے تھے. لوگ جذباتی ہوتے ہیں, باتوں کو سنتے ہیں, ویریفائی نہیں کرتے ہیں, اور وہ ٹرانس کے گھروں میں آئے توڑ پھوڑ کرنے کے لیے. توڑ پھوڑ کے ساتھ انہوں نے چوریاں بھی کیں. یہ بھی تو ہمارا ایک بہت برا المیہ ہے, اور ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہم پارٹ تھے عورت مارچ کا. ویف ایک وہ پہلی جگہ تھی جہاں خواتین کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا برابری کے ساتھ, اور مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یہ فیمنسٹ عورتیں ہیں. بیسکلی فیمنسٹ عورتوں نے ہی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو اپلفٹ کیا کہ آپ خود کو کمتر نہ سمجھیں, کیونکہ جب ہماری اپ برنگنگ جو ہوتی ہے ماں باپ کی, اس میں بھی ہم کرمنل ہوتے ہیں ان کی نظر میں, ہم غلط ہوتے ہیں, سماج میں بھی غلط ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہم خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ایٹ لیسٹ میرا اور کراچی کی بہت ساری کمیونٹی کا تو ویف اور عورت مارچ ایک وہ جگہیں تھیں ہمارے لیے جہاں ہمیں عزت ملی, جہاں ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ ہمارا قصور نہیں ہے, یہ سماج کا قصور ہے, اور اس سے لڑنا ہے. اور لڑتے لڑتے جب ہم اس ہیٹ کیمپین پہ, جس میں ایک بڑی ڈیزائنر صاحبہ بھی آج تک پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, اور وہ کیس شریعت کورٹ میں نے لڑا, تو ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو جو مس انفارمیشن ہے, جو فالس انفارمیشن ہے, اس کو کیسے پہنچائیں. تو حنا نے یہ آئیڈیا دیا, سرخ حنا خانم, انہوں نے کہا کہ گرو عورت مارچ ہوتا ہے, اب ہم مورت مارچ کریں گے. اور ان دس وے ایک پاکستان کی پہلی سیاسی موومنٹ ہم نے اسٹیبلش کی. اور جب بھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی پہ بات ہوتی ہے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بات کرتی ہیں,
بہت ایک لمیٹڈ ان کو ایک اسپیس ملتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بھی فنڈنگ لیتے ہیں تو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے پاس ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں. جب آپ ایک آرگنائزیشن رجسٹرڈ کراتے ہیں، کیونکہ ہمیں پہلے بھی کافی دھمکیاں آئیں کہ ہم جیا کا اکاؤنٹ بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اپنے الفاظ سنبھالو، یہ لیفٹ میں تم لوگوں کا کیا کام ہے، سیدھے سیدھے اپنی بات کرو، یہ کیوں لیفٹسٹ بنی ہوئی ہو تم لوگ. تو اس وقت بھی دھمکیاں آئیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جس کو ہم انڈیپینڈنٹ رکھتے، جو بالکل فنڈنگ نہ ہو، جس میں کسی کی صرف آپسی ڈونیشن سے کام ہو. تو ہم نے سندھ مورت مارچ اسٹیبلائش کیا اور اب یہاں پر موجود ہوں. تھینک یو. اجازت ہو ایک چیز جو آپ پوچھ رہی تھیں شروع میں نا کہ ویسٹرن فیمنزم کی سوچ کس طرح سے ہم نے چیلنج کی، یہ مجھے یاد ہے کہ یہ جو تیسرے جنس کی بات ہے یہ ہم 1980s کی دہائی میں ہم نے یہ ایشو اٹھایا تھا. ہمارے ویسٹرن فیمنسٹ نے ہم سے کہا تھا نو سچ تھنگ، یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں. سو اس کے بعد ہی وہ ہے، کیونکہ یہاں تو ساؤتھ ایشیا میں ایک ریکگنیشن تھی نا. So I think یہ ساری چیزیں جو ہے نا where you're located is very important, but with brilliant work that you have done, we're so very happy. بالکل. And I think this is very important in terms of doing away with top-down interventionist approaches also. And again, وہی اگر ہم اسپیسز پہ واپس آئیں، جس طرح مطلب یہاں تو وہ شہزادی بات کریں about carving a space of her own, and Khwaja Sara carving a space of their own. And a lot of that work was happening. I know for a fact جیسا بنی بھی بات کرتی ہیں، مطلب ویف کر رہا تھا لیکن وہ ویزیبلٹی ظاہر ہے مطلب خواجہ سرا پھر خود آ کے انہوں نے ایونچولی کلیم کی. سو خاور آپا اس پہ آئی تھنک بیکاز obviously there's an intergenerational sort of element to this panel, given that, you know, we're of all ages here, really. So I want to ask you, obviously, because you engaged, and WAF particularly engaged with state institutions, and you yourself were a part of an independent watchdog that was engaging with the state, right? اب جہاں تک آج کل کی جو فیمنسٹ مطلب میری جنریشن کی جو خواتین ہیں، میں ہوں، آئی تھنک کہ ایک یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ شاید اسٹیٹ انگیجمنٹ نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی، یا ان اسپیسز آفیشلائزڈ اسپیسز کے ساتھ وہ والی انگیجمنٹ نہیں ہے. آئی وانٹ یو ٹو مے بی جسٹ یو نو لائک شیئر یور 2 cents on that, and maybe discuss how important it is. And I'm, of course, dissent at any level is important, but at the same time, do you think that we're at a loss for not engaging with official institutions? یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں جو آج جو ینگر جنریشن فیمنسٹ ہیں، جو اور قریب جو ینگر جنریشن کی آج کل کی جو آپ لوگ ہیں، جو آپ نے بات اٹھائی وہ بہت اہم ہے. مطلب آپ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی کے لیے ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اور جو ڈفرینسز، ایک ڈسکرمنیشن، ایک ایٹیٹیوڈز ہیں، ان کو ہمیں سدھارنا ہے، اور برابری اس وقت ہونی چاہیے گھر کے اندر سے شروع ہو اور پھر وہ آپ کی معاشرے میں بھی جائے. اور وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم جب تھے تو ہم تو حکومت کی جو وہ تھی ڈسکرمنیشن، اس کو چیلنج کر رہے تھے، اور وہ قانون لا کے کی جا رہی تھی جس کا اثر معاشرے پہ اور ہو رہا تھا. تو وہ جو کنزرویٹو، وہ دوسری جو ایلیمنٹس ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کو ایک شے ملی تھی کہ عورتوں پہ کے حوالے سے اور بھی ریپریشن کی بات کریں اور چیلنج کریں عورتوں کی حقوق اور ان چیزوں کو. اور آپ لیکن آپ لوگوں نے تو جو عام زندگی میں عورتوں کو، لڑکیوں کو جو ڈسکرمنیشن سہنا پڑتا اس کے خلاف آواز ہے. لیکن ہمیں جو ایک سسٹم حکومت بناتی ہے، ریگولیٹری سسٹم، وہ اپنے انسٹیٹیوشنز کے تھرو ہی اس کا اطلاق کرتی ہے. تو جب تک آپ اس سے انگیج کر کے اس میں تبدیلی نہیں لاتے تو معاشرے میں بھی اس کا پھر کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں. آپ کو مل کے اسٹیٹ کے ساتھ، کیونکہ اسٹیٹ از دی سورس آف ریپریشن اگر ہو رہی ہے اور وہ تبدیلی معاشرے میں نہیں لا رہی ہے، اور اس بات کو نہیں سمجھ رہی کہ مرد عورت کی ایک برابری ہوتی ہے. ہمارے آئین کے حساب سے بھی سارے سٹیزنز برابر ہیں، لیکن معاشرے میں سوشل نارمز جو ہیں اس کے تحت تو نہیں ہیں. اور ان سوشل نارمز کو تبدیلی کے لیے آپ کا انڈیویجول
لیول پہ بھی اسٹرگل ہے، لیکن جو نارم سیٹ کرتے ہیں وہ آپ کی حکومت ہے اور آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں. جب تک آپ ان کو نہیں انفلوئنس کرتے، ان کے ساتھ انگیج نہیں کرتے، تو تبدیلی آنا اور بھی مشکل ہے. اب ہمارے اپنے اسٹرگل سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو قوانین، بہت ساری ایسی چیزیں جس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اب سامنے آ گئیں. انسٹیٹیوشنز بھی بن گئیں، قوانین بھی بن گئے. اب ہم دوسرے لیول پہ ہیں کہ وہ تبدیلی آئے اس حد تک کہ جو قوانین ہیں ان کا اطلاق ہو اور وہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں کی سوچ بدلے. تو سوچ بدلنے کے لیے ہماری اپنی ایکٹیویزم ضروری ہے، اور تبدیلی کے لیے ہمیں حکومت کی بھی تبدیلی بہت ضرورت ہے. سو وی کانٹ ڈس انگیج، وی کانٹ جسٹ بی آئسولیٹڈ. پیپل ٹو پیپل آپس کا تو ہمارا جو رابطہ ہے اور نیٹ ورکس ہیں اور کلیکٹیو ایکشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کلیکٹیو ایکشن کے لیے جو ہمارے پورے نظام کو ریگولیٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کیے بغیر نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اگر خواتین نے اتنی آواز نہیں اٹھائی ہوتی تو یہ کمیشنز بھی نہیں بنتے. اب کمیشنز بن گئے، ان کو آپ نے انڈیپینڈنس بھی دے دی، لیکن آپ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا ہوتا ہے، اور اسٹرگل انسٹیٹیوشن صرف نہیں کرتی، اس کے ساتھ جن کے اوپر اثر ہو رہا ہے ان کو بھی اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی. تو جد و جہد جو ہوتی ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی، اور جو کہ سورس آف ریپریشن ہے اس سے بغیر انگیج کیے بھی نہیں ہو سکتی. تو ہمارا تو یہی خیال تھا. اور آپ لوگوں کی جو ایک اسٹرگل کا جو بہت اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھے وہاں سے تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس تبدیلی کے لیے آپ کو ادھر بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. Yes, I think it's very important to not cede space, and especially the space that all of you have gained for us over the years and decades. Farida Appa, since you've also, obviously, you've been a cultural anthropologist by training, and knowledge production has been a big part of your work, the part of other, women activists' work. Dr. Rubina Sehgal ne kaam kiya, Nigat Saeed Khan ne kaam kiya. آپ سب نے دونوں نے اپنے ساتھ ایک بہت سیمینل کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, which won the Prime Minister Award, I think, in '89. So how important is writing history, rewriting history from, again, the perspective of South-South internationalism, and what does writing history do? Because I think جو knowledge اور جو کام لکھنے کا through the centers formed, through, of course, like engaging with several spaces, آپ لوگوں نے کیا ہے, مطلب that is why we know of the feminist movement today. That is why we have this generation of feminists also, following suit. So how is sustaining that kind of work, like developing the kind of struggle that we're embroiled in on Southern ground? Okay, I am someone who loves history, even though I'm not a historian, because history tells you where you're coming from. And as Orwell said, he who controls the past controls the future. And that who controls that is who's in power today. If we do not look at history, you're not going to be able to project کہ بھئی ہم نے جانا کہاں ہے. اپارٹ فرام جو ہم نے خبر میں نے لکھی تھی کتاب جو پاکستانی خواتین کے بارے میں تھے, ایک اور کتاب میں نے لکھی تھی جو ہے اٹس کالڈ گریٹ اینسیسٹرز, جو کہ مسلم کانٹیکس میں خواتین نے جو کہ 2nd century آف اسلام سے لے کے 1950s تک جن عورتوں نے کھڑے ہو کے جد و جہد کی ہے, نہ یہ کہ جو آپ کی شہزادیاں تھیں اور جو ملکہ تھیں جو خودکشی کر رہی تھیں یا کسی اور کو مار رہی تھیں, لیکن انسانی حقوق کے لیے اس پہ ریسرچ کی کر کے, کیونکہ یہ ہم بھول جاتے ہیں. ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو کہ کھڑا ہو کے اپنے آواز انصاف کے لیے کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ. جو ہم نے ریسرچ بھی کی ہے پہلے بھی, تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یو نیڈ لیجٹمیسی ٹو ایکٹ. دا لیجٹمیسی ٹو ایکٹ جو ہے نا, کہ آپ کس طرح سے بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہاں ہمارا حق بنتا ہے. یہ نہیں کہ ہم کریں گے, حق ہے کہ میں کھڑے ہو کے اپنی آواز اٹھاؤں اور کچھ کام کروں. وہ آتا ہے 2-3 چیزوں سے, اور اس میں سے ایک جو ہے نا وہ ہسٹری ہے, دوسرا جو ہے وہ ایک سوچ ہے, جس طرح سے فیمنزم, انسانی حقوق کے موومنٹس کی بات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں وہ ہمت دیتی ہے کہ ہاں جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. یہ گریٹ اینسیسٹرز جو مجھے ملے, نام اس لیے رکھا تھا کیونکہ میں پڑھ رہی تھی فٹ نوٹس, ان دا فٹ نوٹس, بیکاز یہ مین ہسٹری میں نہیں آتا ہے. لیکن ہسٹری کون لکھتا ہے؟ اگر ہمیں اپنے لیے لکھنا ہے تو آپ اس طرح سے لکھیں جو آپ کی نظر سے ہے
اور جو فیوچر کی نظر سے آپ رکھیں کہ پیچھے سے کیا چیز آپ کو ویلیوبل لگتا ہے، سو وہ کر کے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہم نے ریسرچ تو ضرور کرنا ہے، طریقۂ کار لوگوں تک پہنچانا. شاید آپ لوگوں کو نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے کیونکہ آج کل کوئی کتاب نہیں پڑھتا ہے. سو یہ آپ کے جو سوشل میڈیا ہے، آپ کے تھیٹر جو ہے، آپ کی میوزک جو ہے، اس کے ذریعے کسی طرح سے. میں تو بہت امید ہے، ایک زمانے میں کوشش کر رہے تھے کہ جو ہم نے لکھا ہے اس کو ایک کارٹون شکل میں اگر بنا دیں تو زیادہ لوگوں تک پہنچے. یہ کہانیاں ہیں جو ہمیں اپنے لیے اور آئندہ کے لیے سوچنی ہے اور لکھنی ہے. تھینک یو. اسی حوالے سے ایک بات میں اور کہوں کہ کیونکہ خواتین نے ہسٹری نہیں لکھی اور جو خواتین کی کنٹریبیوشن ہے وہ پوری سامنے نہیں آتی، تو میرے خیال سے یہ ایک ایریا آف ہسٹری ہے جو کہ ہمیں اپنی ہیروئنس کو سامنے لے کے آنا ہے. اور اب آج کل کچھ لوگ ہندوستان میں تو بہت کام کر رہے ہیں، یہاں پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ماضی میں جو ہیروئن رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے اسٹرگل ہیں، چاہے اپنے گھر کے اپنے علاقے کے ہیں یا ہسٹری کے حوالے سے ہیں، ان کو بھی ڈھونڈ کے اور ان کو لکھنے کی ضرورت ہے بہت سخت. Just say one more thing. Sorry, Ijazat. I know we're behind time, but we started late. وہ یہ ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ہم ٹریننگ پروگرام کر رہے تھے. میں نے کتاب کے لیے لکھنے کے لیے نہیں کی تھی. وہ ایک ٹریننگ پروگرام تھا ایک فیمنسٹ انسٹیٹیوٹ میں، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اپنی ہسٹری میں آپ یہ دیکھیں. لیکن اس ہسٹری کے کتاب میں اور جو ٹریننگ پروگرام میں تھے اس میں کئی خواتین جو تھیں وہ نان مسلم تھیں، اور ان کی آواز اس لیے میں نے جان بوجھ کے وہاں رکھا کیونکہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، اگر آپ انسانی حقوق کی طرف سے ایک نظریہ دیکھتے ہیں تو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ایشوز جو جینڈر کے ہیں، ایشوز جو انصاف کے ہیں، وہ ایک ہی ہوں گے. سو وہ جان بوجھ کے بعد میں کیا ہے. اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو ریممبر دس جسٹ ٹو سے دیٹ گریٹ اینسسٹرز از ناٹ جسٹ مسلم ویمن ایون دو اٹس فرام دیٹ پرسپیکٹو. Thank you so much for that. And I think it's really, really important, especially with the wave of anti-intellectualism that we're seeing, کہ ہم ایجوکیشن یا نالج کا جو کام ہے اس کو پیچھے نہ چھوڑیں. اینڈ آئی تھنک اپنے آپ کو تعلیم دینے سے ہی ہم اور تحریکوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہم اور انسانوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہمارے میں ایمپتھی پیدا ہوتی ہے. جس طرح فلسطین میں جو جینوسائڈ ہو رہا تھا، ہم نے پڑھ کے ہی ان کے بارے میں اور ویڈیوز دیکھ کے لوگوں کی باتیں سن کے ہی ہم نے، اور وہ بھی تعلیمی کام ہے. اینڈ آئی تھنک اس سب میں ایک الزام جو انفارچونیٹلی ہم فیمنسٹ پہ لگتا ہے، وہ لگتا ہے کہ جی یہ تو بورژوا سے ہیں، یا یہ کیا کہتے ہیں کہ اپر کلاس ہیں. اینڈ اس وہاں پر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی بیکاز اب obviously ایک تو مطلب جنریشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ ایجوکیٹڈ ویمن who fight for their rights. And Farida Appa has also written about it. انہوں نے Kara peasants کے بارے میں for instance لکھا ہوا ہے. But other than that, when we have institutions like Pana, where there is this kind of feminist consciousness raising happening also, right, of women, کہ بھئی آپ کو نہیں، آپ مار نہیں کھا سکتے، دیٹس ناٹ اوکے. آپ کو اپنی زندگی خود سے بلڈ کرنی ہے، آپ کے بچوں کو آپ نے صحیح سے خیال رکھنا ہے، آپ کو اپنی کیپیسٹی، بیکاز آئی نو کہ پنا ٹرین بھی کراتا ہے خواتین کو سو دیٹ دے آر ایبل ٹو ارن اے لیونگ. تو اگین جو یہ انگیجمنٹ ہے with several spaces in our society, despite whatever kind of narratives we're being fed, how important is that to challenge whatever traditional norms exist. And again اسی میں ظاہر ہے کیونکہ ہمارے بارے میں بہت افواہیں پھیلتی ہیں کہ گھر توڑیں گی، یہ کریں گی، ہم کس طرح سے as the current generation of feminists in ideas کو sort of push back دے سکتے ہیں اور ان سے لڑ سکتے ہیں اور ان کو dismantle کر سکتے ہیں. آپ بات کریں کہ ہماری جو خواتین آتی ہیں ان کے ساتھ، لیکن میں بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ان سے سیکھنا پڑتی ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ جو آ رہی ہیں ان کو اپنے پتہ نہیں ہے اپنے رائٹس کے بارے میں، ان کو پتہ نہیں ان کی کیا ہونا چاہیے، ان کو معلوم ہے ان کی کیا حق ہونا چاہیے ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ ہم ان کو سکھا رہے ہیں یا کچھ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اٹس جسٹ دیٹ شعور بیدار کرنے کی بات ہوتی ہے اور ان کو اپرچونیٹیز دینے کی بات ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو اوور کم the hurdles in their life, basically. And that is what Panha provides to them when they come there.
हम कोई इनको बैठकर सबक नहीं पढ़ाते हैं फेमिनिज़म पर या किसी कोई बात नहीं. हमें ज़रूर मैं अवेयरनेस सेशंस रखती हूँ, जैसे अतिया ने आकर किया है, कौसर ने आकर किया है, और भी अदर फेमिनिस्ट लोग आते हैं, वहाँ बात करते हैं, लीगल राइट्स की बात करते हैं. तो उनके शऊर को हम बेदार करते हैं, उनको बताते हैं रास्ता तो उनको चुनना है कि वो क्या रास्ता है. और रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि हम अभी तक पाकिस्तान में जो औरतें हैं उनको अपने यानी उनको पता ही नहीं है कि उनके क्या हुकूक हैं और वो किस तरह वो हासिल कर सकती हैं. और वो उनको हम जैसे लोग जो फेमिनिस्ट हम बात करते हैं, तो हमारा कुछ मेरे लिए तो ये तरीका है कि आप उनको एक स्पेस दे दें ताकि वो अपने तशद्दुद से बाहर निकालना है उनको, है ना, कि वो और तशद्दुद नहीं उनको बर्दाश्त करना पड़े. तो वो जब निकलती हैं वहाँ से तो काफ़ी उनके सोच में तब्दीली आती है और वो आगे बढ़ती हैं. तो ये हाउ डू वी, हमारा आउटरीच जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं. और हम ऑफ कोर्स व्हेन यू टॉक अबाउट, जैसे अभी बात हो रही थी कि साउथ एशिया में हम लोगों का बहुत ही क्लोज कनेक्शन रहा है, दैट वे वी रियलाइज दैट हमारी एक ही स्ट्रगल है, एक ही कहानियाँ, एक ही स्टोरीज़ हैं. बांग्लादेश ले लें, जो भी नेपाल ले लें, ये सारी जगहें ले लें, स्ट्रगल सेम है. उनके तरीक़ेकार थोड़े फ़र्क हैं. ये देखना होता है कि हमारा क्या माहौल है, हमारी क्या रुकावटें हैं, हर एक की अपनी अपनी, वो उसके दायरे कार में रहकर काम करना है. और ऑफ कोर्स वी हैव टू ऑल कम टुगेदर एंड ओवरकम दीज स्ट्रगल्स. एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. लॉन्ग वे टू गो स्टिल. हम इतने साल हो गए, अब आप लोग जो यहाँ सब बैठी हुई ख़वातीन, यंग ख़वातीन, अब आप लोगों के हाथ में हमें टॉर्च देना है कि अब आप टॉर्च बेरर्स बने. इसी सब जो हम बात करें शहज़ादी, मैं आपसे बात, क्योंकि फ़रीदा आपा ने भी, उस्मा आपा ने भी एक्सपीरियंसेस की बात की कि किस तरह से हमारी अपने एक्सपीरियंसेस हमारी कॉन्शियसनेस रेजिंग करते हैं. एंड आई थिंक ख्वाजा सराओं के लिए ऑब्वियसली मतलब ये नहीं कि कोई मुज़ामत नहीं रही, कोई जद्दोजहद नहीं रही, कोई इस्तिसाल नहीं रहा, लेकिन वो रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में नहीं आया, जिस तरह फ़रीदा आपा से भी हम बात कर रहे थे. तो आप मतलब in terms of again building solidarities with ख्वाजा सिराज, एंड स्पेशली सिंस आपने बताया कि हालात मज़ीद बदतर हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, गवर्नमेंट में ना होने के बराबर रिप्रेजेंटेशन है, यू नो क्लास ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है ख्वाजा सिराओं की, बिकॉज इट्स एन इंट्रिंसिकली वर्किंग क्लास कम्युनिटी. तो इस सब में जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो किस तरह से एक तो सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर लोगों की स्ट्रगल को विजिबल कर सकते हैं, और जो दुनिया में हो रहा है अब नाउ विद ट्रम्प ऑल्सो बैक इन पावर एंड द काइंड ऑफ राइज ऑफ द यू नो लाइक राइट विंग फोर्सेस एंड ऑनसोइंग ट्रांसफोबिया, उस सब में मतलब हम किस तरह से अगेन एक ग्लोबल पैमाने पे पुश बैक दे सकते हैं, यू नो, फॉर इन सॉलिडारिटी विद यू. मैं बिल्कुल एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ट्रम्प के बाद एक बहुत बड़ी एक पाकिस्तान में भी एक लहर, पूरी दुनिया में जो ट्रांस लोग हैं वो बड़ा घबरा गए हैं, इंक्लूडिंग मी. और हमें लोग ये कहते हैं कि भाई आपकी तो आपके आका हैं और आपके आकाओं ने आपकी फ़ंडिंग बंद कर दी है. और ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने तो कभी फ़ंडिंग जारी की नहीं है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ख्वाजा सरा कम्युनिटी पे काम किया जाए. और साथ में हमारे पाकिस्तानी, चाहे वो मैं एक मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ कि उनको कभी भी अमेरिका से कोई मोहब्बत नहीं होती है, बट कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वो अमेरिका के दीवाने हैं. अगर मैं अभी कहूँ ये पानी अमेरिका का है तो मैं इसको बहुत आसानी से सेल आउट कर सकती हूँ 2000 रुपये में, ऑल तो इसकी कीमत 100 रुपये हो. तो अब वो ट्रम्प की बातें और डिफरेंट जो एक मारिया भी डिज़ाइनर हैं, और अचानक से ट्रांसफोबिया पाकिस्तान में दोबारा से बढ़ गया, क्योंकि वहाँ ट्रम्प ने कुछ चीज़ों पे पाबंदियाँ लगाई हैं. पर मैं आज काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म से. मैं जब IVLP में भी लास्ट ईयर मैं गई थी, मैं वहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मिली, ख्वाजा सरा कम्युनिटी से मिली, तो उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो एक अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो हमसे तो बहुत डिफरेंस है. जो हम ख्वाब में सोच भी नहीं सकते वो वहाँ उनको मिल रहा है. इवन ट्रांजिशन सर्जरीज़, फेमिनिन सर्जरीज़ उनको जो करवानी होती हैं वो हुकूमत करवा के देती है. और वहाँ ट्रांस औरत को, ख्वाजा सरा औरत को जो शनाख्ती कार्ड मिलता है वो
عورت کا ملتا ہے اور اسے وہ تمام حقوق مل جاتے ہیں. پر پاکستان پر جب ہم اپنے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اور جب ہم گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں, جب ہم گورنمنٹ لیول پہ کام کرتے ہیں, جب میں نے شریعت کورٹ کا کیس لڑا تو میں نے ایک بہت بڑا ڈفرینس دیکھا کہ پاکستان کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے, ایک اسلامی کانٹیکسٹ ہے, ہمیں اس سے باہر نہیں جا سکتے ہم, لیکن اس میں رہتے ہوئے ہی تو اپنے حقوق بھی تو لے سکتے ہیں. ہم نہ شادی کا حق مانگ رہے ہیں, نہ ہم آپ سے اپنی سرجریز کا حق مانگ رہے ہیں, ہم صرف ایک آپ سے عزت مانگ رہے ہیں, اور وہ تمام حقوق جو آپ کے پاس موجود ہیں ہم آپ سے وہ مانگ رہے ہیں. ہم کسی بھی عورتوں کی اسپیسز میں یا اپنے آپ کو ایک عورت, کیونکہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی آف خواجہ سرا کمیونٹی, اینڈ خواجہ سرا کمیونٹی آئیڈینٹیفائی دیم سیلف ایز اے تھرڈ جینڈر. وی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو گو یور فیمیل اسپیسز, آپ اپنی اسپیسز اپنے پاس رکھیں, ہم اپنی اسپیسز کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ویسٹ اور ہمارا یہ ڈفرینس ہے, ہمیں ویسٹ سے نہ ملائیں. بالکل ہمارے ایون کچھ کمیونٹی کے لوگ بھی ایسے ہیں جو کہ ایک الگ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں, اور اس ویسٹرن آئیڈیالوجی کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک خوابوں کی دنیا ہے. ہم آنے والے 500 سالوں میں 300 سالوں میں وہاں نہیں پہنچ سکتے. تو ہمیں ابھی ایگزسٹنس, جب ہم وہ مسئلے اپنے دیکھتے ہیں, اس جنوری کے منتھ میں جب سے ٹرمپ آیا ہے ہماری عوام بھی ایکٹیو ہو گئی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پٹیشن دائر کی گئی کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی بھکاری نہیں ہونے چاہیے, اور وہ ان کو اسٹرکٹلی, ایون جیو نیوز نے بھی کور کیا ہے کہ سارے کراچی کے سگنل سے انہیں ہٹا دیا گیا ہے. پورے پاکستان میں اگر گورنمنٹ جاب کی بات کریں تو ایک اسلام آباد میں ریم شریف ہی کام کرتی ہیں, صرف ایک. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹرز میں کوئی ہمارے پاس جابس نہیں ہیں. میں نام لوں گی, اینگرو ہو گیا, یونیلیور ہو گیا, 4-5 سال پہلے انہوں نے بڑی جابس اناؤنس کی. کارپوریٹ سیکٹر ہے, ایڈورٹائزمنٹ کی. دین جب یہ پھر مولویوں کا مسئلہ شروع ہو گیا, شریعت کورٹ کا مسئلہ شروع ہو گیا, انہوں نے سب کو نکال دیا. اس وقت ہمارے پاس جابس نہیں ہیں, بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے, سیکس ورکنگ پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, ہم کہاں جائیں؟ اور ٹرمپ چاچا نے ہماری فنڈنگز بھی بند کر دی ہیں, تو این جی او سیکٹر بھی تباہ ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آنے والے سب کی سیلریز کو کٹ آف کر کے کافی سارے لوگوں کو نکال دیا ہے. تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ ہم سے کیا سوسائٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ نے ہمیں صدیوں سے کوئی حق نہیں دیا, اتنی بے دردی کے ساتھ مذاق اڑایا آپ نے, آپ کی فیملیز نے ہمیں ڈسون کیا, اور اب آپ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر آپ لوگ ہماری برابری کر لیں, ہماری طرح نوکریاں کر لیں. اٹ از ناٹ پاسبل. جب ہم گراؤنڈ کمیونٹی کو دیکھتے ہیں, ہم 4 ٹرانسجینڈر پڑھے لکھوں کی بات نہیں کریں گے, میں ان تمام 98% خواجہ سرا کمیونٹی کی بات کروں گی, وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں ان سے کہ وزیر اعظم کون ہے تو انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے. تو یہ فرق ہے اور اس کو ٹائم لگے گا. اینڈ وی اونلی نیڈ یور رسپیکٹ. آپ کی عزت چاہیے ہمیں, اور آپ سے کچھ نہیں چاہیے, اور یہ ہمارا حق ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ کو چینج آپ لوگوں نے کرنا ہے. دکھی دکھائی باتوں پہ یقین کرنے سے نقصان آپ ہمارا کرتے ہیں. اور میں لٹرلی پاکستان کی بات کروں گی تو ہماری گراؤنڈ کمیونٹی واقعی بہت حد تک مظلوم ہے. With that, I'd like to just end our part of the panel on the note that when we imagine a we need to reconstruct and rethink what we mean by we. And this is where our shared struggles come in. چاہے ہم نیو لبرل پالیسیز کی بات کر رہے ہوں, لینڈ گریبس کی بات کر رہے ہوں, ریسورس ایکسٹریکشن کی بات کر رہے ہوں, کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کی بات کر رہے ہوں, جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ اپنے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سالیڈیرٹی ہمیں کس طرح سے دکھانی ہے. آئی تھنک بہت سے طریقہ کار ہے جو ہمارے پینلسٹس نے آج ڈسکس کیے ہیں. اینڈ آئی تھنک ایک ٹرانسفارمیٹیو انٹرنیشنلسٹ یا گلوبل کلیکٹیو بنانا دیٹس بلٹ آن ہوپ, دیٹس بلٹ آن اسٹریٹجی, دیٹس بلٹ آن ریلیشنشپس آلسو, یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیٹ وی لائک ورک آن, جو ایک اگین لمبی جدوجہد ہے, ایک جرنی ہے, ایک منزل ہے جس پہ ہم سب نے پہنچنا ہے. آئی تھنک اس سب میں ہمیں جینوئن کلیکٹیو ایکشن کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں اس کے بارے میں, مطلب ہمیں لائک
बैठ के बात करनी चाहिए. एंड आई थिंक कि जो मूवमेंट्स यहाँ मूवमेंट बिल्डर्स हैं और जो उनको आगे लेके जा रहे हैं, आई थिंक दे आर ओड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव. एंड प्लीज़ गिव आवर पैनलिस्ट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. We are going to open the floor for only 2 questions. So if there are any questions that any of you have for the panelists, please raise your hands. Hi, thank you for your time today. It was a great panel. Just a quick question. We see that the rhetoric of hate spreads much faster than solidarity. We saw that, when in the US they started calling during Trump's previous term, they started calling the coronavirus the China virus. We saw people here calling it the Shia virus. We see, as Shazadi spoke about, transphobia in the US and how that those messages quickly take hold here and spread here. And now with Trump's re-election, we can expect to see a huge sort of wave of hateful language, being used in the US and quickly spreading in countries like Pakistan. How do we, establish what we want to put out there, and we're never able to respond as quickly as we need to. So I want to understand from the panelists how we can do that at speed, whether it's North-South solidarity or South-South. Thank you. I don't think we'll have the answer to that. It's your generation that has the answer. You have to find that answer. आप इस वक्त इस दुनिया में रह रहे हैं जिसमें 10 seconds is too long for everyone. And the thing is that yes, you're right कि वो जो negative है वो बहुत जल्दी फैलता है. हम लोग जो हैं वो सोच विचार में लग जाते हैं. As I said, your boon and your bane is the social media, but you'll have to find ways. I think things go the other way, but you will have to find how to accelerate that, make it into whatever it is, thunderclouds or whatever. But you will have to get onto mainstream media also, not just the social media, because a lot of what is happening is in other arenas. So while there's the social media, the voice has to go into other arenas also. But you guys have the answers, we don't. I think इस पे थोड़ा सा ये भी है कि how prepared you are for the kind of issues that are now raised, negative or positive, उसके लिए आप कितनी तैयार हैं अपनी सोच में. तो इसलिए वो एक कलेक्टिविटी के अपने उसूल और अपने पोजीशंस अगर होती हैं तो फिर ज़्यादा आसान होता है जवाब देना. जवाब देने कितनी तेज़ी से है वो आपको अपने नए मैकेनिज़म्स ढूंढने होंगे, बिकॉज यू आर मच बेटर एट दैट देन वी हैव एवर बीन. लेकिन उस वक्त हमारे और तरीके से होते थे, लेकिन फिर भी एक आपस की कनेक्टिविटी जो है वो आपको फैसिलिटेट करती है पोजीशन लेने में और रिस्पॉन्ड करने में. अभी तो जो मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ सोशल मीडिया, एक क्या कहते हैं, एक फिलबदी जवाब होता है विदाउट एक्चुअली थिंकिंग थ्रू और हैविंग द टाइम टू कंसल्ट ईच अदर. तो इसलिए शायद ज़रूरत इसकी है कि जिस किस्म के इश्यूज उठ रहे हैं उसके लिए पहले से कुछ सोच तो हो और उसके बारे में अपनी एक पोजीशन तो हो, तो शायद फिर आसानी हो. देखिए, सबसे बड़ा मसला हमारा अपनी एक ऑब्सेशन है हमारी, और उसके भी डिफरेंट रीजंस हैं. क्योंकि हमारा ट्रस्ट होता है कि अगर कोई चीज़ बाहर से है तो वो प्योर होगी, वो अच्छी होगी, और उसके भी पाकिस्तानियों का अपना एक हमारा सर्टन रीजंस मौजूद भी हैं कि हमारे यहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है. यूएस में एक लॉ है, मैक्सिकन सिटी लॉ, और उस लॉ के तहत अगर जैसे अभी अबॉर्शन का भी जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं, तो अब पाकिस्तान में अगर किसी हॉस्पिटल में अमेरिका का पैसा इस्तेमाल हो रहा होगा, यूएस एड का पैसा इस्तेमाल हो रहा होगा, जो कि होता है,
ہمارے تمام گورنمنٹ ہاسپٹلس کی تقریباً 50-60% فنڈنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے آتی ہے, گلوبل فنڈ سے. تو اگر یو ایس منع کر دیتا ہے کہ ہمیں ابارشن کا, اگر کسی کا نیچرلی بھی ابارشن ہوا ہے تو وہ اسے ٹریٹ نہیں کریں گے. ان دس وے جو وہ اپنا نیریٹو ہے وہ ہمارے تک پہنچاتے ہیں, ہم پہ تسلط کرتے ہیں, اور اس کی یہی مین وجہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ہمارے اسٹل گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بہت ساری فیسلٹیز ایسی ہیں جو مجھے بھی بہت ریسنٹلی ٹرمپ کے بعد ہی چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہوا ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ بینگ پاکستانی ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس, ہمارے ایچ آئی وی سیکٹر کی دوائیاں, ایون ٹرمپ نے بہت سارے ملکوں کی دوائیاں تک بند کر دی ہیں ایچ آئی وی میں, اور پاکستان ایچ آئی وی ایڈز دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ سب سے زیادہ جس پہ پھیل رہا ہے, وہ اپنی دوائیاں بھی خود پیدا نہیں کرتا. حالانکہ انڈیا اپنی دوائیاں خود بناتا ہے, پر ہم اپنی دوائیاں تک نہیں بنا سکتے. تو ہاؤ مچ وی آر ڈیپینڈنٹ آن دیم, تو ہمیں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. ایک بہت چھوٹی سی بات, ایون سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے وتھ لائک لیجسلیشن اینڈ آلسو دا پرائیویٹائزیشن آف سوشل میڈیا پلیٹفارمس گلوبلی. اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ سے بھی جو رائٹ ونگ اسپیشلی جو ہیٹریڈ فومنٹ ہو رہی ہے وہ مزید ہمیں ایک نوانسڈ ابھرتی ہوئی فارم میں نظر آ رہی ہے. اینڈ آئی ووڈ آلسو سے دیٹ آئی تھنک کیونکہ جنرلی ہسٹوریکلی موومنٹ سے بہت زیادہ دباؤ آیا ہے, تو we've seen that people power is what it takes, because capacity is a big issue in movements as well. So coming together, people deciding to organize or join WAF, or the kind of work that now needs to continue happening is very, very important. I mean, we saw it in Palestine's case. So yeah. One last question, please. Hello, thank you so much for the conversation. Lovely to hear you all as always. میرا سوال خاور آپا کے لیے ہے with regards to the role of independent institutions within the state governance framework. آپ نے بات کی کہ جیسے کمیشنز ہیں, نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن, اینڈ دین دیر آر پروونشل کمیشنز آلسو, رائٹ؟ تو آپ کا جیسے آپ نے بات کی فیکٹ فائنڈنگ کام ہے, انفارمیشن کلیکشن, گیونگ اٹ ٹو دا گورنمنٹ, دا اسٹیٹ ٹو ایکٹ اپان واٹ نیڈس ٹو بی ایکٹڈ اپان. بٹ میں سمجھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ لیوریج فار ایڈوکیسی کتنا ہے آپ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن یا پروونشل کمیشنز کے پاس فار ڈیمانڈنگ سسٹمک چینج فرام دا اسٹیٹ, بیکاز the dynamic that I understand is that the government can, take it or leave it والا situation ہے کہ آپ ان کے پاس انفارمیشن لے کے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے, and then whether that information goes on regional or global platforms or not, that is also on the discretion of the state, right? تو میں leverage for advocacy سمجھنا چاہوں گی, اور تھوڑا سا اگر آپ گائڈ کر دیں کہ civil society, how can civil society better or best engage with institutions, independent institutions, within the governance frameworks to make sure that that information gets traction, if they are or if they happen to be engaging, regionally, globally for momentum building and movement building, Thank you. Thank you. یہ جو کمیشن کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ ٹو ریویو آل گورنمنٹ لاز پالیسیز, اور ان کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی آپ ایڈوائز دے سکتے ہیں. اٹس این ایڈوائزری رول اینڈ ایڈوکیسی رول. تو حکومت از نیور باؤنڈ کہ آپ نے جو ریکمینڈ کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کرے اور کس حد تک ایکسیپٹ کرے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس پورا اختیار ہے پارلیمنٹیرین سے بات کرنے کا, مختلف اپوزیشن کا ہو یا دوسری گورنمنٹ کا, اور ایک ایویڈنس جنریٹ کر کے ایک پریشر ڈالنے کا, اور اس میں سے کچھ چیزیں ہاں ایکسیپٹ ہوتی ہیں, کچھ نہیں بھی ہوتی ہیں. لیکن وہ جو ایک پریشر ہوتا ہے جس میں کہ آپ جو پالیسی میکرز کو انفلوئنس کر سکتا ہے, آپ وہ استعمال کرتی ہیں. لیکن یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایشوز, کیونکہ جو کمیشن کا رول ہے اس میں اٹ ہیز ٹو آلسو بی ان کنیکشن ان کانٹیکٹ ود سول سوسائٹی, اور بہت ساری باتیں آپ کے پاس سول سوسائٹی کی طرف سے آتی ہیں, اور پھر اس میں وہ آپ کو اور بھی لیجیٹمیسی دیتی ہیں ٹو ٹیک تھنگس فارورڈ. ود ان دیٹ کچھ اور بھی ہیں اختیارات کمیشن کے. مثال کے طور پر وہ کسی بھی گورنمنٹ کے نمائندے کو بلا کے سوال جواب کر سکتے ہیں کیسز کے بارے میں, اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ
जब अकाउंटेबिलिटी होती है ना, जब आप कहते हैं कि आके ये एक्सप्लेन करिए या हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए या ये क्यों नहीं हो रहा है, तो दैट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑफ अकाउंटेबिलिटी. एज आई सेड कि हुकूमत तो बहुत पावरफुल होती है, हर दफ़ा बांधती तो नहीं है, लेकिन इसी प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस भी बनती हैं. और मिसाल के तौर पर जैसे कि कमीशन ने जिरगों पे सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट ले लिया कि ये जिरगे जो हैं ये इलीगल हैं, जो सज़ाएं देते हैं जिसमें कि औरतों पे सज़ाओं का असर होता है. जिसके बाद कोर्ट का ऑर्डर था कि हर आईजी पुलिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एंड अकाउंटेबल है. तो जहाँ पर अब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरी जो डिलीवरी की इंस्टीट्यूशन हैं, वो कमज़ोर हैं सब. तो उनको आप यू कैन कॉल अपॉन देम, यू कैन चैलेंज देम, एंड दैट्स अबाउट इट्स रियली अ प्रेशर दैट हैज़ बीन गिवन टू द कमीशन. और इसमें इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक इंटरेक्शन विद सिविल सोसाइटी विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी रखा जाए, कॉन्स्टेंटली एक डायलॉग. मिसाल के तौर पे आप इस पोजीशन में हैं कि अगर किसी ख़ातून को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो कि हमने कई एक ख़वातीन को प्रोटेक्शन वहाँ की पुलिस से दिलवाई, ख़ास तौर पे ऑनर किलिंग वाले जो थ्रेट्स थे. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. और हुकूमत जितनी बनाती है ये इंस्टीट्यूशंस पार्टली बिकॉज एक प्रेशर अंदर से है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है क्योंकि हमने बहुत सारे कवर्नेंट्स जो हैं उनको साइन किया हुआ होता है. लेकिन कितनी संजीदगी से वो इन इंस्टीट्यूशंस को लेती है वो उसका ओनस हमारे ऊपर पड़ जाता है टू मेक देम टेक देम सीरियसली. हर इंस्टीट्यूशन हर दफ़ा कमीशन की टर्म ख़त्म होती है, साल साल गुजर जाता है, नई टर्म कोई और अपॉइंट नहीं होता है. इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. आपको हर प्रोविंस से आपके कम से कम 2 लोग आते हैं. उस्मा उसमें रह चुकी हैं, फरीदा भी कमीशन में रह चुकी हैं, और हमेशा ये सब वॉलंटियर्स होते हैं. और उसके बावजूद जितना काम कमीशंस में बोर्ड के मेंबर्स करते हैं, मेरे ख्याल से और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती कि कोई ऐसी चीज़ें उठे जिससे कि उनको शर्मिंदगी हो. लेकिन I mean, our task is to advocate and raise difficult questions and make it possible for the government to be able to respond. NCHR के साथ हुकूमत ने कितना वो हुआ था when they tried to give an independent report to the CEDAW committee. जबकि कि ये इख्तियार है उनका, लेकिन पसंद नहीं करते हैं. So it's a struggle, but it's these institutions who can struggle at different levels and institute systems वो फिर बेनिफिशियल होते हैं. पंजाब की कमीशन ने जो जेंडर पैरिटी रिपोर्ट बनाना शुरू की, नाउ इट इज़ बिकम कंपल्सरी फॉर एवरी प्रोविंस टू डू इट, जिससे कि हाईलाइट होता है कि कहाँ पर ख़वातीन के लिए कोई इक़दाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. इट शोज़ देयर. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट accumulate over a period of time to create those conditions जिसमें हम उम्मीद रखते हैं कि औरतों की ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी. Uzma Appa, any parting words? Sure, mic उनको दे दें. We started many. आखिरी question. माँ बाप को
शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले तो आप अपने दिल से खौफ निकालें ताकि वो बेटी जो है दिलेर निकले। दूसरा ये है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब हम दुनिया या माशरे को बदलने निकले हैं तो ये याद रखें, जिस तरह से शहज़ादी ने किया कि बताया है, हम पे भी बहुत तनकीद होती थी, धमकियाँ आती थीं। आपको बहादुर होना होता है और आपको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, सिर्फ यही जवाब है। उज़मा आपा, आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत कुछ बातें हो गई हैं अब, एंड आई थिंक दैट्स इनफ। जो भी बात हुई है सब ने एब्जॉर्ब की हो और उस अमल करें और आगे बढ़ें। जैसे उन्होंने कहा, वी हैव टू कीप मार्चिंग ऑन। With that, we're going to end the panel. Thank you so much for being here and being an amazing audience. As an artist, I'm very interested in the physical markings around me. I take reference from the physical marking of the world and also the non-physical realm of the mind. I look at the spaces which are around me into the form of architecture, into the form of buildings, that surround us as human beings living in an urban space. And then I take those markings that are, constructed around me, and then I formulate myself, my expression onto a piece of paper. And then magic happens. It forms a relationship at points and lines, engages and disengages with the surface to formulate organic geometry. Another aspect of my work is looking and knowing more about what is organic geometry to construct it and then again deconstruct it at the same time. When I was a child and I didn't know how to express myself, so I used to just wait for my mother to sleep in the afternoon and just draw on the walls. I was very smart at drawings because I selected a corner of a house in which nobody could actually find out what I'm drawing. Another that also highlights how personal my journey has been so far and how personal my drawings has been to me, that even when I was a child I was not ready to share them with the world. If my mother would just come and somebody would actually look at me from a distance, they would say that she's just sitting and playing or just making actions in front of the wall. Nobody could actually see that I'm drawing on with white chalk on the wall. So this is how I got engaged in the first activity of becoming an artist. I didn't even know what does an artist mean, but I was really engaged in the process of mark making. I got really interested in the process rather than creating the actual imagery. These many hues in our culture in the city of Lahore that we're just when we're walking into a bazaar or when you're just walking into the narrow roads of the old Lahore, you see so many vivid colors, vivid hues that illustrate the strength and vitality of feminine emotion.
through my work, the paintings I make, the visual I make, the animations I make, I urge women to disassociate with their silence and break free from the concrete confines of the world to recognize the endless possibilities and potential of their existence. My work is, an ongoing still of a passage of a pathway that I'm making. So it represents women journey. It represents my journey as a mother, as a resilient female being, while living in Pakistan and while going through all these hurdles and possibilities, how I'm standing my ground. That is actually my work. And my work is also in support of other women, other artists, other mothers, other survivors, because I don't see women just as a human being. A woman is an omni sun of life for me. She gives birth, she navigates herself, she takes her family forward with so many responsibilities and so many things over there, but she's still, doing everything all together. So she is like, obviously, she's like a goddess. And I'm paying a tribute to all these female हम वो हैं जो उन्होंने हमें बनाया, हम कतारों में खड़े हैं, हम उसूलों की पैरवी करते हैं, हम नजरें झुका लेते हैं, हमारी आवाजें दब जाती हैं, हम हंसते हैं जब कहा जाए और चुप हो जाते हैं जब डांटा जाए। हम एक जैसा चलते हैं, एक जैसा सोचते हैं, हम सायों के साए हैं, मुकम्मल चमकदार मशीन जैसे। हम वो हैं जो उन्होंने हमें बनाया,
لیکن میں کون ہوں؟ میرے خواب کیا ہیں؟ میں اپنی زندگی کیسے جینا چاہتی ہوں؟ میں بھی انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی انسان، ہم سب انسان ہیں، سب انسان۔ میرے پاس بھی حق ہے کہ میں چنوں، میں فیصلہ کروں اور وہ بنوں جو میں ہوں، لیکن میں ہوں کون؟ لیکن میں ہوں کون؟ لیکن میں ہوں کون؟ ہم اب آزاد تو ہیں، لیکن خود کو تلاش کرنا ابھی باقی ہے۔ ہم اب روشنی تو ہیں، لیکن اپنی روشنی کو پہچاننا ابھی باقی ہے۔ جب عورت اپنے آپ کو پہچاننے لگتی ہے، دنیا اس کے وجود پر ایک چادر ڈال دیتی ہے۔ میرے کردار کی چادر ہمیشہ ادھوری، جتنی آنکھیں میرے جسم پر گڑھی ہوئی ہیں، وہاں تک چادر مجھے ڈھانپ بھی نہیں سکتی۔ یہ چادر ہمیشہ سے میلی، دھو 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 کر دھو دھو کر میرے ہاتھ تھک گئے۔ جتنی زبانیں اگلتی ہیں زہر، اس کو دھونے کے لیے اتنے دریا نہیں ہیں میرے دیس میں۔ اس چادر میں ہمیشہ سوراخ، ہمیشہ میلی۔ 7 صندوقچوں میں چھپاؤں، پھر بھی جنسی امتیاز کے چوہے کتر جاتے ہیں۔ اس چادر کو ہمیشہ ہی خطرہ، رواجوں اور رسم و رواج کا اس پر ہے پہرا، پھر بھی میرے سر سے کھسک جاتی ہے۔ روشن روشن نینوں والی میری بیٹی، اندھیروں کے اون سے تیرے لیے بھی ایسی ہی ایک چادر بنی جا رہی ہے، جس میں اپنا آپ سمانے کے لیے اپنے وجود کو سمیٹ کر تجھے اپنا سر جھکانا ہوگا، جھکانا ہوگا۔
ये चादर सिर्फ मेरी नहीं, हर औरत की कहानी है। आज वारिस शाह को हम पुकारते हैं कि वो दर्द लिखें जो अब तक जुबान पर आए ही नहीं। आज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल, अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल, अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का बोल। अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्खा बोल। एक रोई सिटी पंजाब दी हाय, एक रोई सिटी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वेड़, अज लाखां तियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहण, अज लाखां तियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहण। वे दर्द मंदा दियां दर्दियां उठ तक अपना पंजा, अज बेले लाशां विचियां ते लहू दी भरी चना। किसी ने पंजा पानियां विच हो दित्ती जहर रला, ते उन्हां पानियां धरत नूं दित्ता पानी ला, ते उन्हां पानियां धरत नूं दित्ता पानी ला। तिगधा तिगधा थे तिगधा तिग तिग थे, तिगधा तिगधा थे तिगधा तिग तिग थे, तत 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 तत, तिगधा तिग तिग तिगधा तिग तिग तिगधा तिग तिग तिगधा तिग तिग थे ता थे, तिगधा तिग तिग तिगधा तिग तिग तिगधा तिग तिग तिगधा तिग तिग थे ता थे, तिगधा तिग तिग तिगधा तिग तिग तिगधा तिग तिग तिगधा तिग तिग थे ता थे। इस ज़रख़ेज़ ज़मीन ते लूणों फुटिया ज़हर, घिट घिट चढ़ियां लालियां ते फुट फुट चढ़िया एक रोई सीधी पंजाब दी, एक रोई सीधी तू लिख लिख मारे वैन, एक रोई सीधी अज लखां दियां रोंदियां तू लिख लिख मारे तैनू वारिस शाह नूं कहण। चित वजदी सी भूख प्यार दी ओ वंजली गई गवाच, रांझे दे सब वीर अज भुल गए ओती जाच। जिथे वजदी सी भूख प्यार दी ओ वंजली गई गवाच, रांझे दे सब वीर अज भुल गए ओती जाच। ता थिन तिन, तिगधा तिगधा थे तिगधा तिग तिग थे ता थे, तिगधा तिगधा थे तिगधा तिग तिग थे ता थे, तिगधा तिग तिग थे तिगधा तिग तिग थे तिगधा तिग तिग थे ता थे ता थे ता थे, तिगधा तिग तिग थे तिगधा तिग तिग थे तिगधा तिग तिग थे ता थे ता थे ता थे
tig dha tig tig the, tig dha tig tig the, tig dha tig tig the, ta the, ta the, ta the. धरती ते लहू वसिया कबरां पईयां चोर प्रीत दियां शहजादियां अज विच मज़ारा रोण अज सप्पे कह दो बन गए हुस्न शक दे चोर अज कित्थों लियाए लब के वारिस शायक होर अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरखा बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरखा बोल लेकिन ये कहानी अब सिर्फ आंसुओं की नहीं है, ये कहानी अब दर्द को आज़ादी में बदलने की है। औरत जो सिर्फ सहन करती थी अब बोलती है। वहाँ पे भी मेरे साथ ज्यादती करते रहे 37 दिन और मुझे नशा वाला इंजेक्शन लगाते रहे। वहाँ से पुलिस ने मुझे बरामद किया 12 मार्च को। वहाँ पे उन्होंने मुझे 11:30 से 3 बजे तक पुलिस वालों ने मेरे साथ ज्यादती की और ये कहा कि अगर तुमने हमारे खिलाफ बयान दिया तो तुम्हें 16 साल का चालान करके अंदर कर देंगे। शहबाज खान रोड की रिहायशी 7 साला ज़ैनब अमीन को चंद रोज कबल नामालूम अफराद के घर के करीब से एक वाक़या। गुज़िश्ता रोज लाश घर से 500 मीटर के फासले पर कूड़े के ढेर से मिली। ज़ैनब अमीन के वालिदैन उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब में थे जो आज वापस पहुंच रहे हैं। इसका बरस सितंबर में पेश आया था जब एक खातून जिनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था लाहौर सियालकोट मोटरवे पर और वो मदद का इंतजार कर रही थी और उस दौरान इन 2 मुलजमान ने उनको पेश किया और उनको जबरदस्ती उनको रेप किया और फिर वहाँ पर उस जगह से कुछ पैसे और वैल्यूएबल्स लेकर वहाँ से फरार हो गए थे। मैं उस वक्त 13 साल की थी जब मेरे साथ अटैक हुआ है। उससे पहले जो मेरे स्कूल टीचर और उसके फ्रेंड ने मेरा रास्ता रोका है तो मैंने साथ जाने से इनकार किया तो इस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम गिरा दिए। मैं एक रात सो रही थी, उसने तेजाब फेंका मेरे चेहरे पर, मुझे कांधे पर। फिर उसने जब 1 साल बाद फेंका तो मेरे चेहरे पे गिरा। वो रिश्ते की वजह से फेंका था, वो रिश्ते की वजह से फेंका था, वो मेरे चेहरे पे गिरा था, वो रिश्ते की वजह से फेंका था। मैंने साथ जाने से इनकार किया तो इस वजह से मैंने पहले से मेरे स्कूल टीचर और उसके फ्रेंड जब मैं 13 साल की थी सबसे पहले जो मेरे स्कूल टीचर और उसके फ्रेंड ने मेरा रास्ता रोका है तुमने हमारे रिश्ते की वजह से 16 साल का चालान कर इस्लामाबाद में मैं इंसाफ लेने आई हूँ। इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए, इस्लामाबाद में इंसाफ दिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।
मैं तोड़ जोड़ के मैं तोड़ जोड़ के जिऊना सांभदी हासे अथरू दी रिल्ली टांक दी मांगे लाड लडैया हाँ धी मांगे लाड लडैया माना पहचान दी कर दिए जोर जमाया बेचे लड़ाव दी हाय कर दिए जोर जमाया बेचे लड़ाव दी आपे ही मानू रिझावंदी हा से अथरू दी रिल्ली टांक दी घर खेडन नर खेडे छुपन छुपाई छुपन छुपा नार मांगे घर घर खेडन नर खेडे छुपन छुपाई ऐसे जावे दिल दे टुकड़े ओनू कम तो वेल ना आई ऐसे जावे दिल दे टुकड़े ओनू कम तो वेल ना आई सुन जे बेड़े दुख पाल दी हाय 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 मैं तो जोड़ के जिऊना सांभदी हासे अथरू दी रिल्ली टांक दी साहवां दे त्रोपे टुट दे साहवां दे त्रोपे टुट दे हाय साहवां दे त्रोपे टुट दे रूह टुरदी जावंदी हाँ मैं टुरदी जावंदी जीवन दा औन ला हिस्सा सुपने च ढाल दी जीवन दा औन ला हिस्सा सुपने
रोशन रोशन नैनों वाली मेरी बेटी, अंधेरों के ऊन से तेरे लिए भी ऐसी ही एक चादर बनी जा रही है, जिसमें अपना आप समाने के लिए अपने वजूद को समेट कर तुझे अपना सर झुकाना होगा। अगर मेरे थके थके हाथ तुझे ये चादर पेश करें तो अपने पांव तले रोंद डालना, रिवाजों और रस्म रिवाज के पहाड़ पार कर जाना, मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ ले जाना जहाँ मैं अपनी मर्जी से जिंदगी से भरपूर एक टहका लगाऊं, एक कहका लगाऊं, तेरी तरह तेरी तरह तेरी तरह। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਜਾ ਮਿੱਤਰਾ ਬਣ ਮੋਰਨੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਡੁੱਲਦੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਖੇੜੇ ਵੇ मैं दुनिया तो दूर हो गई दुनिया मेरे नेड़े वे पैड़ी दुनिया दे हाय वे पैड़ी दुनिया दे मोड़ कोलों बचा बचा में पैड़ी दुनिया दे मोड़ कोलों बचा तू पहला पाਉਂਦਾ आजा मित्रा बन मोरनी बागां दे विच नचा छो मुड़दी भी बावे हुस्न जवानी दो दिन रहंदी फिर न जुड़दी भी बावे चन तारियां हाय वे चन तारियां दे नालों वध जच्चां जच्चां वे चन तारियां दे नालों वध जच्चां तू पहला पाਉਂਦਾ आजा मित्रा बन मोरनी बागां दे विच नच्चां मैं चानन दी चानन मेरा चानन मिच मेरा वासा वे प्यार कहानी कंजला पाਉਂਦਾ नाले लाए दंदा सावे चमक प्यार दी हाय वे चमक प्यार दी रंगण विच रचा रचा वे चमक प्यार दी रंगण विच रचा तू पहला पाਉਂਦਾ आजा मित्रा बन मोरनी बागां दे विच नचा।
ता के ट त क धिम मी ता के ट त क धिम मी ता के ट त क धिम मी. A roof, a name, a purpose. My identity is defined. I'm a girl, delicate and petite. Pink dresses, fairy tales, and a dollhouse. I have everything you need. You don't even need to lift a finger. I am blessed. You're such a good girl. You never say no to your elders. I'm such a good girl. You always speak so softly. I am loved. You are the heart, the home, the warmth. Crimson on cotton. There's blood everywhere. Why does it hurt so much? Why does it hurt so much? Are you listening? I didn't ask for this. Something inside of me has shifted. The once familiar rhythms feel out of tune. But do you care that I feel lost? Did you even notice that I've changed? I'm not a child anymore. Oh gosh, the dramatics. Crimson on cotton, familiar rhythms out of tune. You know very well the answer to your own question, don't you? Why does it hurt so much? Because it's supposed to. Louder? I can't hear you.
Because it's normal. Blood, pain, and sacrifice. These are the markers of your growth. Did you really think that you're the first one to feel this? Did you really think that you're special? No. That's right. You're not a child anymore, though you still act like one. But why must I stay silent about my pain? Because there is strength in silence. Who said that? The ones who came before you. The ones who built this roof you call home. When I look in the mirror, I see another life staring back at me. Gleaming eyes that hold so much promise. Sometimes my dreams show me in vivid clarity a place far from me, a place where I am more than the name and the purpose you've given to me, a place where I can be free, an unhindered version of me, wind in my hair, sky beneath my feet. Head in the clouds much? You'll plummet right to the ground. You weren't made to soar in the sky. Dreams are dangerous. They fill your head with impossible things. You belong here. It's safer that way. I am blessed. You have everything you need. Perhaps. But my name, my purpose, they're yours, not mine. You built this roof over me and never asked if I wanted the walls. Why am I not the master of my own choices? What if I meant for something bigger, something more? You can't escape the weight of being who you are. You are mortal, a mere vessel that brings forth life. Why are you not the master of your own choices? Because I'm a girl. Because you're just a girl. You don't know any better. You need protection. Your safety is in conformity and abiding by tradition. This frame of tradition that you've built, folded in layers over centuries, it's brittle, rigid, and unyielding. It has no room for me. There is a reason why this structure must remain unchanged. Succeed if you are the one to follow. Live, obey, believe, and die. That is where purpose lies. That is how we endure. You endure? No. You persist. Like a shadow afraid of light. You crush, you deny. But even the smallest light can shatter darkness. You endure because you silence. Your worth is in your silence. If my worth is in my silence, what about my dreams? They're not fleeting. They grow. They push, they pry, they widen the gap just enough that I'm beginning to see. What about my voice? What was I made for? You were made to serve. Now, be a good girl and do as I say. No. What do you think you're doing? Do you really think you can defy me? You can't survive without me. What you are, what you should be, is a shadow of my will. You belong to me. No. You've lost your mind. Your words are chaos, and chaos has no room here. Do you really think that you can go against me? Do you really think that you can change everything by saying no? No.
I can't change you, but I can stand up for myself. I can break the current. I can change me. And that's enough. A stitch in the fabric tears. Something has shifted. Do you feel it? The weight of what's unsaid? Silence cuts deeper than words. What is there to feel? You speak in riddles and metaphors when life is simple. You're the heart, the home, the warmth. Why make it more complicated? Because I am more than just what you see. I'm a woman. I am resilience forged in storms. I am the light that pierces through the darkest of nights. I carry the weight of those who came before me and the hopes of those who have yet to come. Yes, I am the heart, the home, and the warmth. But I am also the fire. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone. So starting here, please, Amna. Give us your name. Amna. Rabia. Imran. Thank you. So we would like to hear your reflections, if you would like to, about what resonated with you, what did you think this piece was about, and then maybe we can tell you what we decided or how we came up with this piece. So yes, please, any volunteers, anything that you felt. I'm sorry I'm not wearing my glasses, so I don't know. Someone else will. Oh, thank you so much, Imran. You're welcome. Well, now we can see you. Yes. Is there anything you related to or something that hit you from this piece? Or can you at least, yeah, or tell us what you thought. Who were these two people? What is the conversation? Okay. Yeah. Okay. I think you were playing pretty much every girl, especially in our society or anywhere in the world, really. And he was really a representative of the society at large, you know, and the kind of challenges that any girl faces, you know, becoming from a child into a woman and you know, throughout life. It was good. Thank you. Thank you. Thank you so much. I have sisters, so I mean, I can't relate directly, but second-hand relatability. Thank you. Thank you. Hello. I think the lady standing there with the red hairs, I think she was represented the shadow, and that man represents the patriarchal society, and it represents actually the mirror stage from where every girl passes through. This is what I want to say. Thank you. Thank you so much. Anyone else? Anyone who would like to share anything?
Chandu wants to share something. Yes, please. Famous. Please tell us again. My mother is famous. Your mother is so famous. Yeah. A big round of applause for your mother. Thank you so much for coming tonight and for watching this and for supporting us. Thank you. Yes, please, you can take in more. Yes, yes. Hello, it's Anam. I must say you are awesome, and when you say I can change myself, it was a very, very good argument for all. And I say that we have to stop the patriotic beliefs and things, and we should move and change ourselves for our priorities, not to give priority to these stupid men, I think. Thanks. Hi everyone, this is Joshua. First of all, congratulations for the great script and great story and great performance. It is important to give strength to women voice, to be, to stand up, to raise for their rights. But I would like to highlight the other aspect as well, that let's not to create the borders. Yeah. To all men and boys sitting here, let's not to, put the girls, their voices in the box. It's really important to, give them the spaces which they want, right? But as I think these are, you were showing like two wheels, Yes. and both wheels are so important to be empowered and to be sensitized, not just women. So thank you so very much. Thank you, thank you. These are such lovely reflections. Yes, in terms of how we were also, our intention behind the piece was not to alienate men or to, it was just to point at patriarchy in the society. But at the end, you would see that Imran's character, also there's this moment of realization that, yes, maybe this is the way to go. So yeah, thank you. Hi, here. So I'd just like to thank you for this piece because I really felt like I was looking right into a mirror. It felt like the story of my life, what you were doing. It's so true. Like I felt like that was my dad and that was you. So I think my entire life, it's true that like a lot of us, I've been like put into a box and whatnot. And I had opportunities to go out of the city or the country for college and whatnot, but I wasn't allowed to. And in 20 days, I'm moving to Karachi for work for 6 months. And I'm going to be away from home for the first time in my life. And I haven't had the courage to tell my dad yet because I don't know how he's going to react, but I think your piece gave me the courage to go ahead and do it because, yeah, I can't change him, but I can change myself. So I'm doing that. So yeah. Best of luck. You need to have this conversation tonight. Yeah, so I think that gave me the courage too. So tonight, That's amazing. because of this, we'll be rooting for you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you again. Thank you so much for coming. Thank you Take for care, your everyone. encouragement. You've been great. Thank you so much. Thank you.
रोल निकाल लोगे बस बन जाएगी तैयारी I am Bushra Waqas Khan and I'm a visual artist. I graduated as a printmaker in 2008 from NCA, National College of Arts. My first magical moment that I remember is back when I was in grade 1. I was in the classroom and we had this color assignment where you have to make something, and I made a tree. Somehow I did not have green color in my geometry box, and I was too shy to ask a boy sitting next to me that can I borrow your color, and I started experimenting just by mixing up those colors. Somehow I mixed yellow and blue and it came out to be green. For me, that was a magical moment. I was like, oh, it's wonderful. So we are 4 sisters and 2 brothers. I'm the youngest one in the sisters. I have always seen that desperation in the family of having a boy.
And it affected me somehow that why is it so important to have a male heir in the family? Learning that day by day, it is opening up on so many other platforms. Just like a piece of heirloom is transferred from mother to daughter, the same way this affidavit paper, the stamp paper that I work with, is transferred from a father to a male heir in the family. This was given to us by the Britishers. When we were colonized, when they left us, they gave us their law, which we are still following. It was a practice in Britain that if there was no male heir in the family, the fortune was not passed to the daughter in the family. They used to find another male member of the family and get their daughter married to him, so that the fortune remains in the family but not directly transferred to the daughter. And we still see this camouflage of that region which is rooted in us, because we've been colonized by so many other civilizations, and everyone left their mark. We see it in our everyday lives, we see it in our architecture, and this is how they have formed us. Like, we do take a struggle to identify ourselves, that who we are. And this is, I think, what being colonized do to you. So what I'm doing now is an extension of what I did during my thesis. At that time, I was making collage of seri-pretorial garments that we wear on different kind of occasions. And I was embellishing them with cutouts from a stamp paper. And it's connected to all of us in somehow. If you possess something, you sign it. If you are getting married, you sign it. You're getting divorced, you sign it. It's just this small piece of paper is, crawling in our lives in a very subtle way, that its value becomes much more than what we say. It's something which becomes very important in our everyday lives, and how we are connected to it, just like our garments. They become just like our apparel. It becomes very important for all of us. So my father always used to get numerous photocopies of it, and this is what I did back in my thesis time. I used to get a stamp paper, and then I used to get a lot of photocopies, and then I cut and collage them and started making my own motifs. I used to think that this is something that protects you. Your possessions protect you, just like our piece of garments. There's something that camouflage you, and they work like a barrier between your skin and the outside. I don't call myself like a dressmaker. I don't bound myself to a particular imagery. It's something that work allows me the freedom to play with what silhouette it beholds. So a lot of embroideries, a lot of print, a lot of shapes, a lot of patterns, a lot of motifs. So there's a lot that I need to, I gather it, and then connecting them, even it's like a surprise moment for myself when I make them. Just like the surprise as a printmaker, you never know how much ink the paper has picked up from the plate. So in the same way, the end result is a surprise. I don't know how much printing transferred to the fabric. And then I enjoy that misprints. I enjoy those little interruptions. I enjoy how the end product is something that cannot be controlled. Because the way I work, it's very organic. There is no trace underneath. So the pattern has to follow a precise way to complete it. Whatever I was creating, or the motifs that I was making, looked very Western for me. So no matter whatever I was designing, because all that foliage and all those dots and lines and filigree was taking me back to the Western roots.
It's more like the bitter truth, but I want to She was a wonderful musician, but more than that, just a larger than life personality, and we are poorer without her. But she's in our thoughts today. We have the fantastic musicians जिनका मैं जल्दी से आपको नाम बता देती हूँ हमारे पास यहाँ पे आज राके साहब हैं राके जमील उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. He's going to be leading this tribute. We have Kami, Sameer, Danish Khwaja, Ehsan Pappu Sahib, and along with 3 young female vocalists. And yeah, all right. So without any further ado, please once again give a very, very warm welcome. And on behalf of the entire team at WOW, thank you so much for coming out this year. It's been such a pleasure hosting each and every one of you. Thank you and enjoy this beautiful tribute. बहुत खुश हुई आप लोग सब आए हैं यहाँ पे. Thank you so much. I just wanted to thank a few people, a few entities here. I think, first of all, the WOW Festival, British Council, Rabia, Essen, thank you so much for making this happen. I think this is the perfect occasion to celebrate such a wonderful person tonight. I'd also like to thank some people, her nearest and dearest, who have come from Islamabad. Zaib is here with her parents. Thank you, Zaib. Really special that you're here. And everyone else, all her friends, everyone, I think, yeah, I think I'm not going to say much. Hania would have, really wanted us to get into it. But I'm just going to introduce some people here. Tonight, we're going to have some vocalists from NCA who are going to sing us songs. We have Rimsha, Zaira, and Nirsha. And of course, with us, we have her friends and musicians who I think were with her from at least for a long time from the start. We have Danish Khwaja on the guitars, Ehsan Pappu Sahab on the flute, Sameer Ahmed on the bass, and we have Kami Paul on the drums. So this would not have happened without them because her music, I mean, they knew it by heart, they knew it, it was in their soul. So I think, they were the perfect people here to execute this. So without further ado, we're going to get into it. Our first song tonight is Dobara Phir Se. Yeah. So, hey guys, shall we begin? All right, thank you.
हवा के संग झूमते उड़ती दो पतंग जैसे संग ऐसे उड़ चले हवा के संग झूमते उड़ती दो पतंग जैसे संग ऐसे उड़ चले दूर से दिखाई दी एक झलक थम गई घड़ी कहीं पे रुक गई वहीं पे बेधड़क दास्तां मेरी तेरी दोबारा फिर से ही शुरू हुई तू छोड़ मासी के गिले आगे देख और बढ़ा कदम है नहीं नजर सामने भले पुराने दिन मगर न डर है वही गवाह सामने जिसको थाम के हम चले
Mona, by Zeev and Hanya both. Anyways, Kami, can I say something? Assalamu alaikum everyone. It's me Kami here. राके जब तक गिटार सितार ट्यून कर रहा है तब तक मुझे बात करनी पड़ेगी. हमारा थर्ड गाना कौन सा है राके? रोना छोड़ दिया. ये उन सब लड़कियों के लिए है जिनके दिल कभी टूटे थे. Yes, राके ready है. Let's go.
guys. So the next track is called Dadra. आप लोग में से किसी ने सुना हुआ है? All right, okay. ये ट्रैक ज़ेब, हानिया, समीर, मैंने और एक हमारे प्रोड्यूसर हैं जमाल रहमान, उनके साथ हमने ये 2010 में रिकॉर्ड किया था. उस टाइम जवान जवान होते थे, अब थोड़े बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापा आ रहा है. और ये ट्रैक बहुत अरसे बाद आया और I really don't know what is it really about, but आप सुन के खुद से अपनी कहानी बनाएं. Thank you. समझाते ये दुनिया
सूरज निकलेगा कल तो रोशनी आएगी Our next song is Chal Diye, and we hope you like it. Yeah, Chal Diye is our next one. It's performed by Zeb and Hania. Thank you. All right.
चलते जाए इन राहों पे तेरे लिए है बिछे तेरा हाथ थाम के लो हम भी चल दिए हम भी चल दिए The next song I really don't know. Do we really know? Okay. ये You want me to say something about this song? Can I? You want to? I also have something. Okay, you go ahead then. So I remember when I first heard this song, Hania نے گٹار پہ بجایا تھا اینڈ مجھے بہت کلیئرلی یاد ہے کہ the first time it was just magic. You know, the way she delivered that song, it was just phenomenal. And it truly is one of, for me, the greatest songs I've ever heard. So this one's called Aire, and yeah, we hope you like this rendition. Thank you. जाए ना कहीं बदल जाए ना
अस्सलाम वालेकुम। आई विश हमारे पास और गाने होते आप लोग को सुनाने के लिए, पर ये आज हमारी मौसीकी की रात का आखिरी गाना होगा, तो जितना मज़ा लूटना चाहते हैं लूट लें। थैंक यू।
And we end that with Hania's anthem for all women of the world. Main Irada. Thank you everybody. Thank you all for being here. Thank you, Papu Saab, Danny, Sameer, Kami, Rimsha, Zaira, and Nirsha. Thank you all. Thank you, for letting us close this.